අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටිය ඒ කොටසේ තීරණාත්මක සුපිරි අවසන් මහා තරගයට සියල්ල සූදානම් කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් මේ තීරණාත්මක සුපිරි අවසන් මහා තරගය සඳහා අද කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ තරගය ගැන කතා කරන්න අදත් මාත් සමග එකතු වෙනවා හරිත පෙරේරා සහ ගාමිණී පෙරේරා. අයිබෝවන් හරිත, අයිබෝවන් ගාමිණී. අයිබෝවන් සචින්, අයිබෝවන් ගාමිණී. අයිබෝන් ගාමිණී, දැන් අපි මේ තරගය ගැන අවධානය යොමු කරොත් තරගයට කලින් මේ තරගයේ තනතිරු ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරොත් කොයි වගේ තනතිරුවක් ලැබෙයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදීත් මේ තනතිරුවේ තරගයක් පැවැත්වුණා. අනිවාර්යෙන්ම මං හිතන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණය සචින් ඉතිහාසයේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් මතයක් තියෙන ඉතාම හොඳ ක්‍රිකට් තනතිරුවක් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හැටියට අපි ඊයේ තරගයේදී ඒක හොඳට දැක්කා. පන්දු යවන්නන්ට සහ පිටිකරුවන්ට සමසේ වාසියක් ගෙන දෙන තරගයක්. ඒ තනතිරුවම තමයි අදත් පාවිච්චි කරන්නේ. යම්කිසි වර්ෂාවක් ලැබුණොත් මං හිතන්නේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක ඉතාම හොඳ තත්වයක පවතින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කාලගුණයෙන් බාධාවක් වුණ නැත්නම් පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ තරගයේ පැවැත්වීමට කිසිම බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ. හොඳයි. හරිත, දැන් උදෑසන 9:45ට විනිසුරුන් තරගයේ පිටිය පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත වෙනවා. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක මේ තනතිරුව ඒ වගේම තන තිල්ල සකස් කරන්න ගොඩක් වෙහෙස මහන්සි වෙනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදීත් වර්ෂාව එල්ල වුණා. අද දිනේ උදෑසන පටන් විශාල වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණා. නමුත් දැන් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා ක්‍රීඩාංගණය. ඔව් සචින්, අපත් සමග එකතු වෙන හැම දිනකටත් එක්කම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. සුබ උදෑසනක් ඊට වඩා. මෙහි සැරෙන් අරුණ වසර 10ක් තනතිලි සකසන්නකෝ හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඔහුට බොහෝ පළපුරුදු තිබෙනවා ඔහුගේ කණ්ඩායමත් සමග මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ තනතිරුව මේ තරඟ දෙකට සූදානම් කිරීමේදී ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරියට හඳුනාගෙන ඒ කටයුත්ත සිදු කළා. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ යටිතල පහසුකම් ඉතාමත් හොඳයි. තා ඉක්මනින් වතුර බැහැලා යන පද්ධතියක් ඔවුන් සකසා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ තරඟ පැවැත්වීම වැදගත්. අද විනිසුරුවන් දෙදෙනා ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීම් ඇති විනිසුරුවෙක්, ඒ වගේම දර්ශන පෙරේරා ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඒ නිසා තරඟ කොමසාරි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ නිශාන්ත කුමාරට දැන් වගකීමක් තිබෙනවා අඩුම තරමේ පන්දුවර 40ක තරගයක් පවත්වා ගැනීමට. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේ සිටින ක්‍රීඩකයන් දිහා හැරිලා බැලුවාම ඔවුන්ට උපරිමයෙන් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව සැලසුනොත් උපරිම දස්කම් දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. හොඳයි හරිත. දැන් ගාමිණී, හරිත කිව්වා මේ ක්‍රීඩකීන්ට හොඳ තරගයක් අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. විශේෂයෙන් මේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අපි කියනවා හිස්ටරි එක අරගෙන බැලුවම ගොඩක් ක්‍රිකටර්ස්ලා මෑත කාලයේ ගොඩක් ක්‍රීඩකීන් ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කරා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඒ ඉතිහාසය කොයි වගේද? ඔවුන්ගේ මොකක්ද මේ දිගින් දිගටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට අවසන් මහා තරඟවලට එන රහස? මං හිතන්නේ දකුණු පළාතේ සචින් ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ඉස්කෝල දිහා බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සිස්ටම් එකට දැන් සෑහෙන කාලයක ඉඳන් ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරපු පාසලක්. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඕන වෙලාවක අස්වැන්න දෙන පාසලක්. අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ මෑත කාලේදී අන්තිම අවුරුදු 4-5 බැලුවොත් එහෙම ඔය කමින්දු මෙන්ඩිස්, වනින්දු හසරංග, ඒ වගේ මට නම් තව 5-6ක් කියන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්. ධනංජය ලක්ෂාන්, ධනංජය ඩිසිල්වා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට මම කිව්වා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන පාසලක්. අවුරුදු 100ක් පරණ පාසලක්. ඒ වගේම තමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අවුරුදු 100 ගාණක් පරණ පාසලක්. අපි බැලුවොත් එහෙම අන්තිම අවුරුදු 10 ක්‍රීඩකයන් පමණක් නෙමෙයි නායකයෝන් බිහි කරපු පාසලක්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දිමුත් කරනාත් අපේ කරන්ට් කැප්ටන්. ඉතින් මේ පාසල් දෙකම ඉතා විශාල මෙහෙවරක් කරන පාසල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සිස්ටම් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ අද තරගයේ කණ්ඩායමේ නම් ටික බැලුවම මම හිතන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් මෙම කණ්ඩායම දෙකේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක බැලුවම තව ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉදිරියේදී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට නියමිතයි කියලා. හොඳයි. ගාමිණී පවසා සිටියා ඉදිරියේදී මේ ඉන්න ක්‍රීඩකීන් ගොඩක් ජාත්‍යන්තර තලයේ දස්කම් දක්වයි කියලා. හරිත, මේ ක්‍රීඩකීන්ට
නිසි මග නිසි දස්කම් දක්වන්න හොඳ මගක් පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් වගේම මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් අරගෙන බැලුවා මෑත කාලේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලා ප්‍රොඩියුස් කරපු ඉස්කෝල ඒ වගේම හොඳ දස්කම් අතර ඉන්න පාස කවුද ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවන් කවුද ඔවුන් පසුපස ඉන්නේ? එතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා සචින් අපි බලන්න ඕන තවත් අංශ දෙකක් පිළිබඳව මගේ මතකයට එනවා. දැන් මේ තරඟයට යොවුන් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙකු කණ්ඩායම් දෙකට ක්‍රීඩා කරනවා. 3 දෙනෙක් සාන්ත ජෝසප් වෙනුවෙන් එක්කෙනෙක් රිච්මන්ඩ් වෙනුවෙන්. රිච්මන්ඩ් විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටියක් නැහැ. තනතිරු නැහැ. මේ පුහුණු තනතිරුත් නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 100ක් මහත් ක්‍රිකට් තරඟයකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. අර ගාමිණී කිව්වා වගේ අස්වැන්න ඉතා හොඳයි. දැන් ඔය තත්ත්වයට එන්න මත්තෙන් ඔය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් වෙන්න මත්තෙන් ගාලු පුරවරේ හැම ක්‍රීඩාවකටම උපයෝගී කරගත් ඒ ක්‍රීඩාංගණය හරහා පැමිණි ක්‍රීඩකයන් ගැන සලකා බැලුවාම ඔවුන්ගේ මේ කැපවීම පිළිබඳ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ක්‍රීඩාභාර ආචාර්යවරුන් සහ පුහුණුකරුවන් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විදුහලේ කල්පද සිල්වා සෑහෙන කාලයක් ධම්මික සුදර්ශන යටතේ දස්කම් දක්වලා දැන් ඔහු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් සාන්ත ජෝසප් ගත්තොත් ඔවුන්ට යටිතල පහසුකම් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ආදී ශිෂ්‍යයන් ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරලා තිබෙනවා විවිධ මට්ටම් වලින්. ඒ හරහා ඔවුන්ට ඒ කොටස ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඩිලාන් රාමනායක සෑහෙන කාලයක් හොඳ කණ්ඩායම් රටට හඳුන්වලා දීලා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඒ හරහා ජාතික මට්ටමකට පැමිණිලා දැන් මේ අත්දැකීම් බහුල පුහුණුකරුවන් දෙන්නෙක් තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ අවසන් තරඟයට රැගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් හොඳයි. අත්දැකීම් බහුල පුහුණුකරුවන් සමග අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් රැසක් අද දිනේ තරඟ වදිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් දෙක සඳහා ඔවුන්ගේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පාසල් වලින් ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන් විශාල සහයෝග ලබා දෙනවා ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ගාමිණී දැන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම මේ තරඟාවලියේ ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් අපරාජිතව තමයි මේ අවසන් මහා තරඟයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොයි වගේද සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පැමිණි ගමන් මඟ මොනවාද ඔබ ඒ ගමන් මගේ දකින විශේෂතා? මම හිතන්නේ අර ඊයේ අපි කතා කරුවා ගොඩක් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම අන්බීටන් මේ අපරාජිත වෙනවා කියලා ෆයිනල් එකට ඒක කොච්චර ඉවහල් වුණාද? ඒ යම්කිසි පීඩනයක් ආවම ඒ තරඟයේදී ඒ වගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් ගහන ටීම් එකකට තීරණ ගැනීමේදී ඒක කොච්චර ඉවහල් වුණාද කියනවා නම් ඒ අපරාජිතත්වය අපිට ඊයේ හොඳ උදාහරණයක්. ඉතින් ඇත්තටම ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ටෆ් ගෲප් එක තමයි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ගැහැව්වේ. St. Sebastian, Moratuwa, St. Thomas, Matra, St. Thomas College, Galkis, St. Anthony's, Candy, St. Benedict's කොටගෙන මේ ඔක්කොම පාසල් ටිය ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන පාසල් හොඳ කණ්ඩායම් සිටින පාසල්. ඉතින් මේ සියලුම තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා වෙස්ලි කොලෙජ් එක ක්වෝටර් ෆයිනල් එකෙත් ඩිමැසිනෙට් කොලෙජ් එක සෙමි ෆයිනල් එකෙත් ඉතා පාසුවෙන්ම ජයගත්ත පාසලක්. ඉතින් මම හිතන්නේ කවුරු හරි තරඟයේ ඉස්සෙල්ලා ඇහුවොත් එහෙම කවුද ඔයා හිතන්නේ නැත්තම් who are you leaning towards කියලා කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන් ඒ ෆෝම් එක අනුව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා වැඩි දුර නෙමේ පොඩ්ඩක් යන්තම්. හොඳයි. ගාමිණී පෙරේරා පවසා සිටිය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ගමන් හරිත දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගමන් මග ඊතරම්ම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ තරම්ම ලෙහෙසි පහසු වුණේ නැහැ. ඊටත් වඩා ටිකක් අමාරු විශේෂයෙන් අපි කියන නොකවුට් ස්ටේජ් එකේ පිළිමලුන් පිටු දැකීමේ තරඟ වටේදී මේ ගමන ගොඩක්ම අසීරු බවට පත් වුණා. මොකද ඔවුන්ට හම්බුනේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා සසදා බලනකොට ගොඩක් ඉහළින් ඉන්න කණ්ඩායම් ඔවුන් හා සමාන වගේ කණ්ඩායම් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හා සසදා බලනකොට ඒ වගේම සමාන කණ්ඩායම් හම්බුනේ. කොයි වගේද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගමන් මග මේ අවසන් මහා තරඟට එනකොට? ඔව් අපිට සපයලා දීලා තියෙන දත්ත අනුව ජය පරාජය දෙකම අත්විඳලා තියෙනවා රිච්මන්ඩ් විදුහල. ඔවුන් පරාජය වන්නේ නාලන්දා විදුහල හමුවේ. දැන් ඩී.එස්. සෙනනායක වෙස්ලි නාලන්ද සෙන් ඇන්තනිස් කටුගස්තොට මහානාම මේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් තරඟ වදින පාසල් කණ්ඩායම් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එයින් ඔවුන් හමුවේ ජයග්‍රහණ 5ක් ලබාගෙන මේ අවසන් තරඟයට සුසුකම් ලබලා තියෙන්නේ. මේ රිච්මන්ඩ් විදුහලේ කැපී පෙනෙන වෙනස හැටියට අපි දකින්නේ ඔවුන් දෙවරක් ශූරතාවය දිනාගෙන එක් වතාවක් අවසන් තරඟයට පැමිණිලා ඔවුන්ට මේ අවසන් තරඟයට සහභාගී වීම පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයක වැටහීමක් සහ අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඔවුන් සමග තරඟ වදින සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමත් විශේෂයෙන් දෙදින තරඟවල ජයග්‍රහණ ලබාගෙන එක් දින තරඟ එක සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයකුත් වාර්තා කරලා කණ්ඩායම් දෙකම අවසන් තරඟයකට
කොයි විදියට හැඩ ගැහෙනවද? ඒ පීඩනය කොයි ආකාරයට කළමනාකරණය කරනවද කියන එක පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයක දැනීමක් ඇතිවයි තරඟයට සහභාගී වන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීම සරහා ඔවුන්ට අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට යම් ප්‍රමාණයක පිටිවහලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා අඩුම තරමේ පන්දුවාර 40ක තරඟයක් පැවැත්වුනොත් වර්ෂාවෙන් ආලෝක තත්වයෙන් බාධාවක් නොවුනොත් මේ තරඟය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් ඔබ වෙත ගෙනීමට අපට හැකියාවක් ලැබෙනවා. සජීවී ආවරණය නිසා බොහෝ දෙනා මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්නේවි. ඔව් හරිත. ඉතින් අරගෙන බැලුවම මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අන්තිම අපි කියනවා පිළිමලුම් පිට දැක්වීමේ වටේදී ඔවුන් පරාජයටපත් කළේ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලය. මහානාම විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන් අපරාජිතව තමයි ඒ දක්වා ආවේ. ඉතින් ඒ අපරාජිකත්වය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හමුවේ බිඳ වැටුණා. ඉතින් මේ ගැන අපි තවත් ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩ. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini.
Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1. ගල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු පෙළ TA කොටසේ තීරණාත්මක සුපිරි අවසන් මහතරඟයේ සජීව විකාශය සමගයි නැවතත් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඉතින් උදෑසන කාලයේ යම් වර්ෂාපතනයක් එල්ල වුණා. නමුත් දැන් ඉතාමත් හොඳ අවුරශ්මියක් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙනවා. ඒ වගේම දැඩි උණුසුමකුත් අපිට දැක අත්විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ වන විට. ඉතින් හොඳ තරඟයක් අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගාමිණී මේ කණ්ඩායම් දෙක අරගෙන බලමු. අපි මීට කලින් කතා කරා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩකීන් මේ පසුගිය දත්තයන් ගොඩක් ගැන කතා කරා. මේ ටිය ඒ කොටසේ කවුද වැඩිම ලකුණු අතර ඉන්නේ? කොයි වගේ ක්‍රීඩකීන්ද? දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අරගෙන බලමු ක්‍රීඩකීන් කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. මේ නම් ලයිස්තු අරගෙන බැලුවම කොයි වගේ දස්කම් අතරටයි කියලා හිතන ක්‍රීඩකීන් ඉන්නවද අද දවසේ? අනිවාර්යයෙන්ම සචින් මම හිතන්නේ දැන් ඊයේ තරඟයේදීත් අපි බැලුවම වැඩිම ලකුණුලාභීන්ගේ ලයිස්තුව බැලුවම තර්ස්ටන් සහ සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ මුල් පෙළේ පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක් ඒ ලයිස්තුවේ හිටියා. අදත් ඒ සමානම වාතාවරණයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ 294යි වැඩිම ලකුණුලාභියා මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න. එතකොට ෂෙවොන් ඩැනියල් සෙන්ට් ජෝසප්ස් ටීම් එකේ කැප්ටන්. එතකොට තාරින්දු නිර්මාල් අපි දන්නවා කොච්චර හැකියාවක් තියෙන පිටිකරුවෙක්ද කියලා. මේ ලිස්ට් එකේ අමතරව තව සෑහෙන පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක්ගෙන් ගහණය වෙච්ච පිටිකරු ලයිස්තුවක් මේ ටීම් දෙකටම අයිති. අපි බැලුවොත් සදීස් ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවෙක්. එතකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් මේ වගේම ඉන්නවා. එතකොට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කෙනෙක් තමයි කපුරු බණ්ඩාර සෑහෙන ලකුණු අතරේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ පිටිකරු ලයිස්තු දෙකම අපි කියනවා ෆෝම් එකේ ඉන්න පිටිකරුවන්ගෙන් ගහන ලයිස්තුවක්. ඉතින් අපි ඊයේ දැක්ක අවසාන මහතරඟයේ පීඩනයක් එල්ල වුණාම මේගොල්ලෝ කොහොමද තමන්ව හසුරව ගන්න කියලා මැද මං හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ගෙදරින් මේ තරඟේ නරඹන ඊටාම ඉහළ ගණේ තාක්ෂණික මානසික ස්කිල්ස් වලින් අනිගභවනීය ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් මේ තරඟේ ඊටාම තියුණු බවක් ගන්නවා පිටිකරුවා දිහා බැලුවම. ඔව් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ
ඉන්න ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් අරගෙන බලමු. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉන්නවා මාල්ෂ තරුපති, අනෙක් පැත්තෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඉන්නවා සදිෂ් ජයවර්ධන, ෂෙවොන් ඩැනියල්, ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ තමයි ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහටත් වැඩ කටයුතු කළේ. ඉතින් හරිත දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුවෙන්ද පිතිකරණයෙන්ද හැම අතින්ම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. කවුද ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම කඩුලාභින් අතර ඉන්න ක්‍රීඩකෙක්? දීලා තියෙන දත්ත අනුව නම් ශරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විදුහලේ කඩුළු 16යි. ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ කඩුළු 16යි තුන්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. නමුත් මෙහිදී වැදගත් වන එක් දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඊයේ දිනේදී දනාල් හේමානන්දට පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි කොහොමත්ම වැඩි කතා කරන්නේ නැති අවිලාෂ් වෙල්ලාලගේ සහ නිපුන් ප්‍රේමරත්න තමයි ඒ තත්වයට ළඟා වුණේ. දැන් ඉවැනි තත්වයක් අද උදා වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට. අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන තත්වය නෙවෙයි ඔවුන්ගෙන් අපි සටහන් කරගන්නේ. ලහිරු දවටගේ ලකුණු අතරට ආවට බවන්ත ජයසිංහ ලබාගත් අර්ධශතකය තමයි මේදී වඩාත් වැදගත් වුණේ තරගයේ තීරණාත්මක අවසානයක් දක්වා යෑමට. ඒ වගේම තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේ සිටින පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හරියට දක්වන්න ඕනේ. මෙහි සිටින හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර තරඟාවලිය පුරාම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක යෙදිච්ච පුද්ගලයෙක්. ඔව් දැන් අපිට පේනවා මෝස් විකට්ස් නැත්නම් වැඩිම කඩුලාභින් ගත්ත ක්‍රීඩකින්ගේ නම් ලයිසුව ටිය ඒ කොටසේ දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා තවමත් පෙරමුණේ ඉන්නවා. ඉනි මහතයි කඩලු 17යි. ඊළඟට ශාරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන ප්‍රධාන දඟපන්දු යන ඉනි මහයයි ලකුණු 16යි. දුනිත් වෙල්ලාලගේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 15 කණ්ඩායමේ නායකයා ඉනි මහතයි කඩලු 16යි. සකදු විජේරත්න පුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉනි මහතරයි ලකුණු කඩලු 13යි. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලයේ දිනේෂ් සමරවීර වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඉනිම 5යි කඩලු 13යි. හරිද? ඔබට තවත් මොන හරි පවසන්න තියෙනවා මේ නම් ලයිස්තු ගැන? මේ තරඟයේදී දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නන් කණ්ඩායම් දෙකේම තරඟ වදිනවා. අපි බොහෝ දුරට කතා කරන්නේ නැහැ ෂෙවොන් ඩැනියල් ගැන. ෂෙවොන් ඩැනියල් අපි හිතනවට වඩා දක්ෂ ආකාරයෙන් පිතිකරුවන් දවා ගැනීමට හැකි. අර පාර්ට්නර්ෂිප් බ්‍රේකර්ස් කියලා කියන්නේ එවැනි තත්වයක් උදා කර ගන්න පුළුවන්. මම පුදුම වෙන්නේ නැහැ ෂෙවොන් ඩැනියල් අද තරඟයේදී ඔහුට හිමි උපරිම පන්දු ප්‍රමාණය යැවීමට උපයෝගී කරගත්තා නම් එවැනි තත්වයන් උදා වෙන්න පුළුවන්. මේ තනතිරුවේ පවතින තත්වයට වඩා විශේෂයෙන් කාලගුණික තත්වය මේ වැහි අඳුරත් එක්ක පවතින කාලගුණ තත්වය ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙන මේ වෙට් කන්ඩිෂන් එක පාවිච්චි කරොත් ඒ තෙතමනය උපයෝගී කරගත්තොත් අපි හිතන්නේ නැති පන්දු යවන්නෙක් මෙහි පිතිකරුවන්ට විචාර තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. ඔව් ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සැබවින්ම අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. මේ දිනේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකින් කවුරු වෙයිද කියලා අපිට තරගය අවසන් වෙනකන් හරියටම කියන්න බෑ. අපි රැගෙන ආවේ ඔයගලන්ට මේ පරණ දත්තයන් මේ තරංගාවලියේ දත්තයන් ක්‍රීඩකින් දස්කම් දක්වපු ආකාරය. ඉතින් අපි බලමු මේ තරංගාවලි ඉතිහාසය තුළ කොහොමද කණ්ඩායම් දක්වා තිබෙන දස්කම් කොයි වගේද කියලා. 2015 16 තරංගාවලියේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම 2016 17 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. 17 18 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, 18 19 ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. ඔවුන් හමුවේ පරාජයටපත් වුණේ ගාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. 2019 20 තරංගාවලිය පැවැත්වුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව 2020 21 තරංගාවලිය ටිය ඒ කොටසේ ශූර සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. 2021 තරංගාවලියේම ටිය බී කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය. ඊයේ දිනේදී මෙවර තරංගාවලියේ ටිය බී කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ගාමිණී මේ ලයිස්තුව අරගෙන බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නම් කිහිප පොලකම සරහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් අනුශූරතාවයත් කිහිපවරක්ම දිනාගත්තා. කොයි වගේ දස්කම් අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඉද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්? ඔවුන් හිස්ටරි එකෙත් හොඳ දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරපු කාරණය සචින් හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඒ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් වල ලිස්ට් එක ගත්තම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන අපි කිව්වා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෝ වනිදු හසරංග, ධනංජය සිල්වා එම ක්‍රීඩකයෝ නියෝජනය කරපු කාලේ තමයි මේ තරඟාවලි දෙක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ වගේ තරඟාවලියක ජයග්‍රහණය ගත්තම ඒ මනසට කායිකව සහ මානසිකව ලැබෙන ඒ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක නැත්තම් අත්දැකීම එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඉවහල් වෙන්නේ අනාගතයේදී ජාතික කණ්ඩායමට යන්න. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමෙත් අපි කිව්වා දැන් අන්තිම අවුරුදු දෙක තුනේම ඉහළ තත්ත්වයේ ඉන්නේ මේ ඉස්කෝල තරඟ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේක දිනලා තියෙනවා. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමත් මේක දිනලා තියෙනවා. ඉතින් දෙගොල්ලොන්ට මේ කොටුව අපිට හරියට දාන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඛණ්ඩායම් දෙකම ඊටාම ශක්තිමත් විශේෂයෙන්ම
තුන් ඉරියව්වේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි දැන් අපි සඳහන් කරපු නම් ටිකම චෙබොන් ඩැනියල්, දුනිත් වෙල්ලාලගේ, ෂැනන් අභිෂේක්, විශාර ෆර්නෑන්ඩු පන්දුවෙන් සහ පිත්තෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක තුන් ඉරියව්වේ ක්‍රීඩකයෝගේ ද්වන්ද සටනක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. හොඳයි ගාමිණී. ඉතින් ගාමිණී පවසා සිටිය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය සහ උන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දක්වූ දස්කම් ගැන, ඒ වගේම හරිත සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පසුගිය වසරේ ශූරීන් ඔවුන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනය තියෙනවා. ඔවුන් මේ තරඟාවලියේ තවමත් අපරාජිතයි පසුගිය වර ශූරේ. මොකද තියෙන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. දැන් නායක බානුක මනෝහරත් තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසා ඌට කණ්ඩායම හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා හිතනවා. 19න් 15 කාණ්ඩ 3ක් යටතේ කණ්ඩායම් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවා. තුන්වන පෙළ AB කාණ්ඩ යටතේ තුන්වන කාණ්ඩේ AB යටතේ පාසල් 190ක්, ඊළඟට දෙවන පෙළ 57ක්, පළමු පෙළ 36ක්, ඊට අමතරව කාන්තා කණ්ඩායම් 34ක්. දැන් මේක ගැන සලකලා බැලුවාම අද තරඟයට සහභාගී වන්නේ මේ 300කට අධික පාසල් අතරින් හොඳම කණ්ඩායම් දෙක කියලා අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. අපිට අවිවාදයෙන් පිළිගන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ තරඟයේදී මානසික තත්වය ක්‍රීඩකයන්ගේ පමණක් නෙවෙයි, නායකයන්ගේ පමණක් නෙමෙයි, පුහුණුකරුවන්ගේ පමණක් නෙමෙයි, සමස්තයක් හැටියට කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික තත්ත්වය මේ තරඟයට බලපායි කියලා මම බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. අපිට පිටියෙන් ලැබෙන වාර්තාව අනුව පිටිය විනිසුරුන් පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. උදෑසන 10:30ට තරඟය ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙනවා. අපිට තවමත් පන්දුවාර ගැන නිල වශයෙන් ආරංචියක් ලැබී නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට පන්දුවාර 50ම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. බලමු අපි ඒ ගැනත් ඉදිරියට ඔයගලන්ට තොරතුරු අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගාමිණී, කවුරුන් අද තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරයි කියලාද ඔබ විශ්වාස කරන්නේ? කෙටියෙන් කිව්වොත්. දැන් අපි තරගයේ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරුවා. මම හිතන්නේ අනිත් එක තමයි ක්‍රීඩාලු වලින්ට දකින්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි සචින් ඕවර් 50ම ගහන්න පුළුවන් වුණොත් ලොකු දෙයක්. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අවම තත්ත්වය. හැබැයි යම්කිසි තරගයකින් යම්කිසි අත්දැකීමකින් තරගයේ දැන් තම පන්දුවාර හදලා තියෙන මේ වගේ කාලගුණයක් තියෙනකොට පන්දුවාර අඩුවෙන්න අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ටෙක්නිකලි ඇන්ඩ් ටැක්ටිකලි. තාක්ෂණය පමණක් නොවේ සියුම් උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. ඊයේ හොඳ උදාහරණයක් තමයි මම හිතුවා සර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අර තරඟයේ අතට තියෙද්දි අර කුරුල්ලා ඉගිලනවා වගේ යන්න දුන්නා අර අරයාගේ අන්තිම පන්දුවරේ නොදා ඒ විකට් එකක් ගන්න තිබුණ අවස්ථාව. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ටැක්ටිකලි සියුම් උපක්‍රම වලින් දෙකම සාර්ථකත්වයට පැමිණෙන කණ්ඩායම තමයි අද තරඟයේ මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් අර සාරිත කිව්වා වගේ මටත් හිතෙන්නේ හොඳම කණ්ඩායම් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවසාන මහා තරඟයට. ඉතින් ක්‍රිකට් is a funny game. බලමු අපි. හොඳයි. ගාමිණී හරිම උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුරු හරි ජයග්‍රහණය කරයි වගේ උත්තරයක් තමයි දුන්නේ. පන්දුවාර 47ක් ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි එක්කෙනෙක් විනිසුරුවන තීරණය කරලා තිබෙන්නේ. හරිද? මොකද හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුරු ෂුවර් වෙන්නේද? දැන් දැනට තියෙන විදියට පන්දුවාර 47ක තරඟයක් පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා අපරාජිත කණ්ඩායම නිසා ඒ ෆෝම් එක සලකලා බැලුවාම on paper අපි කියනවා සාන්ත ජෝසප් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේ තරඟ වදින රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ටත් තරඟ ජයග්‍රහණයක පිපාසාවෙන් මේ තරඟයට තරඟ වදින්නේ. ඒ නිසා හොඳ තරඟයක් පැවැත්වෙයි. මම හිතනවා තවමත් ශාන්ත ජෝසප් ජයග්‍රහණය අමාරුවෙන් දිනාගනී කියලා. හොඳයි. බලමු සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ තරගෙන් කවුරුන් ශූරතාවය දිනායක ගණීද කියලා. විශේෂයෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපරාජිත වෙන්නේ ඔවුන් පසුගිය වර ශූරයින්. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ අභිමානය මෙවරත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අනික් වශයෙන් හොඳ ක්‍රීඩකයින් හොඳ තරඟාවලියක් අරගෙන ආව මේ දක්වා. ඉතින් තරඟය උදෑසන 10:30ට ආරම්භ වෙනවා. එක්කිනිමක් පන්දුවාර 47කට සීමා වෙනවා. නැවතත් 10:20ට ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි දැනට සමුගන්නවා.
වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක් ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න.
හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය ඩයලොග්. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකටම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය ඩයලොග්. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialog View app. Watch Dialog television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger.
Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට
එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙර ගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනදාට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Dialogue View app. Watch dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටියර් A කොටසේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගයට කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සියල්ල සූදානම් කාලගුණයත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් පවතිනවා ඊයේ දිනේ හා සස්දා බලනකොට. ඉතින් සේන සුබ උදෑසනක්. සුබදර්ශනක් දාබර අපේ මිත්‍රයා සචින් එකම සුබදර්ශන දාබර ක්‍රීඩාලෝලී මිත්‍රයන් අපි විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනයත් අද දිනයත් ගැන කතා කරද්දී අද උදෑසන පැවති වර්ෂාවෙන් පස්සේ මේ පොලිස් ක්‍රීඩා පිටේ තමත් යහපත් තත්ත්වයක තිබුණා තරගය ආරම්භ කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ 10:30ට වුණත් පන්දු වර 47ක් ක්‍රියාත්මක නැහැ. තමයි ඉතාමත් වැදගත් දේ. ඔව් ඊයේ දිනේදී බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ ඒ වගේම තර්ෂන් විද්‍යාලය අතර අවසන් මහා තරගය පැවැත්වුණා. ඒ තරගය එක්කිනිමක් පන්දුවාර 26කට තමයි සීමා වුණේ. ඉන් අනතුරු අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ අවසන් මහා තරගය එක්කිනිමක් පන්දුවාර 47කට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඉතින් තනතිරු වාර්තාව රැගෙන ඒමට අපේ ගාමිණී පෙරේරා සිටිනවා. හොඳයි අපි ගාමිණී පෙරේරා යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දුටුවා තනතිල්ල අද උදෑසන ඉතාමත් කිසිම තෙතමනයක් දකින්න තිබුණේ නැහැ ඊයේ. මොකද මම කල්පනා කරා දැන් කවර දැම්මට පස්සේ පොළොව යට තියෙන වතුර උඩට ඇවිල්ලා උඩ තෙතමනයක් ඉන්නවා. නැත්නම් මොයිස්චර් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. නමුත් අර කවර උඩ වතුර තිබෙන නිසා මොයිස්චර් එක උඩට ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද අර උඩ ඉහළ මතු පිටත් රත් වුණොත් තමයි යටින් වතුර උඩට එන්නේ. ඒ හින්දා ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වෙ ඉන්න ඕන. ගාමිණී ඉන්නවා අපි යමු ගාමිණී හම්බ වෙන්න. Good morning, everybody. It's warm, it's muggy, hardly any breeze to speak of. Currently, it's 28 degrees, and it's going to get up to 30 as we go along. I'll tell you what, with all the rain that we've had, ground staff has done a tremendous job to keep this venue the way it is. Like I said, hardly any breeze, but
there's equal chance for both batters and bowlers. What about the pitch? I'll tell you what, you better believe it. It's the same pitch that we used yesterday, but hardly any change from yesterday. It's still pretty hard. If at all, it looks slightly drier than yesterday. So I'll tell you what do you do when you win the toss? I will try and control the things that I can. This looks a terrific strip to get some runs on the board. Unless you're worried about the weather later on, I'll get some runs on the board and dictate the terms from there. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි ගාමිණී. ඉතින් ගාමිණී පවසන ආකාරයට ඊයේ තරඟය පැවැත්වුණු තනතිරුවම තමයි අද මේ අවසන් මහා තරඟයක් පැවැත්වෙන්නේ. ඊයේ දිනේට වඩා වියලි බවක් තමයි ඔහු කියා සිටියේ අද තනතිරුව. සේන කොයි වගේ තනතිරුවක්? ඒකම සචින් අපි මතු පිට බොහොම තද ගතියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට ගාමිණී කිව්වා වගේ පිටිකරුවන්ට ඊටම යෝග්‍ය තනතිල්ලක් ඒකම කාසිය වාසිය දිනා ගන්න පිටිකරුව බොහෝ විට තීරණය කරයි මුලින් පන්දුර පහර දෙනකොට. මොකද ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකට නැත්නම් ලකුණු පොරවට ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැම්මට පස්සේ දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායම හැමතිස්සෙම පීඩනයට යටත් වෙලා තමයි පන්දුර පහර දෙන්නේ. මොකද තනතිල්ල වුණත් වෙලා යන්න අර ඩිටීරියෝට් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒකම පොඩක් අර මතු පිට තද ගතිය අඩු වෙනවා, පොඩක් කඩතුළු වෙනවා. ඒකම මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් පන්දුර පහර දීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන් සවස් කාලේ කාලගුණය අපිට කොයි වගේ හැසිරෙද කියලා විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. ඒක නිසා තනතිරුවත් හොඳයි. තමත් හොඳ වියලි තනතිරුවක් තමයි අද දිනේදී මේ තරඟය සඳහා සකස් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සියල්ලට පෙර අපි බලමු කාසිය වාසිය උරඟා බැලීමේ අවස්ථාව කොයි වගේ වේද කියලා. හරිත පෙරේරා එහි සිටිනවා. ඉතාමත් වැදගත් අවසන් තරගේ කාසිය වාසිය දමන්නයි සියල්ල සූදානම්. තරඟ කොමසාරි සැටියට තරඟ තීරක භූමිකාව ඉටු කරනවා වයි නිශාන්ත කුමාර ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන්. අතිරේක විනිසුරුවරිය නිමාලි පෙරේරා. කාසිය උඩ දමන්නේ ෂෙවොන් ඩැනියල්. ඉල්ලීම සිදු කරන්නේ බානුක මනෝහර. කාසිය වාසිය දිනාගත්ත මොකද කරන්නේ? ඉස්ලාම බැට් කරන්න දාස්. අපි දන්නවා විශාල පිතිකරුවන් රසක් ඉන්නවා. තනතිරුව ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරාද? ඔව් මේ කරන විදිහට නම් හොඳ බැට් කරන්න පුළුවන් පිච් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ එක ටාගට් එකේ තියෙන ලකුණු 220ක් විතර ගහලා ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ අපේ හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් තියෙනවා. හොඳ දෙයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමස්තයක් හැටියට අපරාජිත කණ්ඩායමක් ලෙස පසුගිය වර ශූරතාවයේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ඔබ ඉන්නවා. ඔබට ඒ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ අත්දැකීම් තිබෙනවා. මේ තරගයේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලැබෙන පීඩනය නැත්නම් අභියෝගය ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඇත්තම කිව්වොත් අපි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ දෙකම හොදට කරලා තියෙන මේ සීසන් එකේ. ඒ නිසා අපි මොන ටීම් එකක්වත් ගන්න නැහැ. මේවා ටීම් එකක් හැටියට පහළ ටීම් එකක් හැටියට අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ අපේ හොඳ ක්‍රිකට්ටුයි ඩිසිප්ලින් අනුව ක්‍රිකට් ගහන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි අපේ සුබ පැතුම් හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. බානුක මේ තරගයට සහභාගී වන අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා පාසල් ක්‍රීඩකයා පස්වන වසර කාසිය වාසිය විශේෂ අවධානයක්ද? අපි කොහොමද බෝල් කරන්නේ ඉතින්? විශේෂ හේතුවක් තිබ්බද? අපේ බෝලින් සයිඩ් එක හොඳයි. ඒ කට්ටිය අඩු ලකුණු සීමාවකට තියලා මැච් එක දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඔහු කිව්වා ලකුණු 220ක් කියලා. ඔබ හිතන්නේ ඔබට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු කීයක් වඩා පහසු වෙයි කියලාද? 150කට අඩුවෙන් තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමස්තයක් හැටියට එක තරගයක් පමණක් පරාජය වෙලා ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් පරාජය කරමින් ඔබ මේ අවසන් තරගය සඳහා සුසුකම් ලබා ගත්තේ. ඔබටත් වසර ගණනාවක මේ ඔබේ පාසල් කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයන් ජාතික මට්ටමට ගිය අත්දැකීම තිබෙනවා. ඔබ කොහොමද දකින්නේ මෙවැනි තරගයකින් සමස්ත කණ්ඩායමකට ලැබෙන ඒ අත්දැකීම? ඇත්තටම දැන් කලින් අවුරුදු වල තිබ්බ ඒවයි අපි ෆයිනල් ආව අවුරුදු 3ක් දෙකක් චැම්පියන් වුණා. එක අවුරුද්දක් රනර්ස් අප් වුණා. ගිය අවුරුද්ද විතර අපි ක්වාටර් ෆයිනල් එළියට ගියේ. දිගටම ප්ලේ කරපු ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා, ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. මැච් එකේ ඒ කට්ටියකින් ලොකු සහයෝගයක් මට ලැබෙනවා. අද මැච් එකේ ඒ සහයෝගය ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මැච් එක ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතාමත් හොඳයි. අපි ඔබට සුබ පතනවා. හොඳ තරගයක් ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. Thank you. කාසිය වාසිය දිනාගත්තා ශාන්ත ජෝසෆ් නායක ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහු තීරණය කරා මුලින් ලකුණු රැස් කිරීම වඩා උචිතයි කියලා. හොඳයි ඒ හරිත පෙර අතරම සචින් මම හිතන්නේ කාසිය වාසිය උරගා බලපු අපරාධේ.
කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන්ට අවශ්‍ය දේ සිදු වෙලා තියෙනවා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සදීෂ් ජයවර්ධන, හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර, ෂෙවොන් ඩැනියල්, හිරාන් ජයසුන්දර, දුනිත් වෙලාලගේ, මුදිත ලක්ෂාන්, රිෂ්ම, මිතිර තෙනුර, දේශාන් සෙනවිරත්න, ලහිරු, එවැගේම යනුල දේවස්තුෂ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ කිසිම වෙනසක් නැහැ අවසන් පූර්ව තරඟයෙන් අවසන් මහා තරඟයට එනකොට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශාර ප්‍රනාන්දු, තරින්ද නිර්මාල්, තමිදු ප්‍රදීප්, නායක බානුක මනෝහර, ජනිත් කෞශාල්, මල්ෂ තරුපති, හංසමාන ද සිල්වා, මහිෂ වෙත්මින් ද සිල්වා, කල්පනෙත් නෙත්සර, ශාරොන් අභිෂේක්, ඒ වගේම නාලක ජයවර්ධන ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ එකම වෙනස්කමක්වත් කරලා නැහැ මේ අවසන් මහා තරඟයට එනකොට සේන. මම හිතන්නේ ජයග්‍රහී කණ්ඩායමක් වෙනස් කරන්න බොහොම කලාතුරකින්. ආබාධයකට ලක්වුණොත් ඇරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් තනතිල්ලේ විශේෂ වෙනසක් දැක්කොත් තමයි බොහෝ විට වෙනස් කරන නායකින් තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ කණ්ඩායම් ගැන කතා කිරීමේදී පුහුණුකරුවන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම අපි විදුහල් දෙක ගැන කතා කරේ තමත් අර නායකයා මට හරි සන්තෝෂයි. නායකයා කියපු එක වචනයක් ෂෙවන් ඩැනියල් පවසා සිටියා. අපි ඊටමත් හොඳින් ඩිසිප්ලින් තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න බලනවා කියලා. ඒ තමයි වැදගත්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විනය ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කඩ නොකර ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඇතරම සචින් ඉතාමත් හොඳ නායකයෙක් හැටියට මට පේනවා මෙවැනි නායකයෝ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියට අවශ්‍ය වන්නේ. ඔව් සැබවින්ම සේන ඉතින් ෂෙවොන් ඩැනියල්, ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ, ඒ වගේම සදීෂ් ජයවර්ධන, සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සතුව ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ ලෝක කුසල කණ්ඩායම් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙක්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් මල්ෂ තරුපති ඉන්නවා ඒ 19 පහළ ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන සංචිතය නියෝජනය කරපු. අපි අතන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කරත් ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් නායකයෙක් ඉන්නවා බිහි කරලා විශේෂයෙන්ම සුරංග ලක්මාල්, ඒකම අපි කතා කරොත් ධනංජය සිල්වා වැනි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. වනිදු හසරංග දැන් මේ දිනවල දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අපි ක්‍රිකට් ගැන කතා කරොත් පාසල් දෙකේම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරා මේ ආරම්භක පිතිකරුවා සදීෂ් ජයවර්ධන. ඔව් ඔහු ඉනිම 7යි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳින්ම ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. මුල්ම පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් දැන්. ඔහුගේ සදීෂ්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 36.58ක වගේ හොඳ වේගයක තිබෙනවා. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර, ඒ වගේම සදීෂ් ජයවර්ධන මේ තරඟාවලිය පුරාවටම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාර්ථක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක්ම ගොඩනැංවූ පිතිකරන යුගලයක්. මේ කල්පනෙත්සර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දකුණත් වේග පන්දු යවන්න ඔහුගේ අවසන් වසර මේ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි, දුර්ලභ පන්දුවක්. පායින පැත්තෙන් වයිඩ් පන්දුවක් කියලා සංඥා කරන විනිශ්චයකාරවරයා තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරන ප්‍රගීත් රඹුකල්ල, ICC අම්පයර් ඒකම දර්ශන පෙරේරා තමයි අනිත් විනිසුරු. අතිරේක විනිසුරු නිමාලි පෙරේරා. ඒකම තරගයේ මෙන්න අවසන් පන්දුව. ඔව් කල්ප නෙත්සර යම් දෝලනයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා. එය කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට එක්වරම රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ජනිත් කෞශල්‍ය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරඟාවලිය පුරාවටම කඩළු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. තම දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් ස්කාකට් පහරක් එල්ල කරනවා. ඊටමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. මුල්ම ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා සදීෂ්. ඔව් ඊටමත් මනරම් පායින්නට පිටින්නට එපිටින් පතිත වන පන්දුවට ඔහුගේ සුපුරුදු පහර එල්ල කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම කරා. විශේෂයෙන් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දිනේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පන්දුවාර 47ක් තරඟයක් වුණත් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ වෙනසක් වන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 28කුත්, තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 9කුත් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි අද දිනේදී. ඒක පවර් ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී පළවෙනි පන්දුවාර 10 තුලදී යාරතේ සීමා නිමිට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි නායකයා අවශ්‍ය නම් රඳවන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් යාරතිය ඇතුළ නම දෙනාම තියාගන්න පුළුවන්. පන්දු යවන්නයි කල්ලු රකින්න හැරෙනකොට. ඔව්. මේ වරත් දුර්වල පන්දු. මේ දෝලනය අපි වේග පන්දු යවන්නට අපි හැම විටම කතා කරන්නේ ඔන්න ඉන්නසා ඉලක්කය ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එක හරියට තබා ගත යුතුයි. මොකද වේගය ගැන අවධානය යොමු කරන්නට පෙර ආතුව හරි තැන්වල පන්දුව පත්ත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් එවැනි ආකාරයක හොඳ තැන්වල පන්දු පතිතය කිරීම මගින් පිතිකරුවාට වැඩි පීඩනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ මානසිකත්වයේ යම් වෙනසක් ඇති කිරීමට පුළුවන්, යම් ශක්තියක් ඇති කිරීමට පුළුවන්. නමුත් මෙවැනි පන්දු හැකිතාක් අවම කරගත නොවනේ, විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නේ වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නොවන්නට අර පන්දුවේ පැහැය පවා නැති වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින් මේ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පන්දුව අනවශ්‍ය තැන්වල පත්ත කරලා පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර, ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් දෙසින් ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති
තුමන් සමන් පුෂ්පකුමාර මහතා ඒකම ක්‍රීඩා බාර නිලධාරී ගුරුතුමා නුවන් ජයසිංහ මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ඩිසිල්වා වසර 12ක් තිස්සේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පුහුණු කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉනවා. ධම්මික සුදර්ශන අප අමතක කරන්න බැරි නාමයක්. මොකද ඔහු දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට සහාය පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඒකම සහාය පුහුණුකරුවන් උමල් දූරගේ දිනුෂ ජයන්ත කටයුතු කරද්දී අකිල හසරංග ඩිසිලා තමයි නිල ලකුණු සටහන්කරු හැටියට මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ පුහුණුකරුවන් ගැන අරගෙන බැලුවම ඔව් නැවතත් වයිට් පන්දුවක් එවර පිට ඉන්න දෙසින් තමයි මේ වයිට් පන්දුව ඇදී ගියේ. ඉතින් මේ ලක්මාල් ද සිල්වා ඒ වගේම ධම්මික සුදර්ශන මේ සුසංයෝගය මේ මෑත කාලේ ඉනව අරගෙන බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ක්‍රීඩකින් බී කිරීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මෑත කාලයෙන්ම අරගෙන බැලුවම ධනංජය ද සිල්වා, ධනංජය ලක්ෂාන්, වනිදු හසරංග ඒ වගේ ක්‍රීඩකින් රැසක් මේ පාසලට ජාත්‍යන්තරයට බිහි කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒකම සචින් මේ අපි විශේෂයෙන්ම ධම්මික සුදර්ශන ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරද්දී ඔව් මේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරගේ දත්තයන් ඉනිම 7යි ලකුණු 173යි. ඔහුත් හොඳින්ම ලකුණු 4ට පිවිසුණා. සේන තවත් වයිට් පන්දුව. මේ පන්දු වාරයේ දැන් පන්දු 10ක් එවිය යුතුයි. දැන් වයිට් පන්දු 4ක් එවලා දිනා. තවත් පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඔහුට නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මම හිතන්නේ මේ විනිශ්චයකාරවරයාට හොඳ ව්‍යායාමයක්. උදේම හොඳ එක්සයිස් ටිකක් ලැබෙනවා විනිසුරු ප්‍රගීත් රඹුක්කල. ධම්මික සුදර්ශන ගැන අපි කතා කිරීමේදී මම මේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරගේ දත්තයන් තරඟ 7යි ලකුණු 173යි සාමාන්‍ය 28යි 8යි 3යි ස්ට්‍රයික් රේට් එක නැත්නම් 100ට පන්දු 100කට ලකුණු 67.5යි. ඒක තමයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය නැත්නම් ස්ට්‍රයික් රේට්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. අතරම ධම්මික සුදර්ශන ගැන කතා කරද්දී මට විශේෂයෙන්ම මතක් වෙනවා ඔහුගේ විනය. ඔහුගේ ක්‍රීඩා කරන කාලේ ඉඳන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක විනය තබාගත් ක්‍රීඩකෙක්. මොකද ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරද්දී අපි දන්නවා අපි තරඟ විනිශ්චය කළා දිනවා. එතෙන්දී ඔහුට අපි වැරදි තීරණයක් දෙනකොට hina වෙලා යන කෙනෙක්. අනික තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තිබෙ යුත්තේ. අර ෂෝන් ඩැනියල් කිව්වා වගේ විනයානුකූලව අපි තරඟය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හරි වටිනේ අපි පුන කියන්නේ පසුගියදා මේ ආසන්නයේදී පැවති මහා තරඟයේදී සිදුවන අශෝභන සිදුවීම. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නෑ. එවැනි දේවල් නොවිය යුතුයි. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. ප්‍රථම පන්දු වාරේ නිමයි සාන්ත ජෝසප් ලකුණු 9යි කඩු නෑ. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ඔව් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු 9යි පළමු පන්දු වාරයේ අවසානයේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර සහ සදීෂ් ජයවර්ධන තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන් සේන පසුගිය වර ශූරයින් ඒ බවත් අමතක කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔවුන් මේ තරඟාවලියේ අපරාජිත වෙන්නේ ඔවුන් තවමත් එක දුහ තරඟයක් පරාජයටපත් වෙලා නැහැ. ඔවුන් ඒක අපි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගැන කතා කිරීමේදී රෙවරන් ෆාදර් නැත්නම් ගරු රංජිත් අන්ඩ්‍රඩි පියතුමන් තමයි විදුහල්පති හැටියට කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් රෙක්ටර් හැටියට. POG හැටියට ප්‍රිපෙට් ඔෆ් ගේම්ස් නැත්නම් ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට ෆාදර් ප්‍රියාන්ඩි සේරම් කටයුතු කරන්නේ. MIC නැත්නම් ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා ආසිරි කල්දේරා මහතා. ඒකම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඩිලන් රාමනායක. ඔහුත් ඉතාමත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත් විනය හොඳ මට්ටමක තබාගෙන ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක්. කුරුණෑගල ක්‍රීඩා සමාජය NCC ක්‍රීඩා සමාජය ඉතාමත් අපි දන්නවා ක්‍රීඩා කරද්දී ඔවුන්ට මොනවා වුණත් ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටේ විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තබා දෙනවා. ඒ වගේ ආభాෂය නිසා තමයි කණ්ඩායම් වලට දැන් ඔවුන් රාජකාරී කරන කණ්ඩායම් වලත් ඒ ආభాෂය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් පන්දු යැවීම සඳහා හාන්සමාන ද සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අනෙක් ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න
සදිශ් ජයවර්ධන තමයි පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. දකුණත් පිතිකරුවා ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න. එකම අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණු කරන තිදෙනෙක් ඉන්නවා. ලහිරු කනිෂ්ක, කවින්ද පෙරේරා, සකල්ප ෆර්නෑන්ඩෝ. එකම ලකුණු සටහන් කරන නිල වශයෙන් එස් රවීන්ද්‍රන්. එකම සංජය ජයසිංහ තමයි අද ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ නිල ලකුණු සටහන් කරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන් කරුගේ සංගමයේ සභාපති. හංසමාන ද සිල්වා ඒ වගේම කල්පනිත්සර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දුව විශේෂයෙන් ආරම්භක වේග පන්දුව වන්නන් විදිහට අද දිනේදී කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් සේන දැන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය යම් නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් පළමු පන්දු වාර 8 වේග පන්දු වන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. මොකද එසේ නොවන්නට ඔවුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව වගේ මේ තනතිරු වල වැඩි වශයෙන් පන්දු යවන්න. මොකද අපි දන්නවා ඒ කාලේ ඉඳන්ම ගොඩක් දඟ පන්දු යවන්නට හිතකර වැඩි වාසියක් දෙන තනතිරු තමයි. ඒ වගේම අපේ ගොඩක් මානසිකත්වයේ තිබෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් වැඩි කඩළු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. පසුපාදයේ ට්‍රයි පාර. අතන සචින් අපි ඒ ගැන කතා කරද්දී පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය බලාපොරොත්තු වුණා වේග පන්දු යවන්නන් බිහි කරන්නට ඔවුන්ගේ අඩුම වශයෙන් දෙදින තරඟවලදී මුල් පන්දු වාර 10 වේග පන්දු යවන්න නම් එක් දින තරඟවලදී සීමිත පන්දු වාර තරඟදී මුල් පන්දු වාර ඔබ කිව්වා වගේ පන්දු වාර 8ක් යවන්න ඕන වේග පන්දු යවන ඉනිම දෙකේදීම මම හිතන්නේ ඊටමත් වැදගත්. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපි දන්නවා මේ ආරම්භක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන දඟ පන්දු යවන්න සමහර තරඟවලදී. ඒක ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වේග පන්දු යවන්න වැඩියෙන් බිහි කරන්න තමයි මේ කොන්දේසිය පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හඳුන්වලා දීලා තිබෙන ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් සැබවින් මේ ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි දියුණුව සහ ඉදිරි අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් පාසල් ක්‍රිකට් මේ තරඟාවලියටත් විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දක්වන සහයෝගය අපි කතා කළ යුතුමයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් ඔවුන් ඒට අවශ්‍ය යටිදල පහසුකම් ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටි දියුණු කරන්න අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටි වලට අවශ්‍ය මූල්‍යමය ආධාර ලබා දෙන මේ දර්ශන පෙරේරා දක්ෂ නැගීන තවත් විනිශ්චයකාරවරු ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බිනිසුරුවන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරන්නේ ඔවුන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල් පෙළේ තරඟ විනිශ්චයකරුවෙක්. ඔව් ඒවර සේන ඊයේ දිනේදීට වඩා ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේට වඩා අද දිනේ මේ අපි කියන අවුට්ෆීල්ඩ් එක යම් හොඳින් පන්දුව ගමන් කරන බවක් පෙන්වන්න තිබෙනවා ඊයේ දිනේ හා බලනකොට. ඉතින් ඒ අනුව අපිට හිතනවා ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් අද දිනේදී වාර්තා වෙයි කියලා ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව. අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්වාගේ සචින් දැන් තනතිල්ලත් ඉතාමත් වියලි අවට කලාපයත් පිටියේ අවත නැතන්නේ පුනරූපණ වලින් ආසන්න අවස්ථාවක්. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයා නැති නිසා අපි ගැන මුකුත් කතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඉස්වත් අවසාන තීරණය දැන් මේ වගේ වෙලාවක අවසාන තීරණය ලබා දෙන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය කොන්දේසිය. මොකද අපි හැමදේම ෆීල්ඩර්ස් වර්ෂන් තමයි ගන්න අම්පයර්ලා දෙන්න දැක්කේ නැත්තම්. ඔව්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දුවාරය ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරන නමුත් ලකුණකට අවසර නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් අරගෙන බැලුවම ඔවුන් බොහෝමයක් දෙනා අර්ධ ශතක ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ තරඟාවලිය පුරාවට ලකුණු 200 250 ලකුණු 300කට ආසන්න අවස්ථාවන් බොහෝමයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ ප්‍රගීත් රඹුකෙල් ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ICC නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ විනිසුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔහු පසුගියදා අපි දුටුවා ඔහු බංග්ලාදේශ BPL තරඟාවලියේ විනිශ්චය කරා. එකම ශ්‍රී ලංකා අවුඩ පන්දුවක් රැග්ගත්තා කියලා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නමුත් දර්ශන නිහඬයි. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා පන්දුවාරය නිමා වී තිබෙන ආකාරය තමයි දිස්වෙන්නේ. පන්දුවාර 2යි ලකුණු 14යි සාන්ත ජෝසප්. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කාසිවාසි දිනාගෙන ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිනවා කිසිම කඩුල්ලක් නොදෙවි. මේ පන්දුවාර 47 තුලදී පන්දු යවන්න දෙදෙනා මෙන්න අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය
ඔව් පාදයේ ඉහළ කොටසේ වදින ඉල්ලීමක් කරන්නේ කඩොල්ල මුවා කිරීම අදහස් වුණා කියලා. ඊටමත් හොඳ තීරණයක් අවශ්‍යයි ලබා දෙන්නේ. නියත වශයෙන්ම 36 වෙනි ක්‍රිකට් නීතිය උල්ලංඝනය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි පන්දුව ඇඟේ නොයදුනා නම් කඩුල්ලේ වදිනවද නැද්ද යන ප්‍රශ්නය. ඒ හින්දා ඒක නැත්තම් නෑම තමයි. සේනට වගන්තියත් සමග හොඳට කටපාඩම්. මොකද නීති 41ක් තියෙන ඉතින් ඔවා සෑහෙන්න අපේ අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. එයාත් ඊටමත් වැදගත්. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනිසුරුන් ක්‍රීඩකීන් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් මේ සියලු දෙනාම ලකුණු සටහන් කරුවන් සියලු දෙනාගේම එක්කාසුවෙන් තමයි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරගෙන පළමුව පන්දුවට පහර දෙනවා. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර සහ සද්දිෂ් ජයවර්ධන ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට අද දිනේදී කටයුතු කරන්නේ. නායක ෂෙවොන් ඩැනියල් කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවේදී පවසා සිටියා. කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න හොඳ තනතිරුවක් ලකුණු 220ක් 250කට යන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට හොඳ අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. අනෙක් පැත්තෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක බානුක මනෝහර පැවසුවා ලකුණු 150කට අඩුවෙන් කොහොම හරි තියන්න පරිම උත්සාහ කරනවා කියලා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල. ඔව් බලාපොරොත්තු වුණා. ඔව් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුලින්ම පන්දු යවන්න. ඒ හින්දා කාසිය වාසියෙන් ඉච්චන ප්‍රයෝජනයක් උන්නේ නැහැ. දෙන්නටම අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වුණා. ඒ හින්දා දෙන්නම සන්තෝෂයි. ඔය සමහර ටොස් තියෙනවා අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් good toss to lose කියලා. ඔය සමහර නායකයන්ට තීරණය ගන්න බෑ මේක බැට් කරනවද එහෙම නැත්නම් බෝල් කරනවද කියන එක. අන්න ඒ වගේ තනදිලිත් තියෙනවා. දැන් මම දැන් ටොස් එක පැවතුනට පස්සේ සන්තෝෂයි සමහර ටොස් එක දිනුවා සන්තෝෂයි. ඔව් ඒ පීඩනයකුත් වෙනවනේ සමහරවිට කාසි වාසි දිනගෙන අපි ගත්තේ මේ තීරණය වර්ධින්න පුළුවන් හරියන්න පුළුවන් ඒ පීඩනය තියෙනවා. නමුත් පරදින කණ්ඩායම කාසි වාසි පරදින කණ්ඩායමට ඒ පීඩනේ නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පියවර. ඒකම සචින් මම මුලින් මීට ඉස්සෙල්ලා හිටියේ ඊටමත් වැදගත් මේ විනය. පාසල් ක්‍රීඩකයන් අතර විනය ඊටමත් වැදගත්. මොකද අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මුල්ම නීතිය තියෙනවා ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි, ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම විනිසුරු තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගතානුගතික ලක්ෂණ ඒකම ජීව ගුණයට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. මේ තමයි පළවෙනි නීතිය. දැන් මෙතෙන්දී අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයෝ නාම ඒ සියල්ල ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මොකද දැන් MCC එහෙම තමයි මාලිබෝන් ක්‍රිකට් සංගමේ නීති රීතිවල ආරක්ෂාකාරී පියවර මුලින්ම සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ මේ විනය ගරුක බව තමයි තාමත් වැදගත්. ඒකම රෙස්පෙක්ට් කියන එක මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ගරු කිරීම. අපි හැම විටම කියන්නේ හැම දිනාටම හැම විටම ගරු කිරීම කළ යුතුයි. ඒකම දැන් අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ වෙනම කොන්දේසි තියෙනවා. MCC වෙනම නීති තියෙනවා. ඒ නීති වල සඳහන් කරලා තියෙනවා ක්‍රීඩකින්ට ආචාර ධර්ම පද්ධතියම හැසිරෙන්න ඕන කොහොමද? ඒකම සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයට කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් ඇතුළු කණ්ඩායමට දාර්ශනීය ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර ඉහළින්ම එළවන්නේ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා බලා සිටියා පන්දු යන දිශාව ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 සමගින් ලකුණු 19ක් දක්වා හෙළනවා. ඒකම අපි සචින් කතා ඉවර කරන්න ඕන. දැන් මේ MCC නීතිය තද කරලා තියෙනවා MICට පුහුණුකරුවාට ඒකම දෙමව්පියන්ට ඒ හැම දෙනාටම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකම ප්‍රේක්ෂකයින්ට තරගෙන් නරඹන ඕනම කෙනෙක් ඕනම වෙලාවක ක්‍රීඩාපින එළියට දාන්නත් විදුහල්පතිටත් MICටත් බලය තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ නීති ගරුක බීම ඉතාමත් වගත ධර්මම් පසුගියදා ඇති වුණු සිද්ධිය ආයමත් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එවැනි දේවල් නොවිය යුතුයි. එවැනි ක්‍රීඩකයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වුණ හදන්න තමයි දනුවම් දෙන්න ඕනේ. එයාට දනුවම් දිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේක දිගින් දිගට යනවා. මම දැන් මීට පෙරත් ගිය අවුරුද්දෙත් ඔහොම දෙයක් වුණා අන්තර්පාසල් තරගයක. මේ අවුරුද්දෙත් එහෙම දෙයක් වුණා. ලබන අවුරුද්දේ එහෙම දේවල් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව් විනය තමයි ඕනම සාර්ථකත්වයක ප්‍රධාන පළමු අඩිතාලම දක්ෂතාවය. වගේම පන්දුවර 3ක නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කිසිවෙක් නොදැබී ලකුණු 20යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 20යි පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 3ක් තුල විශේෂයෙන් ලකුණු 7කට ආසන්න දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. අපි හැමදාමත් කතා කරන්නේ ඕනම තරගයකදී සම්බන්ධතාවයන්. ඒකම ආරම්භක විකට්ටුවේ සම්බන්ධයම ඉතාමත් වැදගත්.
මෙවර පායින්න පැත්තට පන්දුව යොමු කරන්නේ තරමක් පායින්න පැත්තේ පතිත වේ ඉහළට පිළියෙන පන්දුව. ඇතරම දැන් හිරුන් ලකුණු 8ක් සදීෂ් ලකුණු 9ක් හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එක රඳවාගෙන තිබෙනවා. මොකද පන්දු 9කදී ලකුණු 8ක් සහ සදීෂ් පන්දු 10කදී ලකුණු 9ක්. ඔව් මේ හිරුන් ඒ වගේම සදීෂ් මේ සුසංයෝගී අරගෙන බැලුවම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙවර තරඟාවලිය තුල වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනා අතර සිටිනවා. සදීෂ් ඒ සිව්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා ඉනිම 8යි ලකුණු 159. ඒ වගේම හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ඉනිම 8යි ලකුණු 175යි. ඔහු එහි තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. මෙහි උඩින්ම ඉන්නේ ෂෝන් ඩැනියල් නායකයා. ඉන්පස්සේ ඉන්නේ දෙවෙනි ස්ථානයේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමේ නායක. මොකද මේ පාර නායක ෂෝන් ඩැනියල්. ඇතරම දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගැන කතා කරද්දී ඔහු අන්තර් පළාත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සංවිධානය කරපු තරඟාවලියේදී අවසන් මහා තරගයේ වීරයා සම්මානය දෙනාගත්තා. නැත්නම් ඉතාමත් වැදගත්. පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ජුන අනුරණසිංහ එකම පාසල් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරද්දී ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දිගටම පවත්වාගෙන යන දුනිත් වෙල්ලාලගේට තියෙන්නේ ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. නැත්නම් අපි ශ්‍රී ලංකා මට්ටමට ආවට පස්සේ සමහර අවස්ථාවල ඔවුන්ගේ අර අධිමානසිකත්වයට යන්න හොඳ නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්. තමන් හිටපු තැනම ඉන්න ඕන. ඔව්. සැබවින්ම දැන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ක්‍රීඩකයාගේ මේ පසුගිය තරඟ සමය අරගෙන බැලුවම ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ඉවර කරලා ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔහු එහෙමම යාපනය කණ්ඩායම සමග සම්බන්ධ වුණා NSL තරඟාවලිය වෙනුවෙන්. එක් දින තරඟාවලිය ඒ වගේම සිව් දින තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරා. ඒ අතරතුර වාරේ ඔහුගේ පාසල් කණ්ඩායමේ තරඟත් මගහැරීමට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ඔහු ඒ තරඟත් ක්‍රීඩා කළා. එය සැබවින්ම කැපවීම උඩින්ම කියන විශේෂ අවස්ථාවක්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ෂෝන් ඩැනියල් සදීෂ් ජයවර්ධන අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. ඔව් 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ වගේම ලෝක කුසලාන සංචිතයේදී මේ තිදෙනාම රැඳී සිටියා. ඒකම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මල්ෂ තරුපති 19 15 කණ්ඩායම හිටියා. මම දන්නේ ඉතින් හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙනවා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ට මේ ජාත්‍යන්තර පළපුරුද්දක් තියෙනවා. මම දැන් ඇත්තටම අපි ඒක තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් ඒ ස්ථානට ගියාට පස්සේ මේ පෙර පුනරූපණය අපි ඒ ක්‍රීඩකයෙක් ජාත්‍යන්තර තලයේ ඒ මට්ටමට ආවට පස්සේ තමන් දැනගන්න ඕන තමන් මොනවද කරන්නේ? ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරගන්නේ කොහොමද? තමන්ට ලැබෙන දේවල් මොනවද? තමන් මොනවද ඒවෙන් තමන් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? මේ පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ සංයමකින් යුතුව පන්දු යවනවා හංසමාන්. ඔහු මේ පන්දුවාරයට තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු 5ක් අවසානයේ. ඔහුගේ අපි කියන ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් එකම ස්ථානයක හොඳ ස්ථානවල පන්දු පතිතය ඒ වගේම පන්දුවේ දෝලනය කිරීම සිදු කරනවා. එය නිසා සදීෂ්ට යම් ආකාරයක පීඩනයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. දැන් ඔහු නිලකුණු පන්දු දෙකකට මුහුණ දී තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය තුල. හංසමාන මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ආරම්භක පන්දු යවන්නා විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ කාර්යයක් කළා. කඩළු දවා ගැනීම කෙසේ වෙතත් ඔහු ලකුණු අපි කියන ලකුණු සිර කිරීම සිදු කරා. ඔව් පන්දුවාර 4ක නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 24යි. ඔව් අපි බලමු අවසන් මහා තරගය දක්වා පැමිණි ගමන් මග සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඔවුන් මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරලා කඩළු 7කින් ඉන් අනතුරුව මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කඩළු 7කින් පරාජය කළා. ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කඩළු 9කින් පරාජය කළා. පළමු තරග 4ම ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කඩළු අතින්. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මහනුවරත් කඩළු 9කින් පරාජයටපත් කරා. ඉන් අනතුරුව කොටහෙන සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරනවා ලකුණු 49කින්. ඉන් අනතුරුව නොකවුට් ස්ටේජ් එකේ වෙස්ලි විද්‍යාලය පරාජය කරනවා කඩළු 6කින්. ඉන් අනතුරුව කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය කඩළු 5කින් පරාජයටපත් කරනවා. සේන ලකුණු අතින් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ එක් තරගයක් පමණයි. අනෙක් තරග සියල්ලම කඩළු අතින් තමයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවනුව පන්දුවට පහර දෙන එක ඔවුන්ගේ මේ තරඟාවලිය පුරාවට දැක්ක සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. එවැනි අවස්ථාවකදී මානසික වුන් තෘප්තියක් ලබනවා. දැන් මුලින්ම දෙවෙනි වතාවට පන්දුවට පහර දීමෙන් නැත්නම් හඹාගොස් ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් දැන් අද තරගයේදී ඔවුන් ඒක අනිත් පැත්ත තමයි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අද තනතිල්ල පරීක්ෂා කරලා බලලා තීරණය කරා පුහුණුකරුවන් නායකයන් තීරණය කරේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙමු. අපි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පොළට දාලා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට හොඳ පීඩනයකට ලක් කරලා ඔන්න අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තියාගෙන බලමු කියලා.
ඔව් පසුපදේ ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් අතරේ සීමාසන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ආරක්ෂාකාරීව නතර කරගනිද්දී අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම තරඟාවලියට පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් මූල්‍යමය ත්‍යාග පවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මැදිහත් වීමෙන් ලබා දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපතිතුමන් ශම්මි සිල්ලා මහතා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන. විධායක කමිටුව එකම රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිතුමා අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන ඔහු ඒකම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මේ ඩොමස්ටික් ක්‍රිකට් එකේ චින්තක එදිරිමාන්න තමයි අධ්‍යක්ෂකවරයා හැට කටයුතු කරන්නේ. මම දන්නවා ඔවුන්ගේ හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන්. පාසල් වලට පන්දු පවා ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටවල යටිතල පහසුකම් ලබා දෙනවා නම් ඒකම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ක්‍රීඩා සමාජ වලට මූල්‍යමය ආධාර ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හුඟක් දේවල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරනවා. අපි උන්ට ප්‍රණාමය පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සජීවී විකාශන පවා අපි හැම විටම අපි කියන්නේ මේ පුලුවන් තරම් තරඟ සජීවී වෙගෙන. මොකද අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරඟ වුණත් ඒකම අන්තර් පළාත් තරඟ වුණත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් සජීවී වෙගෙන එක සජිත්. ඔව් සැබවින්ම සේන. ඉතින් මේ තරඟාවලිය තුර මේ වසරේ පැවති මේ තරඟාවලිය තුලදී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එකිනෙකා මුණ ගැසුණා. අපි කියනවා අර්ධවසන් පූර්ව තරඟේ නැත්නම් ක්වාටර් ෆයිනල් තරඟයේදී එකිනෙකා මුණ ගැසුණා. ඒ තරඟයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 228ක් ලබා ගන්නවා. කඩුළු 9ක් දැවි පන්දු වර 50 අවසානයේ. පිළිතුරු නිමදියත් කරපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 100ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් දිස්ත්‍රික් සහ අන්තර් පළාත් අවුරුදු 19 පාල තරඟමාලාව ලබන මැයි මාසේ 9 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කණ්ඩායම් 6ක්, කළුතරින් කණ්ඩායම් 3ක් සහ ඒකම ගම්පහින් කණ්ඩායම් 3ක් තරඟ වදිනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම අපි වැදගත්කමක් දක්වනවා මේ තීරීම් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පාසල් නියෝජනය වන පරිදි නිලධාරීන් පත් කරනවා. එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නියෝජනය වර්ධි පෙම්ලාල් ෆර්නෑන්ඩෝ, ඉන්දික සේරම්, යුඑස්එ පෙරේරා, සුරංජිත් ධර්මසේන, යුඑස්සි පෙරේරා, ලෙස්ලි නාරංගොඩ කටයුතු කරනවා. ඒකම ස්කූල් රෙප් නැත්නම් පාසල් නියෝජිතයන් මංජුලවාස්, සමන්ලිත ආචි, ජාලි ජයන්ත, ඩී.එම්. රාජරත්න, කනිෂ්ක පෙරේරා, කමල් සුජීව, ප්‍රියංකර නන්දසේන, අරුණ ගමගේ, මලික් කීර්ති, ජයසූරිය සහ නුවන් කටයුතු කරනවා. ඔව් මා පෙර පන්දු වේදී සඳහන් කරා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එකිනෙකා මුණ ගැසුණා කියලා. ඒ මෙවර තරඟ වාරේ නෙමේ පසුගිය වර තරඟාවලියේදී. ඉතින් ඔවුන් ඒ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 128කින් පන්දු වාර 5ක නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 27යි කිසිවෙක් නොදෙති. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. Smart home devices, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාල පන්දු වාර 5ක් අවසන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 27යි කිසිවෙක් නොදෙවි. හිරුන් සහ සදීෂ් හොඳ ස්ථාවර ආරම්භයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන මේ දක්වා ඒකම සචින් මේ හංසමාන පන්දුවර 2යි ලකුණු 7යි. ඔව් කෙටි පන්දුවක් බයිට් පන්දුවක්ද නැහැ. රමුක්කල්ල විනිශ්චයකාරවරයාගේ උසානුව නම් තීරණය කරන්න පුළුවන් ලේසියෙම වෛද්‍ය නැද්ද කියලා. මොකද ඔය තරම් උස විනිශ්චයකාරවරයෙක් නෙමෙයි. ඔහු කිව්වා පල්ලෙහාන් ගියේ කියලා. අපි ඒ අපි හැම විටම මෙවැනි අවස්ථාවකදී පිටිකරණ අන්තිශන විනිශ්චකගේ තීරණය තමයි ලබා දෙන්නේ. උරේසට ඉහළින් ගියාද එහෙම නැත්නම් හිසට ඉහළින් ගියාද කියලා. හිසට ඉහළින් ගියොත් වයිට් පන්දුවක් කියලා සංඥා කරනවා. ඒකම අපි මේ පන්දු වාර ගැන කතා කරද්දී පන්දු වාර 47යි එකයි නිමකදී එක පන්දුවන්නන්ට පන්දුවන්න දෙදෙනෙකුට පන්දු වාර 10ක් සහ තුන් දෙනෙකුට උපරිම වශයෙන් පන්දු වාර 9ක් යවන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ වන විට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ රේව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. එහි සිටින්නේ තරින්ද නිර්මාල්. ඔහු පන්දු යැවීමෙන්ද පිතිකරණයෙන්ද ඉතාමත් හොඳ තුන් ඉරියව් දස්කම් අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. කඩු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ ජනිත් කෞශාල්. ඒ වගේම ඩීප් ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රැඳවීමට හැකි මේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ යාරතිහි සීමාවෙන් එපිට. තර්ඩ් මෑන් සහ ඩීප් ෆයින් ලෙග් තමයි ඒ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී.
ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න මෙවැනි පන්දුව තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම හරියටම මැද ඉන්න කෙලින් පත්වන පන්දුව තමගේ පිටිකරුවාගේ හිරුන්ගේ පපුව ප්‍රදේශයට පන්දු එල්ලවන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු නිරීක්ෂණය කරා පන්දුව එන මාවත. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් සහිතව එම බවුන්සර් පන්දුව සදීෂ් වෙත යොමු කිරීමට හංසමානවක බලාගත්තා. මේ වැඩි වේගය තමයි පිටිකරුවන්ට යම් අභියෝගයක් ලබා දෙන. විශේෂයෙන් අපි ඊයේ දිනේදී දැක්ක නිපුන් ප්‍රේමරත්න වේගයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔහුට පුළුවන් වුණා ලහිරු දවටකගේ කඩුල දවා ගන්න. ඉන් අනතුරුව සංශය ගුණතිලකගේ කඩුල දවා ගන්න. ඔවුන් පුල් පහරකට තමයි උත්සාහ කරේ. නමුත් ඔවුන් හිතුවාට වඩා වැඩි වේගෙන් ඒ පන්දු ඇදී එමත් වුණු නිසා ඔවුන්ට ඒ පහර නිසියාකාරව එල්ල කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ පහර නම් අපිට තරම් හොඳ පහරක් කියන්නට බෑ. හිරුන් පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරාගෙන මේ ඔහේ ඉදිරිපාදේ ගෙනාවෙත් නැහැ එන පන්දු වෙන මාවතට නිකන් ඩ්‍රයිව් පහරකට යන මෙන්න ඒ පුනරූපණය සේන දැන් තමයි ඔහුට පීඩනය ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. දැන් නිලකුණු පන්දු කිහිපයක්ම ඔහුට යොමු වුණා. ඔහු බැලුවේ කෙසේ හෝ මේ පන්දුවට ලකුණු ලබා ගන්න. ඒ නිසා තමයි ඔහු ඉදිරිපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කළේ. එය නොවිය යුතුයි. මොකද පීඩනය අපි අඩු කරගන්නේ කොහොමද? එකම සිටුේෂන් එක ඒ තියෙන තත්ත්වය කොහොමද පාලනය කරගන්නේ? අපි හොඳම උදාහරණය තමයි ඊයේ තරගයේදී 8 වෙනි කඩුල්ල වෙන ලකුණු 50 ගණනක සම්බන්ධතාවය රැඳෙව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ඔවුන් තරගයේ පරාජය පෙනිපෙනී තමයි 8 වෙනි කඩුල්ලට පන්දුර පහර දෙන පිටිකරුවන් හිටියේ. ඔව්. දනාල් හේමානන්ද ඒ තරගයේදී අගනා ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. ඔහු සැබවින්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් දියත් කරේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ලහිරු දවටකේත් ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න තර්ෂණ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. හොඳ අවසන් මහ තරගයක් ඊයේ දිනේදී අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. අපි හැම කණ්ඩායමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිටුේෂන් එක කොහොමද පාලනය කරගන්න. නැත්නම් තත්ත්වය කොහොමද තියෙන තත්ත්වය කොහොමද පාලනය කරගන්න. ඊයේ අපි හොඳින් දුටුවා. ඒ 8 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නිසා තමයි ශාන්ත විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරේ. ඒකම කළු රකින්න නැද ඒක උඩ පන්දුවක ගිලී ගියා. ඒකත් අපි මතක් කරන්න ඕන. the catchers win matches කියලා කියනවනේ සචින්. ඔව් ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් ඊයේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයේ යම් වෙනසක් වීමටත් අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒවර වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරු සංඥා කරනවා. ඒවර හංසමාන පිට ඉන්නට එපිටින් පන්දුව දෝලනය කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් පන්දු පතිතය එහිදී ඔහුගේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊයේ TB මෙන්න පුනරූපණය සෑහෙන හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාර දර්ශන පෙරාගෙන අපි ඊයේ දින ගැන කතා කරද්දී අර කප් එක එහෙම යන්න තිබුණේ උඩ පන්දුවෙන් හින්දා සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්න බෑ. අපි එක තීරණයකින් එක පන්දුව වෙනස් වෙයි කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. මොකද සමහරවිට ඒ උඩ පන්දුව අතර නම් 9 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගයි. මෙන්න රීඩ් ඇවනුවකට යන්න තිබුණු මේ කප් එක වැල්ලවත්තට ගියාද? දැන් අද තරගයේදී ගාල්ලට ඇයිද කොළඹ තියාගෙන ඉත කප් එක. ඔව් ඉතින් TB කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. එවර තවත් ලකුණු 4ක් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරගෙන් ඔහු එල්ල කරන දෙවන 4 පහර පන්දු අර 6ක නිමාව ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදවි ලකුණු 33යි. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. 33 runs on the board, a really good start for St. Joseph's College in these finals. Remember, it's a 47 over game, and these two opening batsmen, Hirun and Sadish, going on pretty well. Tackling this Richmond College bowling lineup so far, the two fast bowlers operating from the two ends. As we'd like to welcome Haritha Pereira onto the commentary box. Good morning, Haritha. Good morning, Oshada. Good morning, everybody. Yes, a near full game, which is good, and brilliant weather for the moment. Everything points out to a extraordinary final. Yeah, these two opening batsmen, Hirun 13 of 14 deliveries, and Sadish very watchful, 15 of 23 for him. So these two batsmen, they're doing their job perfectly at the moment, putting up some resistance against these two fast bowlers. They've been doing really good throughout the tournament, these two fast bowlers, picking up those early wickets. But so far, as I mentioned earlier, these two batsmen, they've been able to put up some resistance against these two fast bowlers.
When St. Joseph's are batting, they are very early into focus because they are the opening batters. On the field, they will be still in focus because Hirun Kapru Bandara is a brilliant fielder and Sadish Jayawardena is their wicketkeeper. So they will be in focus right along to the entirety of the innings. But this is a good start for the Joes. Usually these two put on a good opening partnership and they are doing that job pretty appreciably at the moment at the Police Park. We have to mention about the efforts from the ground staff here at Police Park. After heavy rains in the morning, they were able to put up everything and to prepare this ground really well for these big finals. It's an important game, and 47 game, as you mentioned, Hartha, is nearly a full game. Onto the pads once again, worked away. Sadish won't go all the way for a boundary with these valuable runs. 2 runs there for Sadish. Once again onto the pads and work through the gap. The outfield not as fast as Sadish would expected them to be, but still got 2 runs there. Yes, Sergeant Manjula Jayawardena prepared the wicket for this all-important final. 20 years of service at this venue. The chief curator is of course Sergeant Aruna Priyantha, been the curator for 10 years and counting over 30 years of work with the ground. One of the better venues. The outfield is very well maintained, manicured. They have a very good drainage system. The watering is very good with the sprinklers and on. They've got the heavy rollers, the light rollers, the turf cutters, the full works. Banuka Rajapaksa plays here. One of the better sporting facilities. There's hockey, football, cricket, rugby, football, athletics. Yeah, huge ground, isn't it? With good pavilion facilities as well. They would have really loved to have had a breakthrough, but it was a good, bold decision on the part of the Joes to win the toss and bat first. 7 overs gone. It's 36 without loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 36 runs on the board. Very watchful, these two batsmen. That is what's expected out of these two opening batsmen. And Hansamana will start off his proceedings. 3 overs, none for 13. Very disciplined, but it's all about taking those wickets at the early stage of the game to get that breakthrough, to pose that pressure. Once again, a very good short pitch delivery. We saw this from Hansamana quite often in this match. Hitting the deck hard. Good carry through to the wicketkeeper as well. Hansamana took 2 for 36 against St. Anthony's Katukastota in the quarterfinals for Richmond. Yeah, with his international experience, Sadish Jayawardena was not made use of in the World Cup to the extent that he is capable of. It was unfortunate. It is a very secure, solid bat. Worked away once again towards the onside. Will get a single. Now he has shown his
his quality as a good batsman throughout this tournament, and even here in this finals, 19 of 29, being very watchful, getting the responsibility, being the senior partner out of these two batsmen. Head umpire from the scoreboard end is Darshan Pereira. From the pavilion end, it will be Prageet Ramukwella. The two on-field umpires. The standby umpire is Nimali Pereira. Nice to have a lady officiating in a final of this nature. Very experienced umpire. The match commissioner is Y. Nishant Kumara from the Sri Lanka Schools Cricket Association. He performs the duty of match referee. And the official scorer is Sanjay Jayasinghe. He is the head of the Sri Lanka cricket scorers. Satasivam Ravindran for St. Joseph's and Akila Hasaranga for Richmond. The others in the main scoreboard. Not a very comfortable place to stay over a full match, I should say. Now that's gone up in the air and it's taken. So there we go, that's the breakthrough. Hansabana once again. Sort of a loose shot there from Hirun. It was there to be struck. It was on to the pads. But yeah, that's the wicket that they've been looking for, and that's the opening breakthrough that Hansabana has provided for Richmond College. So it's 1 down for 37, and it's Hirun Kapuru Bandara who has to perish. Take a look at this. Was very close to the stumps. He wanted to hit it over mid-wicket. Instead, a little bit of top edge went straight up in the air towards mid-on, and a very well judged catch indeed. You can easily drop those, but taking it securely with a good technical skill shown by the fielder. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Success for Richmond College, picking up that early breakthrough. Now the opportunity is created. Sharon Abhishek not making any mistake at mid-on. Very well judged catch. Beautiful sight. The background, the officers' mess at Police Park. So the Josephine captain comes out to the middle. Yes, Siobhan Daniel, 272 runs in 7 innings, average of 68 with a high score of 85 runs, being one of the top scorers for St. Joseph's College in this tournament. The skipper leading from the front. Average almost 100 and average almost 68, and the strike rate almost 107. That speaks volumes of the Sri Lanka Youth International all-rounder. That's a good delivery to welcome the new batsman onto the crease. Hansabana, right on the money. He bowled well right from the beginning. Now this was the catch. It was up in there, the leading edge coming into play very early through the shot, and a good catch from Sharon Abhishek. Richly deserving breakthrough for consistency in keeping the batsman busy with a good line and length by Hansabana de Silva. We can get another breakthrough before the power play is over. The first power play is 9, the last power play is 9, and in between 29 overs. The match reduced to 47 overs aside because of a little bit of a delay due to very heavy rain this morning. Really, very heavy. Now Hansabana once again hitting the deck hard and bowling really well right from the beginning. 3.5 overs, 1 for 14. Really good figures for the fast bowler. That particular was a tennis ball bounce. It didn't really rise. He had earlier bowled a very good rise and delivery in line with the stumps.
He's working with a plan to unsettle the batsman just under his eyes. 8 overs gone, wicket taking over. Joes are 37 for 1. .37 for the loss of 1 wicket. The two fast bowlers operating from the two ends here at the Police Park grounds. They are the finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Yesterday we had the Tier B tournament finals, St. Peter's College winning the title. And now the defending champions in Joseph's College taking on Richmond, two of the most prominent cricketing schools, I would say, the past 5 to 6 years in Sri Lanka school cricket, producing lots of international cricketers, producing lots of cricketers at the national level as well. Right, so with 8 overs being done, the spinners are in the action. And Tharinder Nirmal, right arm off spinner, 9 wickets in 6 matches, a prominent all-rounder for Richmond College, was awarded as the best batsman of the recently concluded Richmond Mahinda big match as well. 9 wickets to his name, coming in as the opening batsman as well, so a valuable player, a valuable asset for Richmond College. Once again, sharp spin for Nirmal. You can expect that from here at Police Park grounds. You can expect the spinners to come into play. Lots of dry patches in the track. So if the spinners can target those dry patches, they can get some spin. And that is what Tharinder Nirmal should focus on. He took 4 for 21 against Mahanama, who were bundled out for just 63 runs in the semi-final. Picturesque venue this. That's the Daubegin Pavilion, a historic structure. The far end, the one on the right on your picture. Straight away a slip in position for the new batsman Siobhan. I like that approach from the skipper Bhanuka Manohara of Richmond College, inviting the batsman. So that is what Nirmal is trying to do, invite Siobhan to play some strokes early on. He likes to go after the bowling. Introduced into the attack during the first power play. So this is a challenge. The full power play made available. Last power play will be 9 overs and in between 28. Good situation to be in. It's a good ground. You got to be patient. You have to get the pace of the wicket first. And then you can play very good shots. Adjusting to the situation is really important, isn't it? The conditions are very much different. We had rain all throughout the morning, so it's important to get adjusted according to the conditions here at Police Park grounds. Now that's an edge, but went a bit far away from the slip fielder. That unfortunate for once again Nirmal, but encouraging stuff for the bowler, finding that outside edge. Yeah, bit far away from the slip, had no chance whatsoever. The two of them made 43 runs for the second wicket partnership in the quarter-final against Wesley, where Javadana went on to make 33 and Daniel remained 85 not out. The power-packed innings that was at Thurston Road.
That's the end of the over. 9 overs done. It's 41 for the loss of 1 wicket. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Sadish 21 of 33 being out there in the middle. Came in as the opening batsman, lost his partner, but Siobhan being joined out in the middle will give some confidence for Sadish, his senior partner, his captain. Yeah, Kapruk Bandara made 64 runs against the Mazanot in the semi-final, and in the previous game figured in a half-century opening stand with Sadish Javadhan against Wesley, so that's an important loss after a confident start. But these two have played together for a long time, youth internationals. Hansamana once again just continuing his good work into his 5th over, giving a hard time for these batsmen. Siobhan Daniel usually likes to get after the bowling right from the beginning, but so far he's been very sedate in his action. Interesting what Lakmal De Silva, the head coach, would have told, because he is mixing up his pace and his length, using the short left in delivery to very good effect. 5th year, Bhanuka Manohara, the Richmond captain, the most experienced of the lot on the field. That would be a wide. Siobhan Daniel trying to work that towards the offside. Yeah, Bhanuka Manohara. He's obviously the senior man in Richmond College, but he's yet to deliver with the bat, isn't he? So this is a big stage for him, a good stage for him, I would say. I think his first duty is to limit the opponents to a manageable total, because if they really get after the bowling and go at 5 runs and over, then they will be chasing something like 230, which would be difficult against that bowling attack. Oh, it's a no ball. The umpire, so there will be a free hit for Siobhan. Now this is interesting. This is where he would like to get his confidence back. Usually he's a very progressive starter, attacking starter. Well in front. Good call. Right, so Siobhan has got a free hit. Just 1 run off 7 deliveries. This is a good chance for him to break his shackles and get back his confidence. Has punched down the ground. Not connected pretty well, but will be just a single. He'll be disappointed with that, but a good ball from Hansaman. Once again into the block call. Not giving any width outside the off stump for Siobhan to work with. Now that's good from Hansamana. Rain clouds are gathering in and around Police Park area. Hopefully it'll just blow away. This match is very well contested. Make no mistake. Very good players in both sides. The 4th final for the team from Galle in recent times in one-day tournaments. They won it twice, been runners-up once. The defending champions, the Joes. So a lot at stake. Nice to see the captain having a chat with the bowler. It's this sort of encouragement that goes a long way. He's bowled relatively well into his 5th over, Hansamana De Silva. His bowling is much straighter at Siobhan Daniel. We saw his short pitch delivery right outside the off stump. Again, not giving any width outside the off stump. That's the good thing about his short pitch delivery. It was straight, it was right on the money, and whenever he's bowling,
at other lanes, he's always looking to bowl straight at Siobhan. Again, not giving any width outside the off stump, just trying to bowl stump to stump, not giving again any width, and Siobhan will have to be creative in order to take Hansamana onto the charge. So this over, once again a really good over from Hansamana. If not for those wides and no balls, could be just 2 runs in the over. In the Lovers Quarrel, the annual big match, Hansamana de Silva held on to 4 catches. So a noteworthy performance there for the Richmond opening bowler. Lovers Quarrel. We got very fancy names for those big matches all around Sri Lanka. Last ball of this over. That's a really good shot from Siobhan Daniel on to the pads this time. Touch too full there from Hansamana, but really well worked away from Siobhan. That'll hurt Hansamana. That was a good over, but that time that last delivery spoiled the over. 10 overs done. It's 49 for the loss of 1 wicket. .49 for the loss of 1 wicket. St. Joseph's College at the end of the first power play. 10 overs, that is. So they'll be pretty happy with the efforts. But Richmond College, once again, they would be happy too, picking up that early wicket and restricting this first power play for just 49 runs. But I would say St. Joseph's College has the upper hand right now. Joes led by Siobhan Daniel, 4th year player. Coach Dilan Ramanayake into his 2nd year. Former Josephian cricketer. Teacher in charge Asiri Caldera. Prefect of games Reverend Father Priyan Tisera. And the rector is Reverend Father Ranjit Andradi. Rare lapse on the field. For Richmond, the captain is Bhanuka Manohara in his 5th year. Coach Lakmal De Silva has been with the team for almost 10 years. Teacher in charge Nuan Jayasinghe. They don't have a prefect of games. Last one getting a transfer. Principal is Saman Pushpakumara. Very strong side from down south. Yeah, 50 up for St. Joseph's College with that single. Nirmal bowling his 2nd over of the match. But that's a good delivery once again. It's safe to think that the spinners would have the lion's share of the bowling and would pick up more wickets than the medium pacers. Yeah, still opting to go with the speed, go with the slip fielder, so that is good from Bhanuka Manohara. And this time the difference that I'm seeing from the slip fielder is very much closer to the wicket keeper. That was not his position in the first over that Tarundhar Nirmal was bowling. He was much more wider away from the wicket keeper, but now he's very closer to the wicket keeper. So Nirmal is obviously bowling according to a plan. Good recovery by the wicket keeper. Sri Lanka Schools Cricket Association doing a tremendous job. Almost 300 schools teams playing in the under 19 in 3 divisions, including the ladies tournament. Sri Lanka Cricket supporting them with sponsorship. Another productive over from Tarundhar Nirmal, and that's the end of the overs. 11 overs done. It's
51 for the loss of 1 wicket. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So change of bowling there from Panuko Manohara as expected, so the spin once again. Malcha Tarupati, Sri Lanka Youth International, leading leg spinner. The only youth international in the team from the southern province. So all three of them, the two batters and the bowler, have represented the country. This would be interesting. They know them inside out. It's the mental state that matters. Yeah, that's a good thing about this highest level of school cricket, the under-19 Division 1, and these two schools obviously being some of the top performers throughout the years. So they have these national players, and they know, as you correctly mentioned, how the inside outs about these players. In focus would be the Sri Lanka emerging team tour to England. Former Richmondite Kamidu Mendes is expected to be the captain. He led Kandy to the provincial national championship in the 4-day tournament. Yeah, he was outstanding with the bat throughout that tournament, leading the Kandy side, turning out to be a good prospect for Sri Lanka. Another product of Richmond College. Now that's punched down the ground, but straight into the hands of the fielder. Incidentally, in the final, the Jaffna team was led by another Richmondite, Dhananjay De Silva. He was the first of this present crop to get to the national recognition and national duty. Now that's a good delivery from Malsha to end that over. So that'll be the end. So 12 overs done, and St. Joseph's now 54 for the loss of 1 wicket. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ලකුණු 54යි හොඳ ආරම්භයක් කඩුළු 1යි පන්දුවර 12ක් නිමාවෙද්දී ඉතින් මේ වන විට අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නත් එක කඩුල්ලක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ දැන් නිර්මල් නැවතත් දඟපන්ද යන ක්‍රියාත්මක එක සිප්කඩ් එකේ පමණ රඳවා තිබෙන්නේ ඒ සමගම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම බෙදෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මුලින්ම කතා කරනවා අපි උන් තමයි අපේ ගෝඩ් ෆාදර් නැත්නම් අපේ ඉහළම තැන ඉන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී ආරක්ෂාකාරී පියවර ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීමේදී තෝතැන්න තමයි නැත්නම් ඒ වගාබීම තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මෙන්න පුනරුපණය හොඳ පන්දුවක් හොඳ අංකවීමක් ඒ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේදී පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී අද දැන් මාත් එක්ක එකතු වෙනා සුවිශේෂී මහත්මයෙක් මේක මොකද මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ ඉන්න මහතුරු අපි උන්ට කතා කරන්නේ මහත්වරු කියලා. ඇත්තටම
ඒ මහත්මයා ඊට විනය ඊටමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන තිබෙන කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් ඒ වෙනින් කවුරුත් නෙමේ අපේ වයි නිශාන්ත කුමාර අයිබෝන් සේනය ඉහළින්ම ඉදිරියට පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර බිම දිගේම එල්ලවන්නේ තනතිල්ල දිගේ ආපන්දුව ලොං ඕන් දෙසට දැන් නිශාන්ත අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ අපි දන්නවා පසුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න කොවිඩ් වසංගතය ඒකම රට ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණා මේ කොවිඩ් පාලනය කරන සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. ඉතින් ඒ අතරවාරයේදී ක්‍රිකට් තරඟ වලට සෑහෙන බලපෑමක් වුණා. දැන් මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරොත් කතා කරන ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සර අතීතේ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ඇත්තම ගත්තම 2020 මාර්තු මාසයේ 12 වෙනිදා පාසල් වලට නිවාඩු දුන්නාට පස්සේ සමස්තයක් විදිහටම කොවිඩ් වසංගතයත් ආරම්භයත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණ නෙවෙයි අනිත් ක්‍රීඩාවන් සියල්ලම නතර වෙච්ච රට ලොක්ඩවුන් වුණා. නමුත් අපිට හැකියාව ලැබුණා ඉන් අනතුරුව සෑහෙන කාලයක් නිමා වෙලා 2020 අපිට 2021 තරඟ වාරය නිමා කරන්න. අද අපි පන්දුවර 13ක් නෙමෙයි ලකුණු 56 කඩලු එකයි. ඔව්. හොඳයි නිශාන්ත ඔව් ඇත්තම අපිට මේ සීමිත පන්දු වාර තරඟාවලියක් පසුගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ඉඳලා මැයි මාසයේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණා. මැයි මාසයේ දෙවෙනිදා වෙනකොට අපිට ඩිවිෂන් 1 2 ටියර් AB විදියට තරඟාවලි 4ක් නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා. ඩිවිෂන් 3 ටියර් A සහ ටියර් B තරඟාවලිය නිමා කරන්න පුළුවන් වුණේ දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා කාලය ගත වුණා. ඊට ඉස්සෙල්ලා බාලිකා තරඟාවලියකුත් අපි මැයි මාසයේ අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනිදා වෙන විට නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා පසුගිය වසරේදී. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවසන් මහ තරඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා ටියර් A කොටසේ. අපි දන්නා තරඟ එක කණ්ඩායමකට 18ක් කොටසකට අයිති වුණා. ටියර් A එකට B එකට 18ක් අයිති වුණා. මේ තරඟාවලිය ආරම්භුනේ කවද්ද? ඔව් ඇත්තම ගත්තොම මේ ටියර් A සහ ටියර් B විදියට ඩිවිෂන් 1 2 වල පළමු කොටසේ සහ දෙවෙනි කොටසේ ටියර් AB අපි වෙන් වෙන්නේ 2019-20 තරඟාවලියේ දෙදින තරඟාවලියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව. ඒ අනුව තමයි කණ්ඩායම් 18ක් ටියර් A කොටසටත් කණ්ඩායම් 18ක් ටියර් B කොටසටත් ඒ එක කොටසක ඩිවිෂන් 1 හෝ ඩිවිෂන් 2 වල වෙන් වුණේ. හොඳයි ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා පාදයේ වර්ධයේ සිදු නෝ බෝල් පන්දුවක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවසන් මහ තරඟට එන ගමනේදී මාස කීයක් ගත වුණාද මේ තරඟාවලිය නිමා කරන්න? ඇත්තම අපි මේ එක් දින තරඟාවලියක් නිසා අපි කාලයක ඉතාමත්ම කෙටි වුණා. තරඟ රටාව අපි ගත්තොත් පසුගිය වසරේ තරඟ රටාවමයි කණ්ඩායම් 18 කාණ්ඩ 3කට වෙන් කළා. එතකොට එක කාණ්ඩයකට කණ්ඩායම් 6ක් අයත් වෙනවා. එතකොට පළමු වටේදී එක කණ්ඩායමකට තරඟ 5කට අනිවාර්යයෙන්ම මුණ දෙන සිද්ධ වෙනවා. ඉහළින්මයි ලෙෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර සුපර්කවර් දෙසට එක ලකුණයි. ඒ අනුව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට ක්වාටර් ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකට ටීම් 8ක් ඇවිල්ලා එතන සිට පිළිමලුවන් පිටු දැකීමේ ක්‍රමයට අපි මේ අද අවසන් තරඟය සඳහා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය 9 වෙනිදා අපිට නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා දෙවෙනි කොටසේ ටියර් ඒ තරඟාවලිය. එහිදී පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සුරතාව දිනාගත්තා. අනුසුරින් බවට පත් වුණේ කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඊළඟට අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදා අධික වර්ෂාව පැවතුණා. අපේ තරඟාවලියේ නීති රීති අනුව අවසන් තරඟයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එකදු පන්දුවක් හෝ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්. ඒ අනුව සමසූරයින් බවට පත් වුණා අම්බලන්ගොඩ පීඩිඑස් කුලරත්න විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්සිලා විද්‍යාලයේ ඒ දෙවෙනි කොටසේ ටියර් B තරඟාවලිය. අතන මේ තමත් වැදගත්. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කොළඹ ඉස්කෝල වලට විතර නෙමෙයි. කොළඹින් පිට පාසල් වලටත් ව්‍යාප්ත වෙලා වුණ අවසන් මහ තරඟයට එනකන් පැමිණෙන්න ඔවුන් දස්කම් දක්වලා තියෙනවා. ඇත්තම මේ තරඟ රටාව ඒ වගේම කාණ්ඩ කිරීම අනුව ඕනෑම කණ්ඩායමකට තමන්ගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් යොදාගෙන අවසන් තරඟයක් දක්වා එන්න පුළුවන්. මට මතකයි මම මේ සඳහන් කරනවා කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අද මේ දෙවෙනි වතාවටත් අවසන් තරඟයට සුදුසුකම් ලබන්නේ මේ එක් දින තරඟාවලියේ. ඒතකොට පසුගිය තරඟාවලියේදී ඒ කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට එන්නේ විශේෂයෙන්ම පළමු වටේදී දැවැන්ත පරාජයන් ලැබමින් ඉඳලා.
නමුත් මෙවර ඊට වඩා වෙනස් සාන්තු ජෝසප් කණ්ඩායම මේ දක්වා අපරාජිතව පසු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය පිටින් දං කරන පන්දුව රස්කාකර් පාරකට යන්නේ. කෙසේ වෙතත් සිසිල් පෙන් සංග්‍රහයක් සඳහා තරගය නතර වන මොහොත. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රිඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට හොඳයි අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරමින් සිටියේ මේ තරඟ රටාව පිළිබඳව. මේ තරඟ රටාවේදී විශේෂයෙන් පසුගිය වසරේත් මේ වසරේත් එක්දින තරඟාවලියක් නිසා පවත්වන්නේ මේ කණ්ඩායම් වලට උසස් වීම හෝ පහත හෙලීම් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ බව අපි පෙරදිම දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම එක්දින තරඟාවලියකදී අපි දෙදින තරඟාවලියකදී ඒ ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව මේ අවස්ථාව අපි අර නැති වෙලා තිබිච්ච ක්‍රිකට් එකට පොඩි ජීවයක් ලබා දෙන්න තමයි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලි සංවිධානය කරන්නේ. නැති වෙන්න ගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තමයි මේ ආරක්ෂා කරගන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ. එතකොට නිශාන්ත අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගැන අපි කතා කළ යුතුමයි. ඇත්තෙන්ම ගත්තොත් අපි පසුගිය 2020 මාර්තු මාසයේ 12 වෙනිදා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නව සභාපති විදියට වත්මන් සභාපතිවරයාගේ පළමු දූර කාලය ආරම්භ වෙන්නේ එදා තමයි. තිලක් වත්තුවා මැතිතුමන් කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා වගේම කෙටි කාලයක් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා විදියට කටයුතු කළා. ඒ අනුව එතුමාගේ නායකත්වය වගේම නියෝජ්‍ය සභාපති ඔසාර පණ්ඩිතරත්න මහත්මයා තරඟාවලි කමිටු සභාපති විදියට ප්‍රධාන ලේකම් JKS ඉන්ද්‍රජිත් මහත්මයා කමල් ශාන්ත අපේ විනිශ්චයකාරවරයෙක් ප්‍රමුඛ පෙළ වෙනසුරුවරයෙක් ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරික මංජුල වාස් මහත්මයා විධායක සභාව උපසභාපතිවරුන් ඒ වගේ උපසභාපතිනියකුත් ඉන්නවා ප්‍රථම වතාවට අපිට හේමා ජයවර්ධන මහත්මිය ගැන සඳහන් කළ යුතුමයි බාලිකා ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටු සභාපතිනිය විදියට ඉන්නේ ඒ වගේ වයි නිශාන්ත කුමාර කවුද මම තරඟාවලි කමිටුවේ විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19 පහළ තරඟාවලි ලේකම් විදියට ඒ වගේම ගත්තම මෙවර බාලිකා තරඟාවලියත් මට පැවරුණා මේවර තරඟාවලිය නිමා කිරීම සඳහා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම ඒ ලැබුණු නායකත්වය හොඳ විනයක් ඇතුව විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය විනයක් ඒ වගේම එකම නීතියක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා අපිට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ඒ තිලක් වත්තුවා මැතිතුමන් ඒ වගේම ඕසාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන් කමල් ශාන්ත ඉන්ද්‍රජිත් මහත්මයා වගේම මංජුල වාස් මහත්මයා ඒ සම්බන්ධීකරණය ඉතාමත්ම වැදගත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති සම්මිත සිල්වා මහත්මයා ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුමයි ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා ඒ වගේම චින්තක එදිරිමාන්න මහත්මයා ඈස්ටි සිල්වා මහත්මයා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා විදියට ඒ සියලු දෙනාගේම සහාය ඉතාමත්ම උපරිමයෙන් ලැබිලා මේ පසුගිය වසරේ තරඟාවලිය සහ මෙවර තරඟාවලිය සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තමයි ඉටු කරන්නේ. අපි පූර්ණ ගෞරවය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපති සම්මිසිල්ලා මහතා ඇතුළු
විදායක කමිටුවටත් සියලුම කාර්යමණ්ඩලයටත් අපි පුද කරනවා. මොකද ඒකම දැන් ලකුණු 63යි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන දෙවෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙනුත් ෂෙවොන් ඩැනියල් ලකුණු 12ක් එකම සදීෂ් 29ක් නිර්මල් මේ දක්වා පන්දු 3යි පන්දු 4යි ලකුණු 10ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. ඇත්තටම අපි මේ සජීවී රූප නැත්නම් මේ සජීවීකරණය මේ රූපවාහිනිය තුලින් මේ තරඟ ගෙනීම පිළිබඳ ඔබේ අදහස මොකක්ද? ඔව් ඇත්තම මම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම මේ papare.com ඒ වගේම batsman.com තමයි අපේ නිල දත්ත සටහන්කරු දත්ත සැපයුම්කරු. ඒකම දැන් papare.com සහ batsman.com එකතු වීම මම හිතන්නේ වැදගත්ම වැදගත්. අපිට වෙනම ආයතන දෙකක් තමයි වෙනම ඒ පද්ධති දෙක. ඒ බැඳීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මම ගරු කරනවා ඒක විශේෂයෙන්ම කුමා ගම්මේවා මැතිතුමන් batsman.com කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ වගේම අපි විශාල වශයෙන්ම ගනුදෙනු කරන්නේ papare.com එකත් එක්ක දමිත් වීරසිංහ මහත්මයා හොඳ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔයාලා බලන් ඉන්නේ මේ සාන්ත ජෝසප් දිනයි කියලා. ඔව් සමාන දින එක. නමුත් මම ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එසේ මෙසේ කණ්ඩායමක් නෙවෙයි හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක්. හොඳයි පන්දු 15ක් නෙමෙයි ලකුණු 65යි කඩලු එකයි. ඔව්. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට හොඳයි ලකුණු 65යි කඩලු එකක් මෙවැනි විට මල්ෂා තමගේ තුන්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කළ දෙන මල්ෂා ෂෙවොන් නායකයා ලකුණු 13. සදීෂ් ආරම්භක පිටකරුවා ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටිනවා. ඇත්තම සේනය ගත්තම මේ මල්ෂ පන්දු යවනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා සදීෂ් ජයවර්ධන සහ ෂෙවොන් ඩැනියල් එකම ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු තුන් කට්ටුවක්. ඇතරම දැන් නිශාන්ත දැන් අපි දැන් කතා කරොත් මේ සජීවීකරණය papare.com batsman.com මේ සම නිෂ්පාදනය මෙහෙවනවා. ඔවුන් ඇත්තටම පාසල් ක්‍රිකට් වලට කරන සේවය අපි ඉතාමත් අගය කළ යුතුයි. අමිල සේවයක් කරන්න. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් වලට වෙනම මේ වගේ මේ සජීවී විකාශයක් කරන්නේ පෙළඹුණේ විශේෂයෙන්ම batsman.com papare.com එකතු වෙලා අද වෙන විට ඉතාමත්ම සාර්ථකව මේ නම් දෙක ක්‍රීඩකයින් අතර ඊළඟට ප්‍රේක්ෂකයින් අතර සියලු දෙනා අතර මේක ලොව පුරා ප්‍රචාරය වෙන අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම Facebook කරහා ඒ Facebook පිටු හරහා එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට කොහොමද ඒක වැදගත්කමක් හිටිය සලකනවා ගුරුවරයෙක් හිටියේ ගුරුවරයෙක් හිටිය දකින්නේ අපි මේ කොච් ප්‍රමාණ දක්ෂතා දැක්වුවත් ක්‍රිකට් පිටියේ මේවා සාමාන්‍ය ඕනම තැනක එක මිනිස්සුන් අතරට ඒ කියන්නේ පාඨකයින් අතරට ඒ කියන්නේ රටට උලට ගෙනිච්චේ නැත්නම් ඒ පිබිදීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දරුවා දකින්නවා තමන්ගේ නම හරිද? එතකොට ඒ විදිහට දරුවාට ලැබෙන පෙළඹවීම දෙමව්පියෝ නෑදෑයෝ එතකොට ගෞරවයක් තමන්ගේ පාසලට ගෞරවයක් විශේෂයෙන්ම තේරීම් කමිටුව එහෙම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා පරිපාලනය මේ කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටුවක් ක්‍රියාත්මක වෙන ඉතාමත්ම හොඳින් රංජිත් මදුරුසිංහ මහත්මයාගේ සභාපතිත්වයෙන් වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන්ගේ ඇහැ මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ ඒ විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීම පිතිකරණය පන්දු රැකීම මේ සියලු අංශයන්ට යොමු වෙලා හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ක්‍රීඩකයින්ට. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් අපේ ක්‍රිකට් අනාගතයටත් ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. හොඳයි පන්දු 16ක් නෙමෙයි ලකුණු 66යි කඩලු එකයි. සදීෂ් ශිෂ්‍යකයි ෂෝන් 13යි. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. එතකොට නිශාන්ත අපි දැන් ඔබ 19 වෙනි පාල ලේකම්වරයාට බාලිකා
තරඟාවලියට ඔබ බාර දීලා තියෙන ඒ බාලිකා 19 15 ක්‍රීඩා කරනවා. බාලිකා වයස 19 15 මේ පාසල් ක්‍රීඩා කරනද ලංකාවේ? පාසල් කණ්ඩායම් 34ක් මෙවර එකතු වුණා පළමු වටේදී. ඒ අනුව දැන් මේ අවස්ථාව වෙන විට ඒ දස්කම් දක්වපු කණ්ඩායම් 16ක් තමන්ගේ දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා. දෙවෙනි වටේ තරඟ අපි ආරම්භ කරන්න හිටියේ මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක පොඩි දවසක දෙකක ප්‍රමාදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපි දන්න අප්සාරි ඉන්ද්‍රානි වැනි මහත්මීන් ඇත්තම ඒ අයගේ සම්බන්ධ ඒ අය මේ අපේ ගොනුවක් තිබෙන සියලු දේවල් එයාට යනවා. අපි ඉතාමත්ම විනිවිද භාවයකින් යුක්තව WhatsApp තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අපි නිරන්තරයෙන්ම අපේ දත්ත අපේ තරඟ සැලසුම් මේ සියල්ලම එක විට විශාල පිරිසකට අපි දැනුවත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ පවත්වන පළමු වටේ තරඟ පැවැත්වෙන දින පවා අපි තේරීම් කමිටු සමාජිකයින්ට අපි ඒ දන්වනවා. ඒතර මේ 19 15 දැන් අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟමාලාවක් ආරම්භ වෙනව ලබන මාසෙ. මොකද ඒ අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟමාලාව මම හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේම තිබුණා. ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ තමන්ගේ මම අර කිව්වේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අංකුර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තනන්නේ. ඒ අංකුර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මහා දැවැන්ත වෘක්ෂයන් බවට පත් වෙන්න එවැනි තරඟාවලි අත්‍යවශ්‍යමයි. මොකද අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟාවලි අපිට කණ්ඩායමක් තෝරගන්න බැරි තරම් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා දක්ෂයෝ විශාල පිරිසක් අතරින් තමයි කණ්ඩායම් තෝරගන්නේ. එතකොට ඉතාමත්ම අපිට කියන එහි සුපිරිම කොටස අග්‍ර කොටස අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රීම් එක සාරය හොඳම සාරය ජාතික තලයට ගේන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන් අපි විශේෂයෙන්ම ගරු කරනවා. ලකුණු 68යි කාලේ. ඒකම අපි තව දෙයක් දකිනවා. දැන් එන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ අර පන්දුව දමාගසන අය අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව? ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ සජීවීව විකාශය කරනවා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් සහ පළාත් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හොඳ අධීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ තරඟ පැවැත්වීමේදී. ඒ නිසා ඒ ලැබෙන සහයෝගය විශේෂයෙන්ම විනිසුරුවන් බය නැතුව ඒ තීරණ ගන්නවා. ඒ වාර්තා කරනවා ඒ නිවැරදි නොවන නීත්‍යානුකූල නොවන පන්දු යැවීම සම්බන්ධව. ඇත්තටම නිශාන්ත අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. දැන් තමන්ගේ පාසලේ හරි ඕනම කණ්ඩායමක සැකසහිත නම් පන්දු යවන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙනමම තියෙනවා කෙතරම් මේක හරිගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශේෂම ඒ පුහුණු වීම වල ඒ සැලසුම් ලබා දීලා අපි ඒක ඊළඟ පන්දුවරේ කතා කරමු. ලකුණු 68යි පන්දුවර 17ක් නෙමයි. නායක ෂෙවොන් 14යි සදීෂ් 32යි. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. Smart home devices, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම rewards එක. අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ උන්නතිය පාසල් ක්‍රිකට් උන්නතිය ගැන කතා කරපින්. ඇත්තම මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වර්ණමය යුගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සියලුම විශේෂයෙන්ම පසුගිය කෙටි කාලය තුල පාසල් සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රිකට් ලනුපැදුරු ක්‍රිකට් ජූනියර් ක්‍රිකට් කට්ටල විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම ක්‍රීඩා උපකරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ ඉදිරියේදීත් ලබා දීමට නියමිතයි. රෝල ඊළඟට ලනුපැදුරු ඊළඟට ක්‍රීඩාංගන තමන්ගේ පාසල් ක්‍රීඩාංගන සංවර්ධන සඳහා අවශ්‍ය සියලු ඒකම ආවරණ පවා ලබා දෙනවා. ආවරණ පවා යටිතල පහසුකම් සියල්ල අඩුම වශයෙන් කිව්වොත් මේ බවුන්ඩ් ලයින් එක ලබා දෙනවා. බවුන්ඩ් ලයින් එක. ඒ කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් අත්‍රෝලක ඉඳලා ඒ සියලු දේවල් ලබා දෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කළා. පියවරෙන් පියවර ඒවා වැඩි කරමින් යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් ඒ කටයුත්ත කරන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 69 දැන් ලබා ගන්නේ ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගන්න උත්සාහ කරත් සාර්ථක ලකුණු ලබා ගන්නවා. ලකුණු 69යි. සජිස් ෂෙවොන් ලකුණු 15ක් නායකයා බොහොම සංයමයෙන් යුතු ඉනිමක් දැන් ක්‍රීඩා කරන. තරමක් වේගය අඩාල වුණා. මුල් පන්දුවාර 7ේදී ලකුණු 7ක් පමණ අපි දුටුවා වේගය රඳවාගෙන හිටියා. දැන් පොඩක් එන්න පොඩ අඩු වෙලා දෙනවා. මේ අභිෂේක් පන්දු යවන්නේ කඩලු 16ක් කොහොල බග දෙනවා. ඉනිම තරඟ 6කදී පන්දු යවයි ඉනිම 6කදී අපි විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ශාස්ත්‍රය ගැන කතා කරද්දී
අපි දන්නවා දැන් ඉන්න ඒ පරිපාලන විධායක කමිටුව තමත් ඔබගේ වගේ විනිවිද භාගයෙන් කරනවා. ඒ තමයි වැදගත්. ඇත්තම විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමාගේ නායකත්වය, තිලකත්වය මෙතුමන්, නාලන්දා විද්‍යාල විදුහල්පතිතුමන්, ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුමයි විනය කැඩෙන ප්‍රධාන තැන තමයි මූල්‍ය විනය. මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යන්න මූල්‍ය කමිටු සභාපතිතුමා විදියට සුසන්ත මෙන්ඩිස් මහත්මයා ගල්කිස්ස විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් ඒ විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අපි සියලු දෙනාම විධායක කමිටුවේ ඉන්නවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් 39ක්, ඒ වගේම ප්‍රධාන නිලධාරීන් 12 දෙනෙක් එක 51කින් ඒ සමන්විත විධායක කමිටුව ඉතාමත්ම අර්ධ ශතකයක් ඉන්නවා. අර්ධ ශතකයක් ඉක්මවනවා. මොකද ඊට වඩා අඩු කරන්න බෑ. ඔය අඩුම කරලා තියෙන්නේ. මීට කලින් තිබිච්ච ව්‍යුහයට වඩා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ඒ ප්‍රණාමය පුද කර විදියටම මම ඒකම ඔබට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයටත් ඉදිරියේදී ඉතාමත් යහපත් ශ්‍රී ලංකාවට දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරන අවස්ථාව උදා වේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම papare.com thepapare.com මේ වගේ batsman.com මේ ආයතන දෙකටම විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධියාව ඉතාමත්ම දීර්ඝ කාලයක් පවත්වා ගනිමින් ඒ තමන්ගේ ඒ සියලු තාක්ෂණ සහ ඒ මානව සම්පත් සියල්ලම ඒ අවස්ථාව ලබා දීම මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විසින් අපි ඒ අයට උපරිම දායකත්වයේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා සෑම තරඟයක්ම හැකි සෑම තරඟයක්ම සජීවී විස්තර ਵਿਚාරය සඳහා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි නිශාන්ත ඔබට. අපි ඔබට සුබ පතනවා ඉදිරියේදී සියලු කටයුතු සාර්ථක කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි සේනායටත් papare.com සහ batsman.com ට. හොඳයි පන්දු වර 18ක් නිමයි ලකුණු 70යි කල්ලකයි සදීශ් 3යි ෂෙවොන් 15යි. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. 18 overs done, 70 runs on the board for St. Joseph's College. An excellent start for them. For the loss of just one wicket, Kapru Bandara, the man to be dismissed, and these two batsmen, Sadish and Shevon, the skipper, going out there in the middle really well. And we'd like to welcome Gamini Pera onto the commentary box. Good morning, Gamini. Good morning, Oshada. Good morning, everybody. Yeah, this is certainly turning out to be a very good contest. We spoke on numerous times, Oshada, that I think the two best teams have come to the finals. Both lineups look very strong on paper. And St. Joseph's, after winning the toss, have made a very good platform. But the last 5 or 10 minutes, I think Richmond College have put enough pressure, pulled enough dot balls to this very experienced batting pair out there. Richmond will have to break this partnership. Sooner the better. Beautiful use of feet. Especially with the introduction of the spin from both the ends right after that over number 8, or rather the over number 10 in this game. We spoke about a lot of talent out there and keeping a very close eye. The brain trust, some of the selectors, provincial selectors, Sri Lanka cricket selectors, very good cricket brains out there, keeping a very close eye. End of the day, this is your platform, isn't it? This is your base. You need to work on for the next 5-10 years. This is the future. Obviously, looking at those faces, watching the match up there, that main pavilion, the police pavilion, you can't go wrong. They're very knowledgeable people. Yeah, we saw them right from the beginning of the tournament, coming in for every match, trying to get the hold of these players. So that is good for the future, as you correctly mentioned, Gamini, the future for Sri Lanka cricket. So they once donned the international cricket for Sri Lanka. We saw the presence of some international cricketers who represented Sri Lanka as well. So it's good to see them coming in and fulfilling their duty.
Right, so Nalaka, a good over to start off his proceedings, just 2 runs so far. Still the slip in position, it was up in there. Was that a chance? Oh, I think that was a chance there. Definitely. Just a moment ago, I called it that they are bowling enough dot balls to put enough pressure and brought the fall shot. I was just about to say that this is a good bowling partnership, Nalaka and Abhishek. End of that over, 73 for 1. Oh, that was a chance in that previous over. Richmond College, they're not in a position to throw away those opportunities. This was that opportunity. There was a bit of bounce. Jayawardene played under it, and it was up in the air. Well, he lost his balance, didn't he? Just had to take a step towards his left side. All the hard work done by the bowlers was wasted because of that drop chance. Also, I think overall, the last few years that I've seen school cricket, Richmond College normally up there with all the schools when it comes to fielding skills. They got strong arms, they're strong boys from coastline. They don't have to go to the gym, they climb trees, they run on the beach, and natural fitness is in their bodies, and that's why they produce a lot of brilliant fielders. But that was certainly an opportunity. I'm very impressed with this youngster too, Sharon Abhishek. Good high arm release, lovely seam presentation, and gets the ball to drop on the batsman, which makes it even more difficult. As a batsman, when you come to the crease, as soon as you see the ball goes up above your eye line, and when it drops, you need to have good feet and hands to get close to the ball before it spins. And certainly this lad ticks few boxes. In fact, the highest wicket taker of the tournament as well, with 16 wickets. So he'll be trying to add few more up to his name in this all-important finals. But yeah, with lots and lots of dot balls being accumulated, that false shot was coming, and at the end of the day, if you're dropping those chances, it's not going to work in the favor of the bowlers. So they're the ones who are creating those opportunities. The spinners with that extra bounce and with a bit of extra spin under these conditions here at Police Park grounds, you can expect the spinners to come into action. Whereas the fielders, they have to come into action as well. So that's the end of the over. 20 overs done. It's 76 for the loss of 1 wicket. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Very scenic grounds here at Pimpirigasaya, the Police Park grounds. Good facilities, good pavilion facilities as well. A huge ground.
with facilities for rugby as well for multiple games being used by Sri Lanka School Cricket Association for these finals. Yesterday we had the under-19 Division 1 Tier B finals as well here at Police Park Grounds. The Papare.com and the Batsman.com brought you the live pictures of that match as well. Still going with the slip, Bhanuka Manohara, right after seeing these two batsmen being pretty solid out there in the middle. Yeah, good point that you made at Richmond College. Simply because the bowlers are having control at the moment. They're not offering a lot of loose stuff. So you can have enough fielders putting enough pressure on the batsman, particularly inside the ring, and maybe a catching position or two. That was again well beaten, because although Sadish has been there for 68 balls now, still looking to get used to the bounce on the track. That one bounced a bit more than he expected. So he's looking to use his feet, try and upset the length of the bowler, because bowler is having good control of his length and they're bowling good with good direction. So like you said, you can afford to have a catcher or two and indicate the batsman that we are looking to get you out, even against a very good quality batters like Sadish and Siobhan. It's all about the mind games, isn't it? So that is good on the part of Richmond College. Right, so last ball of the over. Another good over from Nalaka, just 3 runs from it. Into his second over, none for 6. Nalaka Jayawardena. Now that's up in there. And it's gone all the way for a 6. Wow, that's a brilliant shot. Siobhan finally unleashing himself. And that ball goes all the way for a 6. So that's the end of the over. 21 overs done. It's 85 for the loss of 1 wicket. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. That was a terrific shot last time around. That last ball, that last over ocean. That's what Daniel can do. But I'll tell you what, that was an arm ball. But it was just a touch too forward for the batsman, so he didn't have to use a lot of feet. But certainly we all know when Daniel hits it, it stays hit. He's got enough power in his hands and the bat speed to go with it. Like I said, sometimes as a spinner, you got to understand also that you're going to get hit for a good ball. That's certainly not a bad ball. So the bowler has to keep his composure and without trying to change a whole lot of things around that one. Obviously, like we spoke about, there was enough pressure being applied, and that's how Daniel decided to release the pressure. This time, he won the battle, but you never know, if the bowler can stay in the contest, you might end up winning the war. Right, so St. Joseph's now 85 for the loss of 1 wicket in 21 overs. So they're safe to say that they're in control at the moment, with Sadish, a well-set batsman, 40 of 69, and Siobhan now slowly trying to unleash his natural game, 23 of 42. Right, so Sharon is back. 2 overs done for 5. The highest wicket taker of the tournament, been very disciplined right from the beginning of the tournament, leading from the front for Richmond College. 16 wickets for him in the tournament. Once again, Sadish using his feet, not afraid to come down the track to get to the pitch of the delivery. He's not trying to go for big shots, he's just trying to work those singles. Plenty of gaps towards the leg side for Sadish. There we go, just work towards the leg side for a single.
That is good from Sadish. These are terrific contest, Oshada. These are the battles that you pay to see against two quality spinners, two quality batsmen. Obviously, both the batters have represented Sri Lanka in the under-19 level against the international team. So, but Sharon, Abhishek, and the left arm spin, they're not far behind. They certainly they got enough skills to match the talents of these two batters. So, like I said, it's a very good contest. This. Don't go anywhere. Lock this in. Yeah, the Papare.com and the Batsman.com bringing you these live pictures right here from the Police Park grounds, the Under-19 Division 1 Tier A finals. It's leading up to an excellent contest between these two sides. You can expect Richmond College to bounce back and to give some good fight against St. Joseph's, because they're that kind of a side. But at the moment, it's all about these two batsmen out there in the middle who are trying to settle in. The average second wicket partnership between these two, in fact for St. Joseph's, is 64. So that's the end of the over. 22 overs done. It's 87 for the loss of 1 wicket. The road to finals for the Richmond College in the Tier A tournament. They lost only one match against Nalanda College. But other than that, they won against DSNI College, won against Wesley, won against St. Anne's College, Kurunagala, and then St. Anthony's College in the quarterfinals, and then Mahanamu College in the semi-finals by a massive 139 runs. So that's their road to the finals. Richmond College, one of the top sides in the tournament right from the beginning, is they lost against Nalanda College by 57 runs. But other than that, all their wins have come in a handsome manner. So changing the bowling, Malsha, the right arm leg spinner, always one of the best sides in cricket, seeing a right arm wrist spinner in action. He needs to continue the good work done by the previous bowling partnership. So he's in a partnership with Abhishek Shannon. Figures are not bad by any means. He's into his 4th over, none for 8. But Richmond looking for some wickets. To start with, they need to break this partnership, try and get a new batter in. Yeah, a really good partnership this between Sadish and Shabona. 50 runs, in fact, in just 89 deliveries. Oh, that's a good looking shot, and a good save in the deep as well. See, Satish played that. He knew where the fielder was positioned, so he was careful enough to play it away. But still, the fielder was able to cover that up. So that's good work in the deep. 3 runs taken there from Satish. Firmly struck as well. As you can see, umpires do not have the luxury to have a look at the replay. More often, also the umpire depends on the honesty of the fielder. But I don't blame the fielder. Then he was putting in the dive. He wouldn't have seen where the ball ended up. But the enthusiasm and the effort, you have to give credit for. Saved 1 run. Yeah, Malsha once again not afraid to give a bit more air as a leg spinner. You can expect that from a leg spinner, to give air to the delivery. Tossing it up with the slip in action is always in the game. A wrong one there from Malsha. That's Sadish. In fact, it was a bit too short there from the bowler. So Sadish had plenty of time to work with that delivery. 2 runs taken again. Yes, certainly this is a very productive over, isn't it? I don't mind having a leg spinner in action, looking for a breakthrough. But like I said, Malsha needs to be... there it is! There it is!
That's the beauty about leg spin. You can bowl 2 bad balls and just 1 good ball is enough to make the breakthrough. I was just about to say that they should have kept the left arm spinner going on just because that he got hit for a 6 off a good ball. But being a leg spinner myself, like I said, it's no better sight than leg spinner in action and no better sight in mood of dismissals to get a batsman out stumped. Yes, definitely, Gamini. So there we go. After a very good innings, Sadish has been dismissed for 46 runs. So Malsha Tarupati getting that wicket, getting the breakthrough for Richmond College. 23 overs done. It's 94 for the loss of 2 wickets. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එක 94 for the loss of 2 wickets in 23 overs. Malshu Tarupati providing that breakthrough. See, that's the thing about right arm leg spinners, as you correctly mentioned, Gamini. They might go for a few runs, but they're very they are a wicket taking option for the skipper. So that is good from Barnaku Manohara to keep the trust with his leg spinner. He has experienced Malsha. Right, so Sharon is back. 3 overs done for 7. He ran the new batsman. It's a very important period for both teams. Suddenly there's enough pressure on Siobhan Daniel as well. In the most vulnerable time for a batsman, Oshanda, is when he comes in. These are the numbers of Hiran Jayasundara. Look at the strike rate, 139, gee. 78, the best score. But he'll have to start. He's on 0. So like I said, the most vulnerable time, that's the last dismissal. Good work by the keeper. He had to go down. But he was well within the reach of the stumps and great glove work. Very good delivery. Yeah, Richmond got an opportunity here to climb back into this game. Like I said, the most vulnerable time as he comes in, the new batter, or as a non-striker when a wicket falls from the other end. You can play all kinds of funny mind games in there. Wow, I thought he was going to sweep that. His hands came way above the shoulder, inside edge. Not good result for him. He gets off the mark, Hiran. Yeah, a good opportunity for Richmond College to get back into this game. An opportunity was created. And now they have to take the maximum advantage of that opportunity. Even Siobhan, 27 of 47. Haven't seen him being flawless out there in the middle. We've seen him taking a bit of pressure. But you can expect it a final. It's a big game. And at the moment, St. Joseph's College 97 for the loss of 2 wickets in 24 overs, with Hiran on 2 and Siobhan on 27.
brilliant situation to be in at the halfway stage. He's the man. Skipper Siobhan Daniel now on 28. Two good partnerships in which Sadish Javadana was involved with Hirun Kapuru Bandara for the first wicket, and then with his captain Siobhan Daniel that brought in a segment of respectability, going at almost 4 runs and over with 8 wickets standing. This is a really good platform for him to push the total around. In the semi-final, Iran Jasundra made 20. The quarter-final, Siobhan Daniel made a hard hit 85, not out. Warm welcome to Damit Veerasinghe. Brimming with confidence and broad smile with his wonderful approach. Thank you, Haritha. Good afternoon to everyone who's watching this coverage. Yes, with that no ball, Siobhan Daniel has been presented a free hit, a cardinal error from a spinner overstepping. It is not acceptable at all. St. Joseph's now 100 for 2, free hit, 2 overs before this. He smashed a massive 6 straight down the ground. Just gave him that little confidence, and now he's been presented with another opportunity, a free hit. A googly from Malsa Tarupati. They've been playing cricket together at the under-19 level. He was brave enough to give it some air and take it away from the left-hander. Janet Kaushal, good take behind the stumps too. As the ball crept low. This is an absorbing final, and Damit, it's a great opportunity for Papare.com and Batsman.com to do this joint production to keep the players in focus. Yes, indeed, by far the best 2 schools in this competition, playing in a final. Richmond College, they lost to Nalanda College in the group stage, but in a series of joint productions, we showed the first game between Richmond College and DS Senanayaka College, and that day itself I realized that this team is a team to beat. When you consider the National Super Provincial Final, a 4-day game at Galle was not given this live coverage by Sri Lanka Cricket, who was sponsoring this tournament. So Sri Lanka Schools Cricket Association, who is doing a wonderful job. Oh, brilliant response from the slip fielder. Double strike from Malcha Tarupati. Iran Javasundara given marching orders. Yeah, very good catch from Hansamana De Silva there at first slip. Interesting replay coming up. It was a googly. Took the shoulder of the wicket keeper, but the first slip fielder was aware of where the ball was going. Much needed breakthrough once again. They are creeping back into the game. Richmond College. Good bowling change from Banuka Manohara. Hiran Jayasundari departs for 2. St. Joseph's 101 for 3. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට.
25 overs completed in the Josephine innings. 101 for 3. Former captain Dunith Wellalage comes into the middle. Sri Lanka under-19 skipper, experienced campaigner. Average of 61 in this current tournament. Strike rate of nearly 110. He's a big match player. Both these players are quite experienced and they love the big stage, Haritha. We know what Siobhan Daniel did last year. Scored 100 in that final against Royal. Here's that last wicket. Hiran Jayasundara. Brilliant catch. Hansamana had taken 4 catches in the semi-final. And to think that opening bowler will be at first slip and will be diving and jumping around in that fashion, difficult to understand. But that's his efficiency. They picked up 2 crucial wickets, but if they can manage another one here, they'll be right on top. Richmond College. Sharon Abhishek, the off spinner, understandably bowling at 2 left-handers. Loud appeal. He was beaten. Wellalage will be a bit nervous starter, but no question about his. Oh yes, good shout, very good shout. If any one of these two bat to the end of the innings, 4.5 runs and over will be very possible. But as a start, they need to settle down. Wellalage and Daniel. Yes, Daniel, been there for 51 deliveries, knows how the pitch is behaving. Yes, as you said, Haritha, Wellalage is a nervous starter. Most schoolboy cricketers are nervous starters. Once they settle down, they know how to anchor the innings. But you could realize if he stays there for long enough, how he would squeeze the singles. Yeah, that was very, very close. He's not a tall man, Wellalage. Probably that doubt that it'll go above the stumps would have saved him. But he gets off the mark this time. Will be a relieved man. 26 overs completed. St. Joseph's 103 for 3. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Last 19 deliveries. Richmond College have picked up 2 wickets and given away only 9 runs. Haritha, a little phase of play which they'll be very happy with. Malsha Tarupati picking up both the wickets. Wickets of Sadish Jayawardena and Hiran Jayasundara. See, if he bowls 10 overs, it could be quite a different prospect. Especially with these two, I would believe that Bhanuka Manohara will be inclined to bowl Tarupati at the 2 best batsmen in the opposition. He's bowling with a lot of confidence here. Tarupati is eligible to play the 2024 Under-19 World Cup as well. So a lot of eyes will be on how he goes about his business. As a leg spinner, he's
tend to bowl one or two looseness for sure. But he's a wicket taker. He will grow with confidence and sharpen his skill with the variation aspect coming into his bowling. It's in the air as he got the distance. Yeah, but dropped. Nevertheless, wouldn't matter. It's a no ball. Wonder if Daniel heard the call. So that's twice in 2 overs that he's overstepped. Yeah, from our angle it looks he's overstepped. But umpire Pragit Rambukal, a very experienced umpire, will not let go of these mistakes by these youngsters. Here's the free hit. Bowled it quicker. Flicked it away just for a couple of runs. So Siobhan Daniel playing a lead role and a responsible role. He should continue doing that, because as long as he's there, the opposition will have all kinds of frights. This is much better from the Josephians. The fluency in his stroke play tells about the confidence in his mind. Great talent. Velalage goes aerial. Fielders had no idea whatsoever how to get to that ball. Haritha, fielder That's there. a cardinal mistake. The long on had a longer chase. Nobody really called for it. See, he had the height but not the distance. It could prove very dangerous and decisive. End of 27th over. St. Joseph's 114 for 3. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. .20 overs remaining in the Josephian innings. That's 120 balls, which the Josephians will look to maximize in this hot and humid conditions here at Police Park grounds in Colombo. If you are just joining in, this is the Sri Lanka Schools Cricket Association, the Under-19 Division 1 Tier A final between St. Joseph's College, the defending champions, against Richmond College, Galle, the former champions. Two of the best cricketing schools in the past decade or so. St. Joseph's won the toss and opted to bat first. They are 114 for 3. Siobhan Daniel, captain of St. Joseph's College, along with the former captain Dunith Velalage, who is also the last Sri Lanka Under-19 captain here. Probably the most two experienced players in the school circuit. It's a wonderful track. 50-50 for batsmen and bowlers.
Curators should be congratulated. The two sergeants, Manjula Javadana and Aruna Priyanta. You know what they're doing. Together they have worked 50 years here. These two have slowly added 13 runs for the fourth wicket. The partnerships matter. First wicket 37, Kapru Bandara left, then 57 before Javardhana had to leave. One of the better cricketing venues for domestic cricket in the country. Brilliant stuff. Usually come here to watch the rugby football. "28 overs completed. St. Joseph's 115 for 3. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහන Sugatadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. A near miss once again. Vellalage just surviving some anxious moments. Despite going for 9 runs in the previous over, Captain Banuka Manohara giving another over to Tarupati because he knows that these two will go after him. That gives an opportunity for a wicket. It's very good attacking captaincy, Harper. That's what you need in a final. You cannot be defensive at all times against two stroke makers. You need to be counter-attacking as well. Yeah, but he cannot bowl there. That's a poor delivery from Tarupati. Quick and onto the pads of Daniel, who will flick it away all day. Very quick response from the batsman. It will be the guns of Navron if Siobhan Daniel stays long enough. So bring the best bowling option. He's aiming for that deep mid-wicket boundary there. Seems like he's on the groove now. Siobhan Daniel. Another poor delivery. As a leg spinner, you cannot bowl there. They're going for the third. That's attacking cricket. You could be attacking with your bowling, you can be attacking with your batting, you can be attacking with your fielding, you can be attacking with your running between wickets too. Brilliant cricket. It's a learning curve for anybody who is watching, and that's why Damit, this effort of yours together with that of batsman is so valuable. Another poor delivery from Tarupati. He's leaking runs here. That's the third boundary for Siobhan Daniel and the second in this over. 127 for 3, St. Joseph's College at the end of 29 overs.
Sharan Abhishek has bowled 6 overs for just 15 runs. He's been the most economical bowler for Richmond College, but they need a wicket here. These two are far experienced than the rest of the players here to counter this situation. They lost 2 quick wickets, but already they've added 27 runs of 26 deliveries. Having survived a very confident LBW appeal and a possible catch gone a begging near the boundary, Vellalage is the ideal foil for Siobhan Daniel with his wealth of experience. Banuko Manohara will have to use all his tactical skills to contain the Joes. That's very good bowling from Sharan Abhishek. Knowing that these two are coming down the track to counter him, he's still slowing it down, Haritha, which is very important. It's a challenge how you face it and how you give it back. The counter attack. That's a poor delivery from Abhishek, but the fielder that was there just to save it around. Loud appeal once again, but the keeper going down the leg side would have given that hint to the umpire that it was going down the leg side. 4th wicket stand closing in on a 30-run partnership. Again, well flighted. Good decision. That was angled across Vellalage's body and pitched outside leg stump as he lunged forward the previous delivery. "30 overs completed. Vellalage on 10, Siobhan Daniel on 47, St. Joseph's 130 for 3. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ අවසන් මහා තරඟය තමයි අද දවසේදී කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරගත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. ඒ අවසරයෙන් ඔවුන් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් සදීෂ් සහ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 46යි නායකත්වයේ නිමක් හදියත් කරමින් සිටිනවා නායක ෂෙවෝන් ඩැනියල් ලකුණු 47යි පන්දු 66කදී හිරාන් ජයසුන්දර අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 3කට දැවී ගියා. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ නොදවී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ෂෙවෝන් සහ දුනිත් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. හොඳ මේ දත්තයන් මේ ආකාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 2ක් දවාගත්තා මල්ෂ. ඒකම හංසමාන කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දෙවිගේ කඩලු 3 ඒ ආකාරයෙන් තමයි බෙදී ගියේ. දෙවිගේ කඩුලු මේ දක්වා මේ පළමු කඩුල්ලේ දැවියාම හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී ගියා. ඔහුගේ කල්යල් මැනීම තරම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව
දිනේ සාර්ථක වුණු හොඳම පිතිකරුවා මේ දක්වා සදීෂ් ජයවර්ධන ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට හසු වුණා මල්ෂ තරුපතිට එරෙහිව. මේ දිනේ වාර්තා වූ හොඳම උඩපන්දු රැක ගැනීම ස්ලිප් කලාපේ හංසමාන ද සිල්වා. යාකාරයෙන් තමයි කඩු තුන දෙවි ගියේ. අරින් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් අර ෂෝන් ඩැනියල් පවසා සිටිය කාසිය වාසී උරගා බලද්දී ලකුණු 220ක් විතර අපිට ඇති වෙයි කියලා. බලාපොරොත්තු ලකුණු 220. තවත් පන්දුවාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 20ක් 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි. දැන් පන්දුවාර 30යි. තවත් පන්දුවාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 17යි. 47යි. ඔව් 47. අද පන්දුවාර 50 තරඟයක් නෙමෙයි. තවත් පන්දුවාර 17ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පන්දුවාර 3ක් අද දවසේදී කණ්ඩායම් දෙකකින් අරගෙන බලමු. පන්දුවාර 6ක් අහිමිව ගියේ මේ උදෑසන කාලයේ පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා. කෙසේ නමුත් අපිට උදෑසන 10:30ට තරඟය ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 10කුත් ඉන් පසු දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 28කටත් තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 9කටත් සීමා කිරීමට විනිසුරුන් තීරණය කළා. ඇතරම අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ විනිසුරුනට කටයුතු කරන ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල සහ දර්ශන පෙරේරා ගත් තීරණ ඉතාමත් හොඳයි. මොකද තරගය අපි හැමෝටම ICC එක පවා කියන්නේ ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එක පවා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය පවා කියන්නේ මැක්සිමම් ප්ලේ පොසිබල් අපිට හැකි උපරිම කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්න යුතුයි කියලා. නමුත් අපි හැම විටම බලන්න ඕන වර්ෂාපතිතුනාම පන්දු යවන්නන්ට දිවීමට පහසුද ඒ කලාපය, පිටිකරුවන්ට දිවීමට පහසුද ලකුණු ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මිනිසුරුන්ගේ කාර්යයේ ප්‍රදේශය පහසුද, එකම යාරිතයේ සීමාව තුල කලාපය හොඳද, ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ යාරිතයේ එපිට සීමාව. ඒක ඇත්තරම 100% හොඳ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් මුලින්ම ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාවත් එහිදී කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අරගෙන බලමු. ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාවත් එහිදී සලකා බලනවා විනිසුරුන්. ඉතින් ඉක්මනට බලන්නේ සචින් සේෆ්ද අන්සේෆ්ද කියලා. ආරක්ෂිතද අනාරක්ෂිතද මේක තීරණය කරලා අන්තිමේදී විනිසුරුන් තමයි තීරණය අවසාන තීරණය වුන් තමයි ගන්නේ. ක්‍රීඩාවට උචිතද දැනට පැවතෙන තත්ත්වය ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔව්. ඉතින් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා, ඒ වගේම ෂෝන් ඩැනියල්, ඔවුන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින්. දෙදෙනාම වමත් පිතිකරුවන්. දැන් තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා. අවදානම් ලකුණකට උත්සාහය දරුවේ දුනිත්. නමුත් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කඩළු අතර දිවීමේදී තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද දුවද්දී දෙවියම් කීපයක පිටුටුවා ලෝක කුසලාන තරඟමාලාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවුරුදු 19න් පහළේ කුසලානය අහිමි වෙන්නට හේතු වුණේ ඒ දුවද්දී දෙවියම් 4. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිවර් ඉතාමත් හොඳින් පොයින්ට් දෙක සිනෝම කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් ෂෝන් ඩැනියල් අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු දෙකක් අඩුවෙන් තිබෙන්නේ. දැන් 48යි පන්දු 67යි. ඔව් විශේෂයෙන් ඔබ ලෝක කුසලාන 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන් අපි ක්‍රීඩා කරපු ඇෆ්ගනිස්තාන තරඟය. එය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අමිහිරි තරඟ අත්දැකීමක් බවට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවසන් පූර්ව තරඟය. ආරක්ෂාකාරී. එතනදී තමයි දුවද්දේම 4 අපේ ශ්‍රී ලංකා අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පවා තිබුණ තරඟය නිමා කරන්නේ. අනේ ඒක තමයි තැනට උචිතාකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලින් ඉතාමත් වැදගත්. මනස ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් තබා ගැනීම, අනවශ්‍ය කලබලයක් එපා. අන්න ඒක තමයි පුහුණුකරුවන් දිය යුත්තේ ක්‍රීඩකයන්ට අවසානයේදී. යතුරුතර වාරයේ පන්දු පහර 4 සීමාව පසු කරගෙන යනවා. දුනිත් වෙල්ලාලගේටයි ඒ ලකුණු 4 පහර. ඒ අනුව ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන් ලකුණු 15 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපේ හරහා පන්දුව ඇදියන්. මෙන්න පුනරූපණය. තමත් හොඳින් පන්දුව පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරකට යන ස්කෝර් ඩ්‍රයිවර්ට පිටේ පිටකලේ වරදුන පන්දුව තමයි තර්ඩ් මෑන් දිසෙන්නේ. කොහොමදත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. අර කතාවත් වෙන පිටෙන් නෙමෙයි පැත්තෙන් උනත් පවන්නේ ලකුණු ලැබෑම වැදගත් කියලා. ඔව්. ඒ අවස්ථාවේ ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් පමණයි රඳවා සිටියේ. දෙවන ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් සිටියා නම් මම අවස්ථාවක් තිබුණා ඒ කඩොල්ල දවා ගන්න. නමුත් කොහෙට එක් දින තරඟවලදී දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දාන්නේ පිටිකරුවා දුර්වල නම් තමයි. ඉතාමත් කලාතුරකින් අපිට ඒ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවසානයේ කඩොල්ල මොහා කිරීම වලට රසුනා ගියා. මේ ICC විනිසුරු ප්‍රගීත් රඹුක්කල්ල හිස දෙපැත්තට සොලවමින් නොදුණු ක්‍රීඩකයෙක් බවට. හැබැයි මේ කඩුල්ල කියන ක්‍රීඩකයා සමහර අවස්ථාවලදී 31 රුපන්දු වල නෙමෙයි 136 කඩලු තුනයි.
සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 136 කඩලු 3යි. මේ පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව තරින්ද නිර්මාල්ගෙන් දුනිත් වෙල්ලාලගේට විනිසුරුගේ හිසට අපිට ඒ දසුන යම් ආකාරයකින් අවහිර වී තිබෙන්නේ. පිත්තේ වැදුනාද නැද්ද කියන්නට බෑ ඒ අපේ රූපරාමයෙන්. කොහොමදත් ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයෙක් ඉන්න නිසා අපිට හිතන්නට පුළුවන්. කොහොමත් විනිසුරුවන් දෙදෙනාම තමත් වෘත්තීමය මට්ටමේ හොඳ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ තමයි වැදගත්. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 49 වාර්තා කරනවා. ෂෙවොන් ඩැනියල් මේ තරඟාවලිය පුරාවටම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාර්ථක වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා. නායකයින් දෙදෙනෙක් ඉන්න ක්‍රීඩා පිටි. ඔව්. පසුගිය වර සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ, ඒ වගේම ෂෙවොන් ඩැනියල් මෙවර පාසලේ නායකයා. ඒක 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ගණනාවේ නායකයා දුනිත්. ඔව්. නායකින් දෙදෙනෙක්ගේ සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී තමයි පන්දු රකින්න කණ්ඩායම මේ නම් ගැන හිතන්න හොඳ නැහැ. මේ ඉන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ නායකයා ෂෙවොන් ඩැනියල් මේ ඉස්කෝලේ හොඳම නායකයා. මේ ඒව ගැන හිතන්න එක තමයි පීඩනය තමන් මෙතන නතු කරගන්නේ. අමතර පීඩනය. ඔව් අනවශ්‍ය පීඩන මේ හැමතිස්සෙම ඊළඟ බෝලේ තමයි වැදගත් හැමෝටම. පන්දු යවන්නටත් පන්දු යැවීමේදී ඊළඟ පන්දුව වැදගත්. පිටිකරුවට ඊළඟ පන්දුව වැදගත්. විනිසුරුවන්ටත් ඊළඟ පන්දුව තමයි ඉතාමත් වැදගත්. අතීතය අමතක කළ යුතු. මොකද අතීතයේ වාර්තා ගැන හිත හිතින් ඉන්නකවත් මේ තරගයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඔව්. ශාරෝන් අභිෂේක් මේ දක්වා පන්දු වාර 7කුත් පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරඟාවලිය පුරාවට සාර්ථක වුණු හොඳම පන්දු යවන්නා. ඒ අතරතුර වාරයේ ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් ලබා ගන්නේ පන්දු 70කදී මේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් වටිනා සුපිරි අගනා ඉනිමක් ඔහුගේ. අනිවාර්යයෙන්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් කණ්ඩායමේ නායකයා නායකත්වයේ වගකීම මැනවින් ඉෂ්ට කරන අවස්ථාවක පිත්තෙන් Taman ලබා දෙන දායකත්වය තාමත් ඉතාමත් අගය කරන දෙයක් තමයි ඔහු කාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාවේ පවසා සිටියා. ලකුණු 220ක් විතර අපි යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ෂෙවොන් ඩැනියල් පන්දු 70යි ලකුණු 50යි. 4 පාරවල් 3ක් සහ 1 පාරක් අන්තර්ගතයි. ඔව් ෂෙවොන් ඩැනියල් වෙනදාට වඩා අද සංයමයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ලොකු ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් නැහැ. 71.01 වගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් තිබෙන්නේ. නමුත් මීට පෙර තරඟවලදී අපි ඔහුගේ මීට වඩා ලොකු ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් දුටුවා. තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු 140යි කඩලු 3යි. ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. ඩේටා දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ලකුණු 140 කඩලු 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ දුනිත් සහ ෂෙවොන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා. සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ දක්වා ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා ඔවුන් දෙදෙනා. අපි හැම විටම කතා කරද්දී අර ෂෙවොන් ඩැනියල් කාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාවේදී කළ ප්‍රකාශය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඔහු පවසා සිටියා ලකුණු 220ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලකුණු පෝරුවට. ඒතර හොඳ තර්ජනයක් එල්ල ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ඒකම ඔහු පවසා සිටියා අපි විනය ඉහළ මට්ටමක තබා ගන්න මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඔව්. විනය අංක 1 ඕනෑම දෙයක. ඉතින් මේ තරින්ද නිර්මාල් ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඔහු නිමා වුණු අවසන් පූර්ව තරගයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන තුන්නිරියව දස්කම් දැක්වුවා. මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4ක් ඒ වගේම අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. පිටේ පිටත දාරේ වදින පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දුව රකින්න එකේ අසල සිටියේ නැහැ. ගෝනේ පන්දුව තිබුණා. පන්දුව රකින්නෙක් නැහැ. තරින්ද නිර්මාල් අද තවමත් එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබින්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු යම් ආකාරයකින් නිලකුණු පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇත්තටම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී අපි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අමතක කරන්න බෑ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු සුපිරි නායකයෙක්.
එකම දැන් දිමුත් කරුණාරත්න ඒ කාර්ය මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරව පාසල එකම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සුරංග ලක්මාල් චම්පක රාමනායක අපි නම් දිගටම කියන්නේ සෑහෙන කියන්නේ නැහැ. අපි මතක් වෙන විතරයි කියන්නේ. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දානංජය සිල්වා කමිදු මෙන්ඩිස් නැගියන නායකයෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. දැන් එළබෙන ශ්‍රී ලංකා නැගියන තරඟ සංචාරය තියෙනවා. එතකොට වනිදු හසරංග මේ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරද්දී මේ පාසල් වලින් තමයි මේ ජාතිකරණ මේ තෝතන නැත්නම් මේ අර අපි කියනවා මේ ඒක තමයි ලබා දෙන මේ බේස්මන්ට් එක. ෂෝන් ඩැනියල් ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු 70 දී ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ 141යි කල්ලු 3යි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ෂෝන් ඩැනියල් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට ගියේ. ඔව් සමත් මනරම් පිතිකාරණයක නිරත වුණා. උදෑසන කාලයේ පටන් ඔහු වැඩි කලබල වුණේ නැහැ. දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඔහුගේ සුපුරුදු පිති ප්‍රහාරය දියත් කරා. අද දිනේදී ෆ්ලික් කිරීම, ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඒකම හොඳින් පාලනයකින් යුක්තව පහරවල් එල්ල කරන ආකාරයක් අපිට හොඳින් දිස්සුණා. මේ තමයි වැදගත්. මෙන්න ඔහුගේ අර්ධ ශතකය. ඒ වගේම ඔහුගේ හොඳ පාදචාලනයක් තිබුණා. හොඳ පහරවල් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම හොඳින් තිබ්බා. මල්ෂ තරුපති වැනි පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු කල්තියාම හඳුනා ගන්න. අර අත බෝලේ අපි කියන පන්දුව රිලීස් වෙන තැනදීම ඔහු හඳුනා ගන්නවා මේ මොන පන්දුවක්ද ඔහු යොමු කරන්නේ. ඒ තමයි හොඳ පිටිකරුවෙක්ගේ ලක්ෂණය. අපි දන්නවා මේ සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එක නැත්නම් පැති තිරය තිබෙන්නේ අතින් පන්දුව ගිලෙන විට හොඳින් දර්ශනය කරගන්න. ඒක තමයි සුදු පැහැති පන්දුවට මේ කළු පැහැති දර්ශන තිරයක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රතු පැහැති පන්දුව වෙන සුදු පැහැති දර්ශන තිරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි හොඳ දර්ශනීය ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ඩීප් මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නතර කරන නමුත් ඔහුට පෙරාතුව පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 22යි. දැන් ඔහුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ෂෙවොන් ඩැනියල් අනෙක් අන්තයෙන් ස්ථාවර හිනිමක් දියත් කරමින් සිටිනවා. හොඳ හඹායාමක් කරා පන්දු රකින්න. නමුත් අවසන් මොහොතේදී ඔහුට එය සාර්ථක පන්දුව ජයග්‍රහණය කරා. ඔව් පන්දුව ජයග්‍රහණය කරා. ශාරෝන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරංගාවලිය පුරාවටම සාර්ථක වුණු හොඳම පන්දු යවන. නමුත් තවමත් එක් අඩුලක් හෝ දවා ගැනීමට ඔහුට අවස්ථාව උදා වී නැහැ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟේ සාන්ත ජෝසප් පිනිමේ 34 වන පන්දුවාරේ. ලකුණු 145යි කඩලු 3යි ලකුණු 220 කරා යන ගමන ඉතාමත් හොඳ අතිවාරමක් දාලා තියෙනවා. නායක මෙන්න මේ දජ ජාතික දජ ශ්‍රී ලංකාවට අභිමානය ලෝටම කියවන එක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දජ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් දජ ඒකම රිච්මන්ඩ් ජෝසප් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ දජ සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දජ තමයි ඔබ ඒ දර්ශනය කරගත්තේ. අතරම ඉතාමත් අභිමානවත් දජ කීපයක් පාසල් අතරගත්ත රිච්මන්ඩ් සාන්ත ජෝසප් ඉහළින්ම දෙවෙනවා. ක්‍රීඩා පමණක් නෙවෙයි අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දිත් ඔව් විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පළමු පන්දුවාර 10-15 වන විට ලකුණු 6කට 7කට ආසන්න දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා. ඊට පස්සේ අඩාල වුණා. ඔව් දැන් මේ වන විට තිබෙන්නේ 4.36ක වගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. විශේෂයෙන් මැද කඩලු දෙකක් සදීෂ් ජයවර්ධනගේ සහ හිරාන් ජයසුන්දරගේ කඩලු ළඟ බිඳ වැටීම උන්ට යම් හානියක් වුණා මේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යාමට. ඉන් අනතුරුව දැන් ඒ බිඳ වැටීම යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට දුනිත් සහ ෂෙවොන් උත්සාහ දරමින් සිටිනවා. පන්දුවාර 34ක් නිමයි ලකුණු 146යි 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. ඒකම සජින් විශේෂයෙන් මේ පාසල් ආදීශ සංගම් ක්‍රිකට් සම්වර්ධන වෙනුවෙන් ඕන ක්‍රිකට් වින් කියලා හදාගෙන තිබෙනවා.
මම රිච්මන්ඩ් ඉඳලා සාන්ත ජෝසප් ඉඳලා ආදීසුන් සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ පාසල් වලට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා උන්නතිය වෙනුවෙන්. ඔව් සැබවින්ම සේන විශේෂයෙන් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකිනුත් ඒ අතර සිටිනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තලයට ගියපු ක්‍රීඩකිනුත් ඒ අතර සිටිනවා. ඔවුන් පාසලේ දැන් ක්‍රීඩා නොකලත් ඔවුන් කළගුණ අමතක කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඔවුන්ගේ අපි වෙන්න හිතන්න පුළුවන් ඔවුන් දැන් ක්‍රීඩාවෙන් ඈත්ව සිටින්න පුළුවන් තම තමන්ගේ වෘත්තීමය ජීවිත ගත කරමින් සිටිනවා වුණත් ඔවුන්ගේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට කළ හැකි උපරිම දේ ඔවුන් තවමත් කරමින් සිටිනවා. ආදි ශිෂ්‍යයින් ඔවුන් ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ. ඒකම අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ දෙමව්පියන් මෙන්න මේ මල්ෂ තරුපති පන්දුවර 7යි ලකුණු 40යි කල්ලු 2යි. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ තමන්ගේ දෙමව්පියන් අමතක කරනවා වගේ තමයි පාසල අමතක කරන එක. විශේෂයෙන්ම පාසල ඉගෙනගත්ත පාසල අපි අද මෙතන ඉන්නේ අපි අපිට ලබා දුන්න අධ්‍යාපනය අපි ඉගෙනගත්ත පාසලට අපි ගරු කළ යුතුයි. මම දන්නවා මේ බොහෝ පාසල් වල ආජීව සංගම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් පවණක් නෙවෙයි පාසලේ සෑම කටයුත්තකදීම ඔවුන් සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ තමයි විය යුත්තේ. ඔව්. ඒ ඊටමත් වැදගත් මෙවැනි කාලයක එහි වටිනාකම තවත් අපිට ඉස්මතු වී පෙනෙනවා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. දැන් මේ සිටින ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඒ වගේම පන්දු යවන්න මේ තිදෙනාම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක්. එල්ල කළ දිසාවට මේ පන්දුව යොමුවන්නේ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දරුවේ. නමුත් පිටකලේ වරදුන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් යොමුවෙද්දී ලකුණ 148 වන ලකුණ හැටියටයි සටහන් වන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවමින් සිටින මල්ෂ තරුපති නොවේ තරින්ද නිර්මාල් තමයි පන්දු යැවීමේ වගකීම ඉටු කරන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව සාර්ථක වුණා. පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4ක් ඒ වගේම අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ අවසන් මහා තරගයට එන්නේ මහානාම විද්‍යාලය අපරාජිතව පැමිණි මහානාම විද්‍යාලය පරාජිතපත් කරමින් අනෙක් පසින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය පරාජිතපත් කරමින් කඩලු 5කින් පරාජිතපත් කරමින් තමයි මේ අවසන් මහා තරගය සඳහා අපරාජිතව සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පසුපාදයේ ට්‍රයි පහර ස්වීපකව දෙසන අතරම අපි ඕනම තරගයක් විශේෂයෙන්ම එක් දින තරග මේ සීමිත පන්දුවර තරග දිනේ දස්කම් දක්වන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අඩුවෙන් වැරදි කරන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මොකද එක උඩ පන්දුවක් සමහරට අතහැරුණොත් තරගයේ තීරණය වෙනස් වෙන බල ඊයේ අපි ඒක ගැන කතා කරා. අදත් කතා කරා ඊයේ තරගයේදී එක උඩ පන්දුවක් ගිලි අල්ලගත්තා නම් සමහරට අර මේ කුසලානේ යන්න තිබුණේ මේ තර්ස්ටන් එකටයි බැල්ලවත්තර නෙමෙයි. ඔව් සමහරලාට අපි අර ක්‍රීඩාවේ ලොකු දේවල් 6 පහර 4 පහර ගැන කතා කරන නමුත් හැම අවස්ථාවකදීම නිලකුණු පන්දුවක් එක ලකුණක් උඩ පන්දුවක් ඒ වගේ දේවලුත් වැදගත් මේ තරඟ රටාව තුළ. පන්දු වාර 35ක් නිමයි. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් දෙවි ලකුණු 150යි. උනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක් මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම 4 සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව පතිත වන්නේ ලකුණු 4ක් ෂෙවොන් ඩැනියල්ට. ෂෙවොන් අදර්ශ ලබාගත්තට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය මෙන්න ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ලකුණු පුවරුව පොලිස් ක්‍රීඩා පිටි කෙලිම 154 දක්වා හෙළනවා. අංක 5 අංක 3 පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ ෂෙවොන් ඩැනියල් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 4 සීමාව පසු කර ගියා. ෂෝන් ඩැනියල් දැන් ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. දැන් ඔහු ලකුණු 56යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 4 පහර 9ක් ඒ වගේම 6 පහරක් ලබාගෙන තිබෙනවා අද දිනේදී. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. මොකද දැන් තවත් පන්දු වාර 12ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. කඩලු 7ක් තිබෙනවා. දැන් වේගය වැඩි කළ යුතුයි. දැන් මෙන්න මේක තමයි අපි හැමදාමත් කතා කරන්නේ පාසල් ක්‍රීඩාවේ මේ පොසිටිව් ක්‍රිකට් තියෙන්න ඕන. මේ ධනාත්මකව හිතන්න ඕන මේ පන්දුර පහර දීම නැත්නම් මේ තට්ටු අල්ලල් ඉඳලා මැච් එක ඩ්‍රෝ කරන එක නෙමේ මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ. අපි ඒ කාලේ ඔබට හොඳට මතක ඇති මේ පන්දුර පහර දෙද්දී 6 4 පහර වල විතරක් නෙමේ 1 2 පව ඉක්මනින් ලබා ගන්න. ඒ තමයි වැදගත්.
දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 25යි පන්දු 31දී. ඒ වගේම ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහුගේ තවත් අර්ධ ශතකයක් අද දිනේදී සම්පූර්ණ කරගත්තා. 4.39යි දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. ශාරොන් අභිෂේක් ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවටම එක් කඩුල්ලක් හෝ දවාගත්තා සෑම තරඟයකදීම. නමුත් අද අවශ්‍යම අවසන් මහා තරඟයේදී ඔහුට තවමත් එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදාවී නැහැ. තව පන්දු දෙකක් පමණ ඔහුට මේ ඉන්නේ මේ ඉතුරු තිබෙන්නේ. අර පන්දු නම් දෙදෙනාට පන්දු අර 10ක් පුළුවන්. අනිත් තුන් දෙනාට පන්දු අර 9ක් උපරිම වශයෙන් යවන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් ඔහුගේ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දු වාර 10 දැන් ඔහුට තවත් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 24ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. 2.4යි බිඳුවකට ආසන්න දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහුට එරෙහිව සාන්ත ජෝසප් පිතිකරුවන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ශාරෝන්ගෙන් කඩලු නැත. කඩලු නැතත් හොඳ ඉකොනොමිකල් පන්දු යැවීමක්. මොකද ලකුණු ලබා නොදී පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත්. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය විශේෂයෙන් ශාරොන් අභිෂේක්ට එරෙහිව යම් සැලසුමක් ඇතිව අද දිනේදී පිටියට පිවිස තිබෙන බවක් තමයි ඒ අනුව අපිට පෙන්වන්නට තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දු වාර 30ක් නිමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 157යි. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාල 11 overs remaining in the Josephian innings. 157 for 3. They are in a very comfortable position, and the foundation has been laid perfectly for some fireworks later on. Villalage on 26, Siobhan Daniel on 58. Kamini, you are looking at 66 deliveries, 157 for 3. What sort of a total would the Josephian camp will be aiming now? Yeah, good afternoon everyone. As we start, the first ball of the 37th over has been dispatched towards square leg for another boundary. Yeah, 65 balls to go now, Damit. I'll tell you what, if these two are there by the 45th over, this total will get close to 250, I reckon. I thought Richmond were a bit unlucky at times, but certainly these two are very much capable of taking the game away or batting Richmond away from this match. Oh, another glorious stroke from Siobhan Daniel. That's a 6. Inside out and over the extra cover region. He's taking Tarinder Nirmala part here, the youngster flanking it, but it's probably one of the hardest shots in the cricketing book to make. But Siobhan Daniel playing it with complete ease. He's now moving into the fourth gear. Very good batting. A good example of a very talented individual. 3 different shots in the last 3 balls, Damit. One against the turn, a swipe towards square leg. Next one gets close to the pitch of the ball and play with the spin. Inside out over extra cover, and the next one, the block with a dead weight. These kind of skills would give nightmares to the bowlers as well as the fielders. Yeah, things are looking ominous for Richmond. Exactly 10 overs to go after these 3 deliveries. What Richmond will have to
do from here, Damit, is that wicket is a very good one. It's not going to deteriorate. It still has enough bounce and carry, so it's very good for batting. So if you can restrict St. Joseph's to somewhere close to that 210, 220 maybe, you still give yourself a very good chance. But to do that, they'll have to dismiss preferably both of these left-handers who were at the crease. 169 for 3. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Ten overs remaining in the Josephian innings. Captain Banuka Manohara coming on to the attack for the very first time in this game. He's not trusting his spinners anymore. The other ones, Nala Gajavardhana bowled just 2 overs. Sharon Abhishek has bowled out 10 overs for 24. Tarinder Nirmal can bowl 1 more over. It's very important that Richmond stick to their basics at this juncture of the game, Gamini, but they need a wicket here badly. These two have added 68 runs. That's hit over mid-wicket, and it has been hit a very long way. It's gone for another maximum. It was short. Bhanuka, who's not known for his bowling heroics, is he? He's just a part-time off spinner. The headache that the Richmond skipper has, Damit, is that two explosive left-handers out there in the middle, so he's reluctant to bring his left-arm orthodox spinners or the right-arm leg spinners. So he's looking to get as many overs from the right-arm off-spin. But you can't bowl this kind of deliveries, not to these batters, not to any batter for that matter. Captain on 75 now. He took some time to get on his groove, but he's slowly catching up to that excellent strike rate. But I think he's hurt himself, Daniel. Yeah, I think that last delivery, when he nudged forward, it bounced off his pad or the glove onto his face. Yeah, like you said, this is a dangerous time for Richmond. Daniel can very easily go overrun a ball with another 2 hits. Richmond were well in the game. So there's a slight hold up. We'll be back after this break. Yeah, that's that last delivery off the pad. It hit his nose. Yeah, it's not easy to bat with a helmet on, but being safe is better than being sorry, Gamini. Looks like he'll be okay, Siobhan Daniel.
St. Joseph's after opting to bat first, 176 for 3. This is the 38th over in progress. Yeah, back to the point that I was making, Damit. Sadiq Jayawardene 46. Kapuru Bandara 13. And when Richmond College had Hiran Jayasundar out for 3, they were back in the game. Back live. Given off the bat. Yeah, when Hiran Jayasundar was dismissed and then walked in Dunit Pellal again, the ink wasn't even dry. There was an appeal for an LBW. I couldn't find a reason why the umpire couldn't give that out. But that's cricket. You need to come out of those situations, and up until that time, Richmond were bowling pretty well. The spinners were building a good partnership. But suddenly, the work rate has dropped, and these two are experienced enough, and there's another short one. You cannot afford to bowl these balls to these two batters. Another maximum, and this time Velalage joins the party. 38 overs completed. St. Joseph's 183 for 3. ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහි Change of pace for Richmond College. Hansamana De Silva, the fast bowler. Just to mix things up, Gamini, do you think they were a little too late in bringing the fast bowler in? Yeah, I thought certainly this guy who bowled with some venom with the new ball in hand from the other side should have been introduced a bit earlier than now, particularly when Velalage was just starting to look dangerous and Daniel were getting comfortable with the spinners, and spinners were bowling too many loose deliveries, and game has slipped away from Richmond a touch. I thought Hansaman was pretty impressive in his first spell. He bowled with some speed, not enough bounce. Stand and deliver. Don't worry about running for that, son. Save your legs. Yeah, full toss and the mid-off fielder up in the circle. Easy pickings for Siobhan Daniel. He moves on to 80 runs now. Just 20 runs away from his century. Here's that replay. Full toss. Straight as an arrow. Mind you, he scored a similar century in the last year's final as well. Can he do the same? But this time he cannot. Probably the commentators curse there. Just as we were talking about 100 from Daniel, he holds on. I'll tell you what, some of the Josephians who are watching the match will not be happy with you, damn it. You put the mockers on him.
And it's a devil score, 13 short of 200 in Australia. Anything to do with 13, they call it a devil's number. So this time 13 short of 200, 187, and Daniel goes. Well, that's a big wicket. Not only that will slow the run rate down for Richmond, they've got an opportunity to restrict St. Joseph to something that they can reach. Good catch, it made it easy. Daniel goes for 80, St. Joseph 187 for 4. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනදාට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. 187 for 4, St. Joseph's College. This is the third power play in progress. Richmond College can have 5 fielders outside the 30-yard circle for these 9 overs. Mithira Tenura, the new batter for St. Joseph's College, another experienced player, right-hander, all-rounder. Haven't had much batting this tournament. Another wide from Hansamana De Silva. Out of the 4 wickets, he has picked up 2 wickets, and this is the second one. Hansamana, the prize scalp of the Josephian captain Siobhan Daniel. That probably is the longest boundary. Kamini, that probably is the reason why he couldn't take it out of the playing area. Siobhan Daniel is out, but now responsibility of batting till the end is on the former captain Galle. And also Richmond will have to be smarter. They've got the new batter they wanted, so now they'll have to put up a little period with some good bowling backed up by smart fielding. When I say smart fielding, Damit, you to anticipate that the new batsman is looking to give the strike to his senior partner Galle, so you need to anticipate that as a fielder. I thought Richmond will probably bring another couple of fielders inside the circle to keep him on strike, Mithira. At the end of the day, it has been a correct decision to bring the fast bowler on in it. Yeah, they badly wanted a wicket, Richmond College, and they got it. Now it's about squeezing things up here. Outside edge, running down quickly to third man. A single to Galle to end the 39th over. St. Joseph's 191 for 4. Double bowling change, and they've entrusted Kalpanetsara to partner up with Hansamana for these last 8 overs. Gamini, that wicket Hansamana took in the previous over would have prompted the captain to bring on the seamer from the other end as well. And also both the faster bowlers have only gone through their first spell, so they've got enough energy in them to be a weapon with the older ball. Kalpa into his 5th over. But I think still Richmond will have to
look to dismiss these batsmen without trying to go through the motions and looking for the end of the innings. Mithira Thenura trying to get on to that aggressive mode right away. This tournament organized by Sri Lanka Schools Cricket Association, and we have the president of the Sri Lankan Schools Cricket Association, Mr. Tilak Watweva, along with Haritha Perera, who will be taking us through on how important schools cricket is for Sri Lankan cricket future. බොහොම ස්තුතියි නමිත් සහ ගාමිණී කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ විදුහල්පති තන්පත් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වත්මන් සභාපති ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති ධූරයක් ඔබවන තිලක් වත්වේවා මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි අපේ ආරාධනෙන් අපත් සමග එකතු වුණාට මේ පවතින අභියෝග සහ වාතාවරණය යටතේ ඉතාමත් සාර්ථක තරඟාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය පවත්වාගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලේ නියමුව ඔබ මොකද හිතෙන්නේ? පළමුව මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති විදියට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සියලුම නිලධාරීන් එකමුතුව අපි කොවිඩ් වාතාවරණය ආරම්භ වුණු අවස්ථාවේ ඉඳලා පාසල් සංගමයක් විදියට දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කළා දක්ෂතා පෙන්වන්න අවකාශ නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව අපි උපයගත්තා. මම හිතන්නේ ඒකට මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කළ යුතු කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට උපදේශ මාර්ග උපදේශයන්ට යටත්ව තමයි අපි මේ තරඟාවලිය සියල්ලම පවත්වන්නේ. අපි 2021 වර්ෂෙත් අවශ්‍ය තරඟාවලිය ඒ විදිහටම 19 15 තරඟාවලිය ඒ වගේම 2022 වර්ෂයේ අපි ආරම්භයේ ජනවාරි මාසයේ 15 15 සහ 17 15 තරඟාවලිය වල පළමු වටය ක්‍රියාත්මක කරා දරුවන්ට මේකේ අපේ අරමුණ තමයි ඒ වගේම 19 15 තරඟාවලියේ අද වෙන විට අවසන් වටය දක්වා අපි ආවිල්ලා තියෙනවා ඩිවිෂන් 1 ඩිවිෂන් 2 අවසන් තරඟ අද දවසේ පැවැත්වෙනවා පළමු කාණ්ඩයේ අවසන් තරගය අනිත් තරඟ මේ වෙන විට අවසන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි සම්පූර්ණ අනුග්‍රහයකත්වය ලබා දෙන්නේ මේ සියලු කටයුතු සඳහා. ඒ අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට සපයනවා. ඒ වගේම මම විශේෂ ස්තුතියක් මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්නට අවශ්‍යයි batsman.com ආයතනයටත් ඒ වගේම papare.com ආයතනයටත් මේ ලබා දෙන සජීවීකරණය ඉතාමත් වැදගත්. හේතුව තමයි මේ දරුවන් පෙන්වන දක්ෂතාවයන් නරඹීම සඳහා මේ තියෙන වාතාවරණය තුළ දෙමාපියන්ට ඒ පාසල් වල ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සහ අනිකුත් කණ්ඩායම් උනන්දුවෙන් හිටියත් අපි මේ තියෙන වාතාවරණය තුළ ඉතාමත් දරුවන්ගේ ක්‍රීඩාව සඳහා අවස්ථාව පමණක් ලබා දෙමින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ කරන කාර්යභාරය මම ඉතාමත් අගය කරන පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති විදියට ඔබ මේ තරඟ සමාජයට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් සමාජයට පෙන්වන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමනි ඉතාමත් වැදගත් තීරණ රසක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔබ මේ දරුවන්ට විශේෂයෙන් 19න් 15 පාසල් 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තරඟ වදින ආකාරයක් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. දැන් මේ සියල්ල කළමනාකරණය කරගන්න ඔබ තාක්ෂණික මට්ටමිනුත් සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා කියලා තීරණ ගත්තා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඇත්තද? ඔව් ඇත්තටම මම බැලුවේ අපි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විදියට අපි විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. වර්ෂයකට විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. මේ අපිට කලින් අනුග්‍රහකත්වය ලබා දුන්න ආයතන දැන් වෙන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන. අපි අවශ්‍යතාවය තියෙන මේ ලැබෙන සෑම මුදලක්ම මේ දරුවන්ගේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනය සඳහා යොදවන්න. ඒක නිසා අපි යම් යම් කාර්යයන් නැවත නැවත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මගහරා ගන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒ සඳහා වෙන වියදම අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට තිබුණු ලොකු බරපතල ගැටලුවක් තමයි මේ දරුවෝ තරඟ සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා විශාල වියදමක් අපිට ලංකාව පුරා දරුවෝ ලියාපදිංචි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපි තීරණය කරන පාසල් ක්‍රිකට් විධායක සභාව මේ තොරතුරු පරිගණක ගත කළා මේ දරුවන්ගේ තොරතුරු පද්ධතියක් ආරම්භ කළා ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම හිතන්නේ අපි ඒක ඉතාමත් සාර්ථකව 2021 තරඟාවලියේ 19 15 තරඟ 2020 පවත්වපු තරඟාවලියේදී අපි ආරම්භ කළා. 15 15 සහ 17 15 තරඟාවලියත් අපි ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරා. සහ මෙම වර්ෂයේ අපි මේ 19 2021 22 19 15 තරඟාවලියේ සම්පූර්ණ කටයුතු අපි
ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි කරේ. මම හිතන්නේ පාසල් වලට මම හිතන්නේ දරුවන්ට සියලු දෙනාටම අපි ඉස්සරහට මොවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් දැක බලා ගැනීම සඳහා එය වැඩි දියුණු කරන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන වාසිය තමයි දරුවෙක්ගේ 13න් 15ට එන දරුවා මේ ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ නැවත වතාවක් ඔහුගේ තොරතුරු අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේට පෙර අපි ඒ දරුවා සහභාගී වෙන සෑම අවස්ථාවකම ඒ දරුවගේ ලිඛිත තොරතුරු මේවා අපි රැස් කරමින් අනුමත කිරීම කරමින් විවිධ දේවල් කරනවා. අපි නමුත් දැන් ඒ පරිගණකගත කළා ඔන්ලයින් දත්ත ගබඩාවක අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඉදිරි තරඟ අපිට මේක ඇත්තටම කරන්න විශාල වශයෙන් ඉතිරි වෙන්නේ මේ ඉදිරි තරඟාවලිය විතරයි. ඊට පස්සේ වාර්ෂිකව එකතු වෙන අලුත් දරුවන්ගේ තොරතුරු ටික විතරයි අපිට ඇත්තටම අපි මම හිතන්නේ මිලියන ලක්ෂ 25ක විතර මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් වලට වාර්ෂිකව වියදම් වුණා. මම හිතන්නේ අපිට ලක්ෂ 2කින් 3කින් මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපි වර්ෂ එකහමාරක් වගේ යනකොට අපිට අවසන් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඉතින් ඒක මේ සියලු දේවල් වල අරමුණ තමයි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ මේ ලැබෙන සෑම රුපියලක්ම පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් ආයෝජනය වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි මොකද විශාල වියදමක් අවම කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිලාභය දරුවන්ට පාසල් වලට යොමු වෙනවා. ඉතින් මේක අරමුණු කරගෙන තමයි අපි මේ ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපිට මූල්‍ය අනුග්‍රහයකට ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු වලදී ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් අපිට සම්පාදනය කරා. මේ පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිලාභ තව වසරක් වගේ කාලයකට පස්සේ දරුවන් අතට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාව වෙනුත් මේ ඩේටාබේස් එක හරහා දැක බලා ගන්න සියලු දෙනාට පුළුවන්කම ලැබේ. විදුහල් පොලිස්තුමනි මේ කාර්යයට අවතීර්ණ වෙලා සාර්ථක කරගද්දී අභියෝග ලැබුණාද? යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යම් අපහසුතාවයන් තිබුණාද? ඔව් පළවෙනියෙන් මේකට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහයෝගය අපිට අවශ්‍යතාවය තිබුණා. මම හිතන්නේ batsman.com ආයතනය අපිට සම්පූර්ණ තාක්ෂණික දායකත්වයට මේ ඩේටාබේස් පද්ධතිය සඳහා ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මේවා ක්‍රියාත්මක කරද්දී අපිට තාක්ෂණික වශයෙන් මුහුණ පාන්න උණු කාරණා කීපයක් තුනයි. එකක් තමයි පාසල් මේ සඳහා යොමු කර ගැනීම. හැබැයි අපි දන්නවා මේ විදිහට සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව තුළම පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා දරුවෝ ආයුධම් කරන්නේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන පාසලකට තමන්ගේ දරුවන් ටික මේ ඩේටාබේස් එකේ ලියාපදිංචි කර ගැනීම තරම් විශාල ගැටලුවක් නොවේ. නමුත් ආරම්භක අවස්ථාවේදී ඕන් යම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පෑම මම හිතන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදියට නිදි මරාගෙන සමහර දවස්වල රැය 1ට 2ට පවා මම පවා පෞද්ගලිකව ඒ ගුරුවරුන්ට ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරුන්ට පුහුණුකරුවන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙමින් අපි පළවෙනි වටේ මේක ඉතාමත් සාර්ථක කරා. මම හිතන්නේ දැන් මේ පාසල් මේකට හුරු වෙලා තියෙනවා, අනුගත වෙලා තියෙනවා. අපිට තියෙන තව අවස්ථා දෙකයි. 15න් 15 සහ 17න් 15 අවසාන මේ අවුරුද්දේ තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සහ 13න් 15 ටික රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරාට පස්සේ අපිට මේක 199ක වැඩ අවසන් වෙනවා. හොඳයි, පාසල් දරුවන්ගේ අනාගතයේ බාරව ඉන්න පුද්ගලයෙක් හැටියට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඒ තෝතැන්න හදන පුද්ගලයාගේ නියමුවා හැටියට ඒ කණ්ඩායමේ ඔබ මේ පාසල් ක්‍රිකට් දරුවන්ට දෙන පණිවිඩය මොකද්ද මේ හරහා අවසන් වශයෙන්? ක්‍රීඩාව ඇත්තටම අපි භාවිතා කරන්නේ කාරණා දෙකක් පදනම් කරගෙන අපි විශ්වාස කරනවා. පාසල් තුල දරුවන්ට ක්‍රීඩාව සඳහා යොමු කරන්නේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සමාජයට අවශ්‍ය කරන කුසලතාවයන් ටික සංවර්ධනය කරන්න. මොකද ලංකාව නියෝජනය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමේ 11 දෙනෙක් විතරයි. හැබැයි මේ සෑම දරුවෙකුටම ක්‍රීඩාව තුළින් තමන්ගේ ජීවිතයට ඉතා වටිනා අත්දැකීම් සමුදායක් එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා මම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සෑම දරුවෙක්ගෙම ඉල්ලනවා ඔබ ක්‍රිකට් විතරක් නෙවෙයි කුමක් හෝ ක්‍රීඩාවකට යොමු වෙන්න. ඔබට ජයග්‍රහණ පරාජයන් අත්දැකීම් කණ්ඩායම් සමග වැඩ කිරීම තීරණ ගැනීම ක්ෂණිකව ඒ අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක පිළිබඳව විවිධ අත්දැකීම් ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුළේ ලැබෙනවා. මේක පන්ති කාමරයේ ඇතුලේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔබේ විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු මේ කටයුත්ත සඳහා ඔබට මේ අවකාශ නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට සමාජයට අවශ්‍ය කරන කුසලතාවයන් ටික සංවර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම හොඳ දක්ෂතා තියෙන දරුවන් සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි එකමුතු වෙලා වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. සෑම දරුවෙකුටම සාධාරණ ක්‍රමවේදයකට විවෘතව විනිවිදභාගයෙන් යුතුව තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් ප්‍රදර්ශනය කරලා ඉදිරියට යන්න. ඒක තමයි ඉතාමත් වටින මම හිතන්නේ අවසාන 19න් 15 තරගාවලිය තුලත් අපි දැක්කේ හොඳ දක්ෂ කණ්ඩායමක් ලංකාවේ නියෝජනය කර අවසනාවන්ත ලෙස මේ වෙලාවේ අපේ දුවද්දී දැවියාම් කීපයක් නොවෙන්නටම අපි විශ්වාස කරනවා උන්ට අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කරන්න අවකාශ ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේ පසුබිම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එකමුතු වෙලා මේ දරුවන්ට නිර්මාණය කරනවා. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියන පණිවිඩය ලබා දෙනවා.
බොහොමත්ම ස්තුතියි තිලක් වත්තුවේවා කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ විදුහල්පති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වත්මන් සභාපති ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග එකතු වුණා. බොහොම ස්තුතියි. Just before we ended that fruitful interview, St. Joseph's College lost Dunit Vellalage, a key wicket, and the new batsman is Deshan Seneviratna. Yes. Oh, that could have been another wicket that time. Mithira Tenura. Yeah, that was a huge wicket for Richmond. Dunit Vellalage, who is the most experienced batter in the St. Joseph's lineup. So they picked up Daniel and Vellalage, the last year skipper and this year skipper, in no time. So they're back in it, certainly. And new batsman Deshan Seneviratna. Gee, you don't want a batsman with that kind of a strike rate, damn it, do you? 242 of every 100 balls. Gee. But he got a star. Well, another wicket. Got him nicely. Well, wheels are starting to fall off this effort or the foundation laid by the top order batters from St. Joseph's College. Richmond, certainly they are back in it. Well directed, full banger. Very expensive shot early in the innings, isn't it? Yeah, that's the end of Mithira Tenura. St. Joseph's 203 for 6. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So 203 for 6. We're in the 42nd over. Exactly 33 deliveries to go. And this was the last one. He was way too late on it. It's important, even when you play these innovative shots, Damit, you need to keep your good head still throughout. Well, that's gone through the legs. So 2 runs to start his innings, Mudita. So like I mentioned before, Damit, if Richmond can finish this innings with the ball in hand, with a flourish, picking up wickets and get to that late order and have new batsmen all the time throughout the next 3-4 overs, they're back in it certainly. This is a very good batting wicket, don't forget that. But remember you mentioned something about when they brought the fast bowler back on? I think they would have probably been, when you recall the innings, they will probably be happy if they have done that before. So dot ball to finish the 42nd, 205 for 6. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. So the new batsman Deshan, who had just faced a single delivery, is the incoming batsman, the new batsman, and we've got a new voice, Oshanda, back with me. There's Gamini. We're approaching the last few overs of this innings for St. Joseph's College. A good comeback from Richmond College after being dominated by Siobhan Daniel, beg your pardon, and Dunit Vellalage. They've been able to come back, taking those crucial wickets. Oh, that's a good ball once again. Hansamana getting that shape with his deliveries. 2 for 38 for him. A wonderful display of fast bowling from Hansamana into his 8th over.
Yeah, certainly good fight back from Richmond, particularly with the two faster bowlers who have pegged them back. That's how it started. Hansamana picking up the first wicket and the second one of a very important one at that. Siobhan Daniel. It was looking all haywire for Richmond at that stage. St. Joseph were looking to get around 250, 260 with Vellalage and Daniel going all guns blazing. But 3 wickets in quick time. Richmond are certainly back in with a chance. Yeah, definitely, without a doubt. This was Hansamana, that crucial wicket of Daniel. A good take in the deep. Those are the wickets that will definitely change the game. So that's what we have seen so far. As you correctly mentioned, Gamini, it would have been 250, 260 if Siobhan Daniel or Dunit Vellalage was out there in the middle. But now with both the batsmen back in the pavilion, Richmond College will fancy their chance to restrict this St. Joseph's College to a below par total at the end of these 47 overs, or maybe before that. Punched on the ground that time, through the gap, but it won't go all the way for a boundary. Firmly struck by Deshan along the ground. Now after this delivery, only 4 overs remaining for St. Joseph's College and 4 wickets remaining for them as well. So their target should be to get at least 230, 240. That will give them a good chance with the ball, given how strong their bowling lineup is and how strong is that shot from Deshan. And it's gone all the way for a 6. That's a better way to end the over. 43 overs done. It's 217 for the loss of 6 wickets. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. 217 for 6. 4 overs to go. That was a terrific hit, that last ball of the last over. Deshan showing his skills with the bat in hand. Netsara is going to continue. How important this 4 overs is going to be, only the time will tell. Especially at the back end of the innings, it's greatly important for the fielding side to finish off things on a positive manner. Yes, they've been taking those wickets. They've been restricting this St. Joseph's College run flow, but it's important to finish things off with a higher note. That'll give them some confidence when they come into bat, when they come into their run chase. So these last few overs are very much important. Once again slapped away, but there's protection. Good work in the deep, but the batsman will take 2 runs quite comfortably. So Netsara 2 for 34, bowling his 7th over, has bowled well especially at the start of the innings. Netsara and Hansamana started off the proceedings, but now at the back end of the innings, as I mentioned earlier, it's important for these fast bowlers to end things on a higher note. They've been good with the ball, so let's see whether they can wrap things up in a comfortable manner. Punched on the ground, Deshan once again, but that's a good work once again in the deep. Fielding has been really good from Richmond College. That is another example of their efforts in the field. Stopped a certain boundary. Yeah, Deshan certainly looks to like those length balls. Either you get it up in the block hole,
He's showing some good hands, isn't he? Actually hit through the line, and that's another indication also that how good this wicket is. It still comes on to the bat nicely. So if Richmond can minimize the damage here and keep it well within his reach, well, these are the modern day batters for you. How well did he execute that one? He had to wait for it, but still adjusted nicely. Well, the thing about these sort of shots is that the execution has to be perfect, isn't it? Otherwise, it will be a chance for the fielders. But this time, the execution was correct from Deshan, but once again, that fielders in the deep, covering things up. Right, so 4 runs from this over, with 2 more deliveries to go. That's a good looking shot once again over the head of the fielder, but another 2 runs added to the total. So the intentions are clear from Deshan. He's trying to go for big shots, which is understandable at this stage of the game, but he got to be careful. As he came in, also they were showing his numbers. He was striking at 242. I'll tell you what, he's striking at 200 at the moment. 16 over 8 balls. What a good man to have at the end of the innings. 224 for 6 with the last delivery. Talking about the experience. There's another length ball and hit down the ground. That's a terrific effort. Well, at times the fielders will probably wait for the ball and do the safe thing, but not him. That's a terrific effort. So kept it down for 226 for 6. We are going to hand over the baton to another 2. One of the most experienced voices ever to sit in a comm box. Mind you, he was commentating when some of these boys' fathers were playing. Haritha Perra with Damit Veerasinghe. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාද. Thank you, Gamini. What you said was correct. I was commentating when some of their fathers were playing, but what you forgot to tell or opt to stay out was that I was commentating when you were playing too. Yeah, an excellent comeback, Haritha. Mudita 6 for him off 7 deliveries, and interesting approach from Bhanuka Manohara going with Malsha, who's been pretty expensive. Yes, he got 2 wickets for 40 runs. But in 7 overs conceding 40 runs. That's once again down the ground, a chance, and it's taken. So there we go. Malsha once again among the wickets. That's his 3rd wicket, and Deshan, who's been looking dangerous out there in the middle, will have to depart. Oh, this is good. They went for the boundary, but well short of it. Well judged catch in the end. Fielding has been good all round. So, with the Deshan, was it Deshan Srinivaratna who's dismissed? Yeah, that was Deshan. Deshan Srinivaratna. Tarinder Nirmal holding on to the catch, made that 18. I wanted to see a little bit more of him, because this live coverage just brings out players of his caliber. This club experience, he made such a big impact. 227 for 7. Oh, that was a good delivery. One that came back into the new batsman, Lahiru. So that's good from Malsha, the new batsman. He
bowled well, Malsha. He is a bit expensive. 41 runs in 7.3 overs. See, the thing about leg spinners, once again, he might go for a few runs, but they're a big wicket-taking option, and that is what we have seen so far from Malsha, picking up 3 wickets. Lairu Amarasekaar is the new bat. Is their spinner. He could wield the bat. 44.4 overs. Punch on the ground once again, and it's the same fielder. So Malsha picks up his 4th wicket. Once again, the same kind of delivery, full pitched outside the off stump, inviting the batsman to go for that shot, and the same fielder comes into play and takes the catch. So that's the 8th wicket, 229 for 8. Yeah, their only concern is to get the big boundaries. Didn't work it out. Once again, well judged catch. Tarinder Nirmal, 2 catches back to back. So there we go, Lahir Amarasekaar gone for 2, and it's 229 for the loss of 8 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An eventful over from Malsha. 45 overs done. It's 229 for the loss of 8 wickets. Richmond Amarasinghe, the new man in. 2 wickets falling in that last over from Malsha, and this was the last one. Again, full pitched outside the off stump, inviting the batsman to go for a big shot. And Tarinder Nirmal in the deep makes no mistake. Catching practices for him, and it's 8 wickets down at the moment with 2 more overs to go. 229 runs, still a good score, I would say, for St. Joseph's College in the finals. This will take some effort to get to for Richmond. Nalaka Jayawardena is brought in. Quick run in between the wickets. They might come back for the second run. Yeah, misfields. The wicket keeper couldn't collect the ball cleanly. Costed them an extra run. And the score moves up to 231. They'll be pretty happy with the efforts in Joseph's College. Nalaka Jayawardena picked up 4 for 19 in the Battle of the Lovers, Coral. That's up in there, and that's gone all the way for a 6. That's a brilliant strike from Mudita. He takes Nalaka all the way for a 6. Mudita Lakshan joined the party. Sixers Club, beautifully executed. Down on one knee, he knew exactly where the ball was pitching. Take a look at that. Brilliant strike. And that's once again up in there and scored all the way for a 6. Back-to-back sixes for Mudita. Now these are valuable runs for St. Joseph's College, and Nalaka under pressure in this 46th over. But once again with outside the off stump, and the batsman just got the best out of that delivery. Has scored all the way for a 6. This is what we wanted to show. New heroes in the horizon of Sri Lanka school cricket. Mudita Lakshan. And once again a big strike there, but this time it won't go all the way for a boundary. An interesting decision to go with Nalaka at this stage of the game, as he only bowled 2 overs when he came in to bowl this penultimate over.
And we have seen so far how things have backfired in this over. As Mudita is trying to go for big shots. That was another good shot from the batsman. So the Richmond captain Manohara under tremendous pressure. That might run away for another boundary, as it does. What an over this is turning out to be for St. Joseph's College. And Mudita moves up to 27 of just 13 deliveries. This regal hitting from Mudita Lakshan. Already 2 sixers and a boundary in this over. 20 runs from the over, Haritha. Is one over is enough to change the game for both the sides. So St. Joseph's College now in a really comfortable position, 249. Deft cricket. Damit Veerasinghe mentioned that 250 was possible, but he didn't tell me that Mudita Lakshan will be in this sort of form. 46 overs done, 250 for the loss of 8 wickets with one more over to go. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය Dialog. So how many runs are they going to make of this last over? Mudita Lakshan back on strike, the most successful bowler with the last 6 balls of the innings. Oh, Mudita trying to be a bit inventive there. Wanted to look audacious. Didn't succeed. Once again, Bhanuka Manohara opting to go with a spinner for these last 2 overs. Punch down the ground. Good bit of bowling. He saw the batsman coming down the track. It will be just a single. We saw Nipun Premaratna picking up 5 wickets yesterday. Oh, that's the first from Tarupati, Sadish Jayawardena. It was Jayasundara. Easy catch. Well, that might be just a single, but that shot once again was very inventive from the batsman. Tarupati could pick up a fifer. Last 3 balls to go. I don't think the batters would want to just hang around. Lakshan. Once again, bowling well. Oh, a fumble. And it's gone. So there we go. So far this over has been really good from Malsha. And that's the 9th wicket down. I think Rishma Amarasinghe, it was who had to depart, sacrificed his wicket as Mudita Lakshan ran in for the second. But the presence of mind of the fielder to send that flat return. Take a look at this. Lakshan got it square on the offside. Picked up, he knew exactly where it was coming, got to the wicketkeeper, who was then very quick to respond. That's a good relay and a sensible one at that. Then Dialog Television. Alright, so this over has been really good from Malsha Tarupati. Using all his experience, not giving anything away. Waited for it. Waited for it. Oh, that's gone all the way for a boundary. Brilliant cricket. He waited on it and bisected the onside field for a last ball boundary. That was very, very effectively done. Brilliant stuff.
Great stuff. Yeah, brilliant effort from St. Joseph's College batsmen. Brilliantly done, all the batsmen right from the start. They started off really well. Right, so we have now Sachin. Yes, before coming into that, this effort from St. Joseph's College, Siobhan Daniel, Dunit Velalge all contributed. And in the end, Mudita Lakshan, after Satish Javardhan provided the early stability to the innings. So their batters have contributed well. Even Deshan Seneviratna and Hirun Kapuru Bandara got the scoreboard moving. That's what was good. Malcha Tarupati, Hansamana De Silva picked up wickets, but the rate of scoring was not able to be controlled because of a very good total batting performance from Team St. Joseph's. හොඳයි. ෂෙවොන් ඩැනියල් සිටිනවා මාත් සමග සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ෂෙවොන් අද දවසේ ලකුණු 80ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කොයි වගේද තනතිරු හැසිරීම? මොකද හිතෙන්නේ වගේ දස්කම් ගැන? ඇත්තම කිව්වොත් ඉස්ලාම ටිකේ පොඩ්ඩක් බැට් කරන්න අමාරු වුණා. මං හිතාගත්තේ මම විකට් එකේ හිටියොත් ලොකු ටෝටල් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතනවා මං ඒ දේ හොඳටම කරා කියලා ටීම් එක වෙනුවෙන්. දැන් ඔබ මේ තරඟාවලිය පුරාට හොඳින්ම ලකුණු අතර හිටියා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිතිකරුවා. මොකද්ද මේ පිතිකරණේ රහස? ඇත්තම කිව්වොත් මම ශ්‍රී ලංකා U19 මෙයා කෙනෙක් ප්ලේයර් කෙනෙක් මං හිතුවේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් මේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එකට ඇවිල්ලා ගහන්න. ඔය මම මයින්ඩ් එක ගොඩක් තියාගන්නේ ෆ්‍රී තියාගන්න දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. මං හිතනවා ඒක තමයි රහස මේ වගේ හොඳ ටූර්නමන්ට් එක ඉවර කරන්න. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපරාජිතව මේ තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම ගියවර ශූරයි මේ ලකුණු 258 අභියෝගය සාර්ථකව මිල්ල කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඇත්තම කිව්වොත් මම අපේ ටාගට් එක තිබ්බේ 220ක් ප්ලස් ගන්න. හැබැයි අපේ 220 ප්ලස් වල අපිට තව ලකුණු 38ක් විතර බෝනස් එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා අපේ බෝලිං ඇටැක් එක ගොඩක් හොඳට කරලා තිනවා මේ ටූර්නමන්ට් එකේ. මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බෝලර්ස්ටත් එක්ක. ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මෙවර කණ්ඩායම ගැන කතා කරලා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක්ම සිටිනවා. මෙවර සංයුතිය ගැන ඔබ නායකයා විදිහට කොහොමද දකින්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් මට ගොඩක් ඒ කියන්නේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා 7ක් විතර ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඒ නිසා මට ගොඩක් මේ විකට් එකට ගියාත් මේ මැදට ගියාත් මට ගොඩක් ලේසි කරන්න. ඒගොල්ලෝගෙන් මට මේ ප්ලෑන්ස් එන එක ප්ලෑන්ස් මං ඉතින් හොඳම ප්ලෑන් එක තෝරන් මං ඒක කරනවා. හොඳයි. ෂෙවොන් බොහොම ස්තුතියි. ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතන හොඳ අවසන් මහා තරගයක් අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. හොඳයි. එසේනම් නැවතත් අවස්ථාව හරිත ඔබ. Thank you very much, Sachin Piris. Yes, the Josephian captain richly deserved back-to-back final hundreds, but it was not to be. This game is of glorious uncertainties. Yes, St. Joseph's College will be pretty happy with his batting card. Satish Javardhan started off really well, 46 of 78 for him, and then Siobhan Daniel 80 of 88 deliveries in the finals, and Dunit Velalage once again stepped out for his school, 42 of 53 deliveries, and then the final touches from Mudita Lakshan, 34 of just 19 deliveries. So they ends up with 257 for the loss of 9 wickets in 47 overs. A really good total for St. Joseph's College in these finals. The bowling was spearheaded by Malcha Tarupati, 4 for 51, but a lot of people will think that even that is expensive. Hansamana De Silva 2 for 48, Netsara picked up 2 for 40. One would have thought that he would have done a little bit better than that, Kalpa Netsara, but Darinda Nirmal went wicketless. Sharon Abhishek, Nalaka Gunawardana, and even the skipper Banuka Manohara bowled just one over, was very expensive. 13 extras in that innings to get to 257 for 9. Really very challenging. Yeah, so this is how it started. Satish started off real well, 43 for him. Started off very slowly, but soon started to get the hang out of these conditions here at Police Park grounds, and went on to score a few runs here and there, especially using their feet. This was the first wicket. Kapuru Bandara perishing at the hands of Hansamana, and then came Siobhan Daniel unleashing his absolute best out here at the Police Park grounds. After a 37-run opening partnership, these two international players got around and added 57 for the second wicket before Malcha Tarupati beat Satish Javardhana
And then Hansamanan's brilliant catch got rid of Hiran Jasundara. Thereafter, Dunit Vellalage and Siobhan Daniel were in a match-winning partnership, I would say, at the middle of the innings. Yeah, they set the tone for St. Joseph's College with the bat, the two most experienced batsmen for the school. And just at the right time, they set the tone and they set the platform for St. Joseph's College. That was Siobhan Daniel with his half century. It really was a captain's innings and almost error-free. Whereas after a streaky start, a nervous start, Dunit Vellalage supported him well. And there were boundaries right round the ground. Scoring boundaries is not a tough task for Siobhan Daniel. We've seen him over the years scoring those boundaries at ease. And this was just another exhibition of those big shots that we've been waiting to see. That was Dunit Vellalage coming into the party and hitting those boundaries once again with that partnership with Siobhan Daniel. This was the wicket of Siobhan Daniel. Hansamana once again coming in at the crucial time and getting those wickets. But after that, there were few wickets. This was Dunit Vellalage once again. The fast bowlers coming into play. Wickets started to crumble for St. Joseph's College, but then came Mudita. Yeah, and before that, Deshan Seneviratna, he set the tone for the last 5 overs. He was well caught, going for one big hit more. But after this one, it was all a Mudita Lakshan story. And he was so destructive and so delicate in his power play. Just take a look at that. He absolutely tore into the last couple of overs, made such a big difference. He had to sacrifice the number 10 batsman, never mind. He was good. This was the run out where the batter had absolutely no chance getting to the bowler's end. Yeah, Malsha Tarupati, that over went well until that last delivery that went for a boundary. So that's how it went for St. Joseph's College. 257 for the loss of 9 wickets in 47 overs. Remember, they won the toss and elected to bat first. So there we go. The target is set for Richmond College. 258 runs is the target. A tough ask, but it's Richmond College, so we'll never know what would happen. So we'll take a short break and we'll be back with the run chase of Richmond College. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව
වැඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog.
ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. අයබන් දබර ක්‍රඩාලෝලි මිතුර මිතුරෙන් නවතවතාවක් ඔබ අපහ එකතු වන්නේ පොලිස් ක්‍රඩාංගනයේ හැවලොක් ටවන්නි විශේෂෙන්ම අද තරගය ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන ලබන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙන අවුරුදු 19න් පහළ ටිය ඒ කොටසේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කොළඹ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගාල්ල අතර තරගය. දැන් ඉලක්කය ලකුණු 258යි පන්දුවාර 47යි මා සමග එකතු වෙනවා සුනිත් අයිබන් සුනිත්. අයිබන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සෙන තමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයක් සඳහා හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. වෙන පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් තවා ගන්නවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. ඒත් සමගින් පළමු කඩුල්ල පළමු පන්දුවෙන් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයි. තරමක් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. එය නිදල් යන දිඩහරණ තිබූ පන්දුවක්. නීත වශයෙන්ම පායින්න පැත්තට පන්දුව යොමුවන්නේ. මෙන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්ම නිදල් යන දිඩහරණේ පන්දුව පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව උඩ පන්දුවක් හැට පරිවර්තනයේදී දර්ශන පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දෙන සංඥාව ඇඟිල්ල ඉහළට ඔසවමින්. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවියන ප්‍රථම කඩුල්ල. ඒ අනුව Dialog View app. Watch Dialog television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. පළමු කඩුල දෙවියනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඉනිමේ පළමු පන්දුවෙන්ම දේශාන්
තමන්ගේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල නිල ගන්නවා තමන්ව පළමු පන්දුවෙන්ම විශාර ප්‍රනාන්දු කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කරනවා ලකුණු 258ක ඉලක්කයක් හඹායන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අතරම ඒ පන්දුව නිදැල්ලනට ඉඩහැර දුණු පන්දුවක් මම පුන පුනා කියන්නේ වයිට් පන්දුවක් වන්න ඉඩ තිබ්බනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. මෙන්න පුනරූපණය නියත වශයෙන් වයිට් පන්දුවක් කරගන්නට තිබුණා නැත්නම් ලකුණක් ලබා ගන්න දු අවස්ථාව තමයි කඩුල්ල දෙවියන්. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔහුට කලබල වුණා වැඩි විචාර ඒ අවස්ථාවේදී තමගේ ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවි යනවා. අනවශ්‍ය පහරක් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් පිත්තේ දෝලනය සමග හඹා ගොස් පහර එල්ල කිරීමේදී පිත්තේ කෙරවලක වදින තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි. හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් නැහැ. තාමත් ලකුණු 1යි. තාමත් කිසිදු ලකුණක් නැහැ කඩුල්ලයි. දැන් නාවක පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ තමින්දු ප්‍රදීප්ත තරඟ 6යි ඉනිම 5ක් තුල ලකුණු 103ක්. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 52ක් වශයෙන් ඔහු සටහන් කරනවා. වයස අවුරුදු 15යි. මේකයි තාමත් වැදගත්. පළමු පෙළ 19න් 15 ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 15 දරුවෙක්. අපි අගය කළ යුතු ඔගේ හැකියාවන් නේ අනුව තාමත් ලකුණු ගිනුම ආරම්භ කළා නෑ. කඩුල්ලක් පමණයි දෙවියන් තිබෙන්නේ. වයස අවුරුදු 19න් 15 පළමු පෙළ තිය ඒ කොටසේ අවසන් මහා තරගය සමගින් ඔබ අපිත් එක්ක තුල දේශාන් සෙනවිරත්න පන්දු වන ක්‍රීඩකයා තරග 7යි කඩුළු 11යි ලකුණු 176ක් ලබා දී තිබෙනවා. පිටින් තරමක් ඉවත යන පන්දුවට පෙරලා පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ. තරම ඥානාන්විත පහරක් නෙමෙයි. එය පන්දුව තවමත් හරියට අධ්‍යයනය කළ නැ තනදිල්ලේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය. මොකද පන්දුව පතිත වී තරමත් දෝලණය වුණා. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී පිටිකරුවා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. තවත් කඩුල්ලක් ලබා නොදී කෙසේ හෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ ලංවාගෙන. මෙතරින්ද නිර්මල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යන කාර්මික පිටිකරුවා තරඟ 6 ලකුණු 234ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා තරඟ 6 තුලදී. ඊළඟ පන්දුවත් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. දේශාන් සෙනවිරත්නගේ පළමු පන්දුවාරී සාර්ථක. පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඉන්පසු ඒ සියලුම පන්දු නිලකුණු පන්දු වශයෙන් සටහන් කරන්නේ තමිඳු ප්‍රදීප්තට එරෙහිව. එතන දේශාන් සෙනවිරත්න පසුගිය තරඟාවලියේදී මේ ආකාරයෙන්ම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ ආකාරයෙන්ම දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. තාමත්ම දක්ෂ ආරම්භක පන්දුවන්නෙක් වශයෙන් කටයුතු කළ හැකි පන්දුවන්නේ. ඔව් මේ විකට් නැත්නම් නොඉඳුල් පන්දුවාරයක් කඩුල්ලක් දබා ගන්නවා. ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු නැහැ. කඩුළු 1යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ලකුණු 258ක් හඹා යන්නේ. හරියාකාරව මේ කල්පනාකරණය කරොත් අපහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. මොකද පන්දුවාර 47ක් තිබෙනවා. සෙනම හිතන්නේ මේ පළමු පන්දුවාරෙන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගාගත්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු පන්දුවෙන් කියන්නත් බෑ. පළමු පන්දුවෙන්ම අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගන්න මේ මිතිර තේනුර කැඳවා තිබෙන්නේ අනෙක් තන්තයෙන් පන්දුවේ ආරම්භ කිරීම සඳහා තරඟ 7යි කඩුළු 8ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 123ක් ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දුවාර 36ක් යොමු කරද්දී. මේ පළමු පන්දුව ඉනිමේ යොමු පළමු පන්දුව දේශාන් සෙනවිරත්නගේ පන්දුව කඩුලක් වශයෙන් විශාර ප්‍රනාන්දු දවාගන්නේ. පන්දුවර 47ක තරගයක් වශයෙන් අදිනේදී මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ පන්දුව ගිය ආකාරය ඔබ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරා නම් පන්දුවේ පතිත වුණා වහම තනතිල්ලේ ඉතාමත් හොඳින් දෝලණය වුණා. අවුට්ස්විංග් පන්දුවක් හැටියට පිටිකරුවා විශේෂයෙන්ම නිර්මාල් ඥානාන්විතව නිදැල්ලන්නට ඉරෙහිය.
ඩ්‍රයි පහරකටවත් ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිටේ පිටකලවර වැදිලා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට නැත්නම් කළු රකින්නට උඩ පන්දුවක් යන්නට තිබුණා. මේ තමයි අධ්‍යයනය කර යුත්තේ. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව වයින් කරා. ඒ අවසන් පන්දුව. එවර පිත්ත ඉවතර ගන්නට උත්සාහ කරා. නමුත් පිත්තේ එක් කොනක වදිනවා. මෙතර තමත් ලකුණක් ලබා දී නැහැ. තමත් දෙවෙනි පන්දු වාරය පන්දු 8ක් තුලදී කඩුල්ලක් දවාගෙන සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම දැන් තමගේ කඩුළු දඩයම ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මොකද කඩුළු 10ක් දවාගත යුතුයි දකුණු 258 නොදී. පෙර පරිදිමයි අවුට්ස්විංග් පන්දුව. ඒතරම් එල්ලයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. පිටින් රසයන පිටින් පන්දුව පත් වෙලා අවුට්ස්විංග් පන්දුව නැත්නම් පිට දෝලන සහිත පන්දුවක් හැටියටයි පරිවර්තනය වුණේ. සේන මේ පළමු පන්දුවාර 10 තුල මේ ආකාරයෙන් පීඩනය ගොඩනැගීම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දියවන්නන් වශයෙන් උන්ට ඉතාමත්ම හොඳින් සතුටු වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්ට ඒ තරම් සුබදායී නැහැ මේ ගොඩනගා ගන්නා. මොකද ඉනිමේ නීති අනුකූල පන්දු 9ක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. කිසිදු ලකුණක් තවමත් ලබාගෙන නැහැ මේ එක්දින තරග රටාව තුල. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳයි පන්දුව පාදයක් කඩුලත් අතරින් ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඇදියන්නේ. ලකුණයි පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රය වදින්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව පිත්තේ වැඩි ෆයින් ලෙග් දෙසට යන්නේ 99 කඩුල්ලේ බේරෙන්නේ. මිතිර පෙර පන්දුව යොමු කරන්නේ පිටින්නට සෑහෙන ඇති. ඉන්පසුව නැවතත් ඔහු නිවැරදි ඉලක්කය සොයාගෙන පන්දුව යොමු කරා. ඒ තමයි මේ ආරම්භක පන්දුවන්නෙක් වේග පන්දුවන්නෙක් සතුව තිබිය යුතු සුවිශේෂීම ගුණාංගය. Tamanගේ එල්ලේ හරි හැටි පවත්වා ගැනීම. ඒ වගේම වේගය කළමනාකරණය කිරීම. පසුපාදේ ට්‍රයි පහර කව කලාපයට ලකුණක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කිරීමේදී විදුහල්පතිතුමන් සමන් පුෂ්ප කුමාර මහතා ඒකම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා නුවන් ජයසිංහ මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ඩි සිල්වා එකම සහාය පුහුණුකරුවන් උමල් දුර්ගේ දිනුෂ ජයශාන්ත ඒකම නිල ලකුණු සටන්කරුවා අකිල හසරංග ඩි සිල්වා. අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්වන දායකත්වය ගැන අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත යුතුයි එම කණ්ඩායමට. බැක්කට් පහරකින් ලකුණක් එකම ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා පන්දු රැගෙන බාර දෙදී පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 2යි ලකුණු 2යි කඩුළු 1යි. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක් මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ඒකම සුනේතවි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය අපේ විදුහල්පතිතුමන් ගරු රංජිත් අන්රාඩි පියතුමන් ප්‍රධාන කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරනවා විදුහල්පතිතුමන් හැටියට. පසුපාදේ ඩ්‍රයි පාර තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ස්කෝර් ඩ්‍රයි පාර කෙලිම පොයින්ට් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ප්‍රථම ලකුණු 4 මේ වාර්තා කරගන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තමිදු දැන් ලකුණු 5යි කඩලු 8යි එකම අපි විශේෂම සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය නැත්නම් POG හෙට කටයුතු ගන්නේ ප්‍රියන් ඩි සෙරම් පියතුමන් ඒකම ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා ආසිරි කල්දෙර මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඩිලන් රාමනායක ඒකම සහාය පුහුණුකරුවන් ලහිරු කනිෂ්ක කමිදු පෙරේරා කල්ප ෆර්නෑන්ඩු. පාදේ පන්දුව වදින්නේ නියත වශයෙන්ම පායින් හැර යන පන්දුවක්. ඒකම ලකුණු සටහන් කරන නිල ලකුණු සටහන්කරු එස් රවීන්ද්‍රන් ඒ සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් වලට එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කණ්ඩායම. තවත් කඩලු 3ක් තිබුණොත් තමයි පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. හොඳ තීරණයක්. එයා දර්ශන පෙරේරා ප්‍රධාන විනිසුරයට කටයුතු කරන්නේ. ඔහු වේලවන විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. ඒකම ජාතික ලේ බැංකුවේ රාජකාරී කරන්නේ. ඕනම අවස්ථාවක ලේ ගන්න ඕන නම්
මේ දර්ශන පෙරේරා ලකුණු 6 කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. දේශාන් සෙනවිරත්න මේ පෙර පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳ ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු යොමු කරනවා. නෙදර්ලන්තයේ ඒක හොඳයි. වැරදීමකින් හෝ පිත්ත යොමු කරා නම් බොහෝ විට ඉනිමේ අවසානයේ බවට පත්වන්නට තිබුණා. බේරන 99. පසුපාදේ බැක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසටයි ලකුණක් නැහැ. අත්‍තරම අපි දර්ශන පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරයා නැගීන තරුණ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හොඳ තීරණ ලබා දෙනවා. ඒකම නීතිය පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියන ඉදිරියට යන නම් නීතිය පිළිබඳ දැනුම තියෙද්දි තරම් කොන්දේසිම දැනුම තිබිය යුතුයි. නීතිය හරියාකාර කොතනද කොයි විදියටද how to apply when to apply කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. කොයි වෙලාවටද හරියාකාරව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක තමයි මිනිසුරුවන් තීරණය කර යුත්තේ. පිටිනට පිටින් යන පන්දුව ස්කාකට් පහරකට උත්සාහය දරන්නේ. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. අතම අපි දැන් මේ තරගේ විනිශ්චය කරන මේ අනිත් විනිශ්චයකරු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ විනිශ්චය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල උනාලන්ද විද්‍යාලය අධ්‍යක්ෂක මෙන්න 99න් බේරෙන්නේ මේ මෙවැනිම අවස්ථාව පෙර පන්දුවාරයේ තිබුණා. ඔහු පෙරලා පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුවකට ඔය පහර එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 6. ලකුණු 6 කඩුල්ලයි දේශාන් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. පෙර පරිදිමයි පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුව නිමාව දක්වන්නේ තුන්වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 6යි 1 කඩුල්ලයි. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ඒකම සුන්නෙත් අද තරගයේ අතිරේක විනිසුරු වරිය හැටියට කටයුතු ගන්නේ නිමාලි පෙරේරා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නැගියන ප්‍රමුඛ පෙළ විනිශ්චයකාරවරියක්. අතරම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පවසා සිටියා අපේ ICC යවන්න පුළුවන් විනිශ්චයකාරවරයෙක් වරියක් හෝ දෙදෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් කලාවට එකම කාන්තා මැච් එෆ් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් තරග තීරකවරියක් එවන්න කියලාත් එකකින් හෝ දෙන්නෙක් එවන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ ඒකට පාර සකස් කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි ඒකටත් විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි. මේ නිමාලි පෙරේරාත් දේදුන සිල්වාත් දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒකම අපේ මිෂෙල් ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායිකාව හොඳ පන්දුවක්. එතන මේ විනිසුරුවරුන් විනිසුරුවරියන් පිළිබඳව හොඳින්ම දන්නේ ඔබ මාහා සසඳන විට ලකුණු 6 කඩුල්ලයි සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ මිතිර තේනුර තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පළමු පන්දුවාර 10 තුල තවමත් කිසිදු 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් ලබාගෙන නැහැ. මේ යම් පීඩනයක් ඔවුන් සතුව ගොඩනැගෙමින් පවතින්නේ. තමත්ම හොඳින් පන්දුව ඉලක්කයක් සහිතව සහ තමත් හොඳින් පන්දුව යම් ඉපිලුමක් ලබා ගන්නවා. මිතිර තමයි වැදගත් වන්නේ. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේ සිටම මේ තත්ත්වය පෙන්눔 කරා. පිටිකරුවා අසලදී පන්දුව පිටින් ඉවතට දෝලනය කරන තත්ත්වයක් තමයි මිතිරගේ අපිට දකින්නට තිබෙන්නේ. ඉලක්කයේ ලකුණු 258ක් පන්දුවාර 47ක තරගයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් ලකුණු 252ක් ඉතිරිව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට ලබා ගැනීමට. හොඳ පන්දුවක්. එවර පිට අසලින් පිටේ පිටත කෙළවර අසලින් පන්දුව ඇදී යනවා කඩුරකින ක්‍රීඩකයා අතර. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ පන්දු හතරම නිලකුණු පන්දු හතරක් මිතිර යොමු කරමින් සිටින්නේ. තාමත්ම හොඳින් පන්දු යොමු කරයි අවස්ථාවේදී.
ලකුණු 6යි. ඔව් බවුන්සර් පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥාවක් නැහැ. මේ ප්‍රධාන විනිසුරුවට කඩු කරන රඹකැල්ල ප්‍රගීත් රඹකැල්ල එකම මම සඳහන් කරමින් සිටි අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් කාන්තා නියෝජනය මෙන්න අවසන් පන්දුව. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක්. විනිසුරුවන් තීරණය කරේ පිටිකරුවා සිටි ස්ථානයේ නැත් වුණ නිසා වයිට් පන්දුවක් ලබා නොදෙන්නට විය හැකියි. හොඳයි. මිත්‍ර පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඉස්සෙනම ආචාරශීලීව නිර්මාණ පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවරයක් අවසන් වන්නේ මිත්‍ර තේනුරගෙන්. පන්දුවර 4ක් අවසන්. ලකුණු 6යි 1 කඩුවයි. අපි පවසන සිටියේ කාන්තා නියෝජනය පිළිබඳව විනිසුරුවන් විනිශ්චයකාරවරයන් තරඟ තීරකවරයන් හොඳයි අතරවාරයේදී දේශාන් පසුපාදයේ ට්‍රයි පහරකට උත්සාහය දරන්නේ පිටේ වදින්නේ. අපි විනිසුරුවරයන් හැටියට දැන් දේදුණු ඩිසිල්වාත් අද අතිරේක විනිසුරුකාරවරයට හැටගත කරන නිමාලි පෙරත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒකම තරඟ තීරකවරයන් හැටියට මෙන්න අවසන් පන්දුව. තරම සාර්ථක පහරක් නෙමේ පිටිකරුවන් හරියාකාරව පන්දුව එන මාවත තෝරා බේරාගෙන පන්දුව ස්ක්වයර් කට් පහරකට ගියත් පන්දුවේ ඉපිලීම එතරම්ම හොඳින් නිර්ණය කරේ නැහැ. මිෂෙල් පෙරේරා සහ වෙනිසා ඩිසිල්වා තරඟ තීරකවරයන් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. හොඳ පන්දුවක්. පළමු පෙළ තරඟ විනිශ්චය කිරීම තරඟ තීරකවරයන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ICC බලාපොරොත්තු වෙන ශ්‍රී ලංකාවෙන් විනිසුරුවරයන් සහ තරඟ තීරක වරයන් මතන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා ඒ වෙනුවෙන් ආරක්ෂාකාරී පියවර. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. අපි තමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් සෙන් කඩුල්ල අසලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ දේශාන් කියන. දැන් දේශාන් ඉතාමත් හොඳින් ඉලක්කයක් සහිතව පන්දුවම් කරන්නේ. ඔහුගේ පළමු පන්දුවරය නිලකුණු පන්දුවරය කඩුලක් සහිතව. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපි දන්නා විනිසුරු දෙපාර්තමේන්තුව භාරව කටයුතු කරන්නේ රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිවරයා. අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන මහත්මයා එකම චින්තක එදිරිමාන චානක තේනවර ඒකම TH විජයවර්ධන ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ කාන්තා විනිසුරුවරයන් සහ ඒකම තරඟ තීරකවරයන් ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විනිසුරුවන් වෙනුවෙන් අමිල සේවාවක් ඉටු කරනවා ඒ කාර්ය මණ්ඩලය. ඇෂ්ලි ඩිසිල්වා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. තවද ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා තරඳ නිර්මාණ සමගින් තමිඳු ප්‍රදීප්ත. ඒ 7 වන ලකුණ. දැන් පළමු කඩුල ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් දැන් දෙවන කඩුල සඳහා ලකුණු 7ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. පළමු කඩුල ලෙස දෙවිගේ විචාර ප්‍රනාන්දු කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක මේ තරඟ සජීවීව ගෙනීමේදී batsman.com සහ thepapare.com සම නිෂ්පාදන දායකත්වය ලබා දෙනවා. අපි ඒ ගැනත් පොඩක් ඔබගෙන් කතා කිරීම වැදගත්. ඔබ මේ ආයතන දෙකටම සම්බන්ධයි. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට සම්බන්ධයි. පාසල් ක්‍රිකට් සජීවීව ගෙනීමේදී ගොඩක් වාසි තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා. පන්දුවෙන් පස්සෙ අපි කතා කරමු. දුරල පන්දුව. ඒවර පිටිනේ සෑහෙන ඉවතන පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් කරන්නේ මිනිස්සුන්ට. සෙන අපි කතා කරත් ඔබ අහුව හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ batsman.com thepapare.com මේ තමයි අපි දන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් අපි සජීවීකරණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ දක්ෂතා ආමුළු ලෝකයක් දකින්නට ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව ඒක සහ මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික අපි ගත්තොත් නැවතත් පිට දෙවන වයිට් පන්දුවම් කරන්නේ දේශාන්. මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දෝෂ නැත මේ තරඟ නැවත නරඹා ඔවුන්ට මේ YouTube හරහා ඔවුන්ට හැකි ආකාරයකින් මේ තරඟ නැරඹීමේ හැකියාව ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දෝෂ අපි කියනවා අපි පුහුණුකරුවන්ට මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මම දකින හොඳම දේ තමයි ඒක පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ හරි දේවල් බලන්න පුළුවන්, වැරදි හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒ තමයි මම හිතන්නේ හොඳම දේ. සහ ඉතින්
පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ට සමාන ශතකයක් ලබා ගන්නවා නම් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්න. ඒ සජීව දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒක ඇත්තටම තේරීම් කමිටුවටත් පහසුයි. මොකද අපි දන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී මම අදීයේ සිද්ධියක් නෙමෙයි මම කියන්නේ මම පල්පු පෙළ තරගයක් විනිශ්චය කරන සිටියේදී එක ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 100ක් ගත්තා. නම් කියන්න ඕනේ. ඒ ලකුණු 100 ගණනදී 4 පාරක් උඩ පන්දු දුන්නා. දෙවියම් 4කට තිබුණා. නමුත් හැන්දෑවේ මැච් එක වෙලා මේ අදීනේ ඈත ඉතිහාස කතාවක් කියන්නේ. දැන්ට ඒගොල්ලන් නැහැ. තේරීම් කමිටුව වල නැහැ මේ මහත්තුරු. එක මහත්තයෙක් මයින් ඇවිල්ලා අහනවා තේරීම් කමිටුවේ මහත්තයෙක් සේන මම අම්පයර් කරේ. සේන මේ අර මේ පන්දුවර එන්නේමයි අතර වාරයේදී අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. පන්දුවර 5යි ලකුණු 9යි කඩලු එකයි. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. හොඳයි අපි ඒ කතාව ඉවර කරමු. ලකුණු 9යි කඩලු එකයි. ඇත්තටම එතෙන්දී ඒ තේරෙන් වුණ මහත්තයා මම ඇවිල්ලා නම් මම අම්පයර් කරේ තරඟය. මේ සෙන මේ අර ලකුණු 100 මේ අහවලාගේ කොහමද? මම කියන්නේ නෑ අවස්ථා 4ක් දීලා 100 එක කියලා මම ඒක කිව්වනේ එයාට හොඳ නෑ. ඒක මගේ ජොබ් එකකුත් නෑ. මම ඇවිල්ලා මම කිව්වා ඒ මහත්තයාට මම හිතනවා මගෙන් උත්තරේ බලපොදුනට ඔබතුමා ඇවිල්ලා මැච් එක බලන්න හොඳයි කියලා. හැබැයි දැන් තේරීම් කමිටුව මාත්‍ර ගොඩ දෙනේ තරඟ නරඹනවා. අපි දන්නවා ජාතික තේරීම් කමිටුව උනත් පාසල් තේරීම් කමිටුව උනත් දැන් අද දිනේදී සෑහෙන තේරීම් කමිටු නිලධාරී මහතුරු ගොඩක් අර ඈත පෙවිලියන් එකේ ඉන්නවා. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව ඉපිලි යනවා. කඩුලක් ක්‍රීඩකයා සදීෂ් ජයවර්ධන පන්දුව රැකගෙන. මිතිර දැන් පෙර පන්දුවරේ ඔහු නිලකුණු පන්දුවරයක් යොමු කරමින් ඔහු යම්තාක් දුරකට එල්ලයක් සහිතව පන්දු යොමු කරන්නට ආරම්භ කරා. ක්‍රීඩා පිටිය භාරව කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අරුණ ප්‍රියන්ත වෙන අපේ තේරීම් කමිටු මහතුරුන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටු සභාපති හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රංජිත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රංජිත් මදුරුසිංහ ඇතුළේ කරන රෝඩස් ලකුණු 9යි අනුර තෙන්නකෝන් මහත්තයා තින්නවා. තාමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන කෙනෙක් අනුර තෙන්නකෝන් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් වරන් ලබා ගන්නට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වය දරුවා මුල්ම ලෝක කුසලාන තරගමාලාවේ 2075 දෙවැනි අයට ඒ කරන ගරු කිරීම අපි අගය කළ යුතුයි. එතන අර ඔවුන් අතීතයේ ලබාගත් අත්දැකීම් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ගෙනවිත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ තරඟ ගන්න ආරම්භමින් මේ කරන සේවාව අනිවාර්යයෙන්ම අගයන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා අත්වල් බැඳගෙන මේ කරන කැපවීම තාමත් වැදගත්. අතරම අපි ගරු කරන්න ඕනේ ඒ කාලේ හිටපු ක්‍රීඩකයෝ තමයි මේ තත්ත්වයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගෙනාවේ. පාසල් ක්‍රීඩකයෝ තමයි මේ තත්ත්වයට පාසලේ කණ්ඩායම ගෙනාවේ. එදා හිටපු ක්‍රීඩකයෝ. එහෙම නැත්නම් ඒක මගදී අතහැරියා නම් මේ අද ක්‍රිකට් නැහැ සමහර පාසල් වල. ඉතින් ඒක තමයි අපි කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ කැපවීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න වයිට් පන්දුවක්. මම ඒ කැපවීමට හොඳම පාඩම කියන මම හතරවෙනි විශ්වකාරවරයා හැටියට හිටියා ගාල්ලේ බංග්ලාදේශ ශ්‍රී ලංකා තරගයේදී. එදා වැහැලා සම්පූර්ණයෙන් මැච් එක ගැහුවේ නැහැ දෙවෙනි දවසේ. මෙන්න පුනරුපණය වයිට් පන්දුවේ. එතකොට සංගක්කාර තමගේ පෞද්ගලික වාහනේ කොළඹ හයිවේ තිබුණේ නැහැ කාලේ. කොළඹ ඇවිල්ලා අපි මැච් එක කෝල්ඩ් ඔෆ් කරලා අම්පයර්ලා ගියා හෝටලෙට. කොළඹ ඇවිල්ලා හන්දෑවේ මට සංගක්කාර හෝටලෙට මම කොහා කොහෙද ගියේ කියලා. නෑ සර් මම කෙතරාමෙට ගියා බෝල 300ක් බැට් කරලා එන්න කිව්වා. ඇයි? ඒ කැපවීම ඒක තමයි ක්‍රීඩකෙක් සතු තිබිය යුතු හොඳම ගුණාංගය. ඉතින් මම හිතනවා පාසල් දරුවන්ට අපි මේ ලබා දෙන පාඩම් අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනගත යුතු විනය ඊටම ඉහළ මට්ටමක තබා ගත යුතුයි. මේ ෂෙවොන් ඩැනියල් නායකයා කාසිවාසී උර්ගබල්නාසයේදී පාසල් සිටියා. අපි ඊටමත් හොඳින් විනයානුකූලව මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. ඒ ඊටමත් වැදගත්. එවැනි අවස්ථාවක නැත්නම් අපි මේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් එවැනි වචන ටිකක් අහන්න ලැබීමත් වර්තමානයේ ඊටමත් සතුටු විය යුතු කරුණක්. අන්තික රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් ඊටමත් හොඳින් තමගේ විනය පවත්වාගෙන ගියා. අපි දුටුවා පවත්වාගෙන යනවා. ධම්මික සුදර්ශන ඉන්න කාලේ ඉඳලම අපි දන්නා ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉඳලමත් හොඳින් කටයුතු කරලා. නමුත් මේ ආදීශ්‍ය තමයි සමහර වෙලාවට ඇවිල්ලා මහා තරඟවලදී අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරලා මේ
ක්‍රීඩකයන්ගේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ ආසාවන් ඉෂ්ට කරගන්න දෙන්නේ අවසන් මහා තරගයට නැත්නම් මේ බිග් මැච් එකට ඇවිල්ලා අනවශ්‍ය කලබල ඇති කළා. මම ඉල්ලා සිටින ගෞරවයෙන් ආදිත්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට Taman ක්‍රීඩා කළ කාලේ මතක් කරගන්න තරගය නරඹන්න අනවශ්‍ය කලබල කරගන්න එපා. ඒ තමයි දෙන්න පුළුවන් හොඳම පාඩම. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව මිතර යොමු කරන්නේ. පන්දුවර 6ක් අවසන්නෙත් සමගින් ලකුණු 10යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවර 6ක් අවසානයේ. නිර්මාලට එක් ලකුණයි තමිදුට ලකුණු 6යි. Rather slow start from Richmond College, chasing 257 runs to win. There's a 10 for 1. Lost Vishara Fernando in the very first ball. Deshan Senuratna and Mitra Tenura, they have been very good so far with the two new balls. It's mandatory to bowl 8 overs with the seamers. This is a very good start by St. Joseph's. If Richmond were to be a gamely opposition, they had to get a good start. That has been prevented, and what's more, they have stopped the flow of runs. I don't see how Richmond can come out of this rather subdued opening onslaught and get into a position where they could be challenging this daunting total. Tarinder Nirmal, I think, hold all the keys for Richmond College. Haritha, you also how bad it is for him to get off the mark early on, especially during that semi-final against Maradana College. He struggled early on, Nirmal, but then once the spinners came on, he was in his prime form. So it's a very hard situation at the moment, but they need to get through this. He's bowling across the left hand, which is a very good attacking line from Senuratna. Tarinder Nilmal, who top scored in the big match, the Lovers Coral, with a 67. This is a totally different ball game altogether. They're subdued. This is very good bowling from Senaviratna. Nirmal still struggling to make a solid connection. Look at that, just leaving him in the last exact minute. Beautiful. Tarinder Nirmal made a half century in the semi-final, and his partner Tamidu Prabhitha made a half century in the quarter-final. But the fact is, the opposition is so very different and very skillful. They are all over the opponents, the Josephian bowlers. Good wicket at Police Park. Two sergeants have done a good job. Today the curator was Manjula Javadana. Chief curator is Anura Priyantha. Occasionally you will find Senaviratna trying to do a little bit extra and losing rhythm. That time lacked direction. I don't know why they say Pavilion Inn to that. It was formerly the Pavilion Inn because the Daubigan Pavilion is there. And now the pavilion is on the side from where we are commentating actually.
Last two deliveries wide from Deshan, 2 wides. He's been very economical so far. Just given away 9 runs, but couple of extras. That's the second run for Nirmal in this innings to end the 7th over. Richmond still 13 for 1. Richmond College defeated Maranama College in the semi-final. Played at Royal College grounds. They batted first, made 202 and had a very superb bowling performance. 63 bowled out Maranama College. Tarinder Nirmal, as I said earlier, he struggled early on but made 59, but of 110 deliveries. They need Tarinder Nirmal, Tamidu Pradeep to make a solid statement at the top of the order if they are to chase this score down. But this is how they qualified for the final. 63 all out Maranama, one of the lowest totals in the tournament, if not the lowest. Slight miscommunication between the two players, but no harm done. Mithira Tenura bowling his 4th over. These two seamers have been playing together since the last season, Haritha, so they know what to do with the new ball. There you go, they need 244 runs to win in 239 balls. Soon the asking rate will creep up above 6 runs per over, which will be a tall order. So Siobhan Daniel now take one of the slips away. That's more beautiful. like Yeah, that's very beautiful batting from Tamidu Pradeep. That's his second boundary. Mind you, this guy, when he was in under 15, scored a triple century, Haritha. So really? He's a very talented batsman, Tamidu Pradeep. They need a new hero to Richmond College. They badly need one of these two to go on and make a big one if they are to chase this down. Yeah, you find a few of those coming in from yesterday and today at the coverage of the two finals. That's why we say that it's a really appreciative job on behalf of the Papare and the batsman.com to bring these school cricket finals to your doorstep and to your living rooms. Who would have thought Nipun Premaratna's 5-wicket haul and Abhilash Velalage 3 wickets, a wicket with his first delivery in his first match. Straight away after that boundary, they pushed the sweeper fielder back to the fence just to save that boundary. They've understood that Pradeep will go for his shots, and he needs to do that. But after losing Vishara Fernando, probably the most aggressive player out of all three top order batters, they need a partnership badly. Outside edge, second or the third slip would have been in play if they were, but this is limited overs cricket. Don't find the second and the third slip fielders all the time, especially on a hot and scorching day here in Colombo. Yeah, the scorers there, spare a thought for them, huddled in that small scoreboard. Sathasivam Ravindran for St. Joseph's, Akila Hasaranga for Richmond, and the official scorer Sanjay Jayawardena. Another good stroke from
Pradeep got just a single. That completes the 8th over, 21 for 1. Yeah, soon after the restriction of having to bowl seamers in the first 8 overs, Captain Daniel has asked his best bowler, Vellalage, to come into the attack. Straight away they've identified getting rid of Thamdu Pradeep early on will be crucial for St. Joseph's College. To see a slip fielder in place. Just getting onto that scorer story, there are about 300 scorers, including around 10 females. We have got a lady extra umpire in this match, Nimali Pereira. Vellalage 16 wickets so far in this tournament. Oh, what a start. Ideal start from the Sri Lanka under 19 captain, from Josephian captain. Lovely loop and some spin. Sharon Abhishek has also an aggregate of 16 wickets but went wicketless in the innings earlier today. Vellalage workman like 30 plus 42, yeah, next to the 46 from Sadish Javardhana. He was third highest run scorer. That partnership that really steadied the Josephine innings, put the platform for that whirlwind finish thanks to Mudita Lakshan. That's the sort of cricket we want to show with this live coverage. Tournament organized by Sri Lanka Schools Cricket Association and sponsored by Sri Lanka Cricket. But the bigger thing is that it's live. Five dot deliveries already from Vellalage. Yes, for all those who are just joining in, you can watch the match live on Dialogue Television channel 140 and on the papare.com and on batsman.com. Oh, another loud appeal, but can't remember for anything. 21 for 1, Richmond College a maiden from Vellalage. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය Dialog. Double bowling change from St. Joseph's College. Captain Siobhan Daniel has brought himself onto the attack. He'll be bowling to Tarinder Nirmal, the left-hander. He has been amongst the wickets this season. Siobhan Daniel 11 wickets, good economy rate 3.35. In fact, his best bowling was 4 for 25 against Wesley in the quarterfinal. He and Dunit Vellalage with 4 for 37
got the opposition bowled out for 167 at Thurston College grounds. Both these players, Vellalage and Daniel Haritha, have played in the recently concluded National Super League, the 4-day tournament. Vellalage represented Team Jaffna, while Daniel played for Team Colombo. You mean Ashane Daniel? Siobhan Daniel played for Team Colombo. Ashane Daniel, former Josephian captain. Yeah. Before Vellalage, he played for the champion Team Kandy. This is the last over in the first power play. I think Vellalage is in the emerging squad to tour England. Will probably make it on to that tour. Yes, the Sri Lankan emerging team will play 3 4-day encounters and 3 T20s against the England emerging team, England development team rather. That will be starting off in May as we speak. Pradeep manages to get a couple of runs, much needed runs for Richmond College. Scoring rate is well below 2.5. They need to make a move on here. Yenulo Devtusuda, the fielder. Slight hold up. Looks like the strap of Thamidu Pradeep, the batsman. Slight hold Is up. it a strained muscle or what? Yeah. On the ground. Couldn't be a cramp. Yeah, but it's a very hot and humid day here in Colombo. Umpire Darshana Pereira also helping out Thamidu Pradeep. St. Joseph's College, the defending champions, qualified for the final, beating Dimasanad College in the semi-final, played at Sare Village grounds in Magana. Dimasanad just made 138 runs. Mudita Lakshan picked up 3 wickets in that game. Mithira Tenura and Yenul Devtusa picked up 2 wickets each. St. Joseph's chased down the score in less than 28 overs. Kapuru Bandara made 64, Vellalage 37 and Jas Sundara 20. All these players, Haritha, the beauty of the Josephian team, the success has been that all these youngsters have also contributed in this campaign. The likes of Hirun Kapuru Bandara, Mudita Lakshan, Yenula Devtusha. They have a couple of years ahead of them, and they've contributed and they've enjoyed playing under the wings of these senior players of Vellalage and Daniel. So we'll take... Yeah, the good thing is the senior players are trailblazers and they are consistent top performers. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනදාට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Yeah, we are all set
now Pradeep received some medical attention. He's back on his feet. It's a very hot and humid day. Also, Haritha, these players, Richmondites, they've just played their big match a couple of days ago. So they've had a very long season. In between these tournament games, some of these players have also played traditional encounters. It's been a hot season over the last few days. So that completes the 10th over. Richmond College 24 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugatadass Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Velalage will continue. He'll be bowling now to the left-hander. They need to make a move on, Haritha. That's what I've been stressing on. They need to know that they're chasing a tall target of 258, which is not easy. The way they are going, if they made to 200, I'll be surprised. Ten overs, St. Joseph's had made something like 49 for 1. Oh, miscommunication, and that's the end of Tarinder Nirmal. Second wicket down for Richmond College. Aimless batting. It had to happen at some stage. They had to take a chance. Yeah, look at the replay. That was very good fielding from Mudita Lakshan there. Miscommunication, and Nirmal's stay of 38 balls comes to an end. Rather 23 balls. Richmond 25 for 2. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක. Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය Dialog. Captain Banuka Manohara walks out to the middle. We haven't had the best of seasons, Haritha, with the bat. Just 31 runs off 5 innings so far in this tournament. If he is to make an impression, today is the day. Very experienced campaigner. He'll be on the non-strikers end. Let's take a look at the last wicket, the run out. The fielder there was Rishma Amarasinghe, not Mudita Lakshan. It was hit straight to the fielder there. There was no single whatsoever. This is what St. Joseph's College will be doing. They'll be choking out the batsmen with their spinners. They have a couple of more spin options, the likes of Lahiru Amarasekara, Yanula Devutusa. Tease the batsman in making that run out. Velalage. This is not Richmond like the reply. Subdued.
This is what pressure can do. 11 overs, just the single of Velalage's second over and a run out. 25 for 2 Richmond. The cricket fans in the southern province would have wanted this team to put up a good performance, but they've been totally out of proportion and outsmarted on all departments. The Josephian captain was their top scorer. What would the Richmond captain do under these trying circumstances? Yeah, he need a valiant effort. Manohara is to play a captain's innings now. It's not going to be easy. The scoring rate is now just below 2.2. Required rate has already gone over 6 runs per over, and Tamidu Pradipta is struggling with cramps. Don't think umpire Pragit Rambukal and Darshan Pereira will tolerate this. He has to leave the grounds most likely. This is very unfortunate. They are at a very low rate of scoring, and one of their top batters will have to leave now. Injured, retired for the moment. So there will be 2 new batters out in the middle at the crease. Sad exit for the moment. I'm sure he'll be back. Tamidu Pradipta. So Siobhan Daniel already bowling tight indeed. There's no big effort on the part of the Richmond captain to make a move on. He's still new to the middle. Captain to captain, and every dot ball counts. Janit Kaushalya, the new batter for Richmond College. 25 for 2. He made 29 against St. Anthony's in the quarterfinal. "12 overs completed. Richmond in reply, 26. Now with one batter already retired. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්
shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම rewards එකතුව 26 for the loss of 3 wickets. Nothing much happening for Richmond College at this stage of the game. 12 overs done with 3 wickets down. They've been hammered down by this bowling attack of St. Joseph's College as expected. They've been one of the dominant forces with the ball, and they're doing their tricks with the ball in these finals. Right, so Dunit Willalage with the ball in hand. Once again tossing it up, using all his experience as a slip-in position as well. But he's obviously trying to trap the batsman in front. Bowling wicket to wicket. Some turn and offer for the spinners as well. Yeah, good afternoon everyone. As it was at the start of the innings, Oshanda, it was an uphill task for the Richmondites, and after an assumptions lunch, before you even sat down, they lost their first wicket in the first ball, and that's all to the wound that he was their highest run getter in the competition too. So they haven't recovered from that. Again, a paddle sweep straight to that short, fine leg fielder. They do have batters to make a game out of this, but what they cannot do is to go into a shell and just waiting to make things happen. They need to start, they need to get a wriggle on, they need to try and play the field a little bit. Try and rotate the strike. Otherwise, no sooner that it will be an impossible target. Well, that was very tricky from the bowler Dunit Willalage. The batsman had to wait and wait till that ball came into him. He's a tricky bowler. He's a cunning bowler. Swept away this time, successful, but will get a single that time, the batsman. And that'll be the end of the over. 28 for the loss of 2 wickets in 13 overs, Richmond College. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනදාට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So the last year skipper from one end, and then Siobhan Daniel captaining this year with his right arm off spin from the other, from the rugby grounds end. They need to do a lot more than that. 13.1 overs. Yeah, 29 runs on the board for Richmond College. Nothing much happening in the middle. The batsmen taking their time to, rather new batsmen, Banuka obviously the skipper, and Kaushal just trying to settle in, trying to dig in, to get the hang out of these conditions. We saw the St. Joseph's College batsmen also doing that, taking their time. And this pitch can be a bit tricky at times, especially for the spinners. We saw some odd bounce and spin for Richmond College spinners as well. So now
These St. Joseph's College spinners also taking their turn in. But that can be one option, sweeping. But you've got to be careful with your execution. It's always important to get your front foot away and get that execution well. Yeah, that was an opportunity. Siobhan Daniel bowling with a strong leg side feel. 4 on the offside. There was width and there was speed. All he had to do is to get some bat on that one. Lost an opportunity to score a few runs then. Kaushal has not really shown us that he likes that offsiders. He has played few sweep shots, but some have just gone straight to the hands. There's another opportunity. There's a deep point in place. Another very good over for St. Joseph's and a quick one. 3 overs, 1 for 7 for Daniel. Richmond after 14, 31 for 2. For the loss of 2 wickets. A very sunny afternoon here in Colombo. In fact, it's evening now. Well past 3, not a hint of rain anywhere, sunshine pouring in. That is good for cricket, obviously. Yanula Devuthusa will start off his proceedings with the ball. 4 wickets in 4 matches. An economy of 3.58. Best figures of 2 for 28. A young lad, 16 years young. Yeah, no doubt that he will have to take the reins from Villalage next year. His left arm orthodox. Already shown some signs that he is more than capable of doing that job, isn't he? Bowled brilliantly in that semi-final as well. And he's also a bowler with some sort of penetration. Well, that's not a good start, is it? That's one thing that I really can't understand. Spinners bowling no balls, you only run what? 6 yards. Somehow it happens, the spinners. Now this is a good chance for Kaushal to break the shackles. 3 of 11. He's been very sedate out in the middle. Being very watchful and defensive. This is a good chance now. And that's up in there. Over the head of the fielder. Will not go all the way for a boundary, but the batsman will pick 2 runs quite easily. See, the fact that they've lost 2 wickets early on should not prevent them from getting those singles, getting those 2s and rotating the strike, because at the end of the day they have to chase down a target of 258. So they have to keep that in mind as well. Swept away this time once again, but it will be just a single. Kaushal being quite successful with that shot. Four runs off the first 2 deliveries in this over, including that free hit with the no ball. As you can see from the bottom of your screen on the right hand side, run rate required is 6.83. It's already over a run a ball. So very soon, if you go with the speed that they have been going in the last half an hour or so, you'll
Probably looking at a boundary every over. Exactly, so they should try to work those singles in and try to get that run rate at least up to 4 or 5 runs per over. That will give them a chance. But at the moment, it's all about these St. Joseph's College spinners who are taking the control of the game at this stage of the game. We're in the second power play. Last for 28 overs. 27 in 28. Worked away towards the offside. Not a convincing shot once again from Barnuka with what was on offer from Yenula. But again, not getting the full value of that delivery. We're in the second power play at the moment. So the St. Joseph skipper has the luxury of having 4 fielders outside the circle. But when Yenula is in operation, he's got 6 fielders inside the circle, so just only the 3 outside. That's why there are not a lot of options inside that 30-meter arc, including a catcher behind the stumps. So you need to get a bit proactive. There's an opportunity where they missed out on that again. Dot ball to finish. That was a gimme. 36 for 2. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රිඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිත දාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugata Das Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට
එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙර ගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස්. පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So after drinks break, we're back as Richmond College 36 for the loss of 2 wickets in 15 overs in pursuit of their run chase 258. Banuka Manohara, the skipper, out there in the middle with Kaushal, who's on 6. And looks like we're having a bowling change. Another spinner coming into action, Lahiru. Lahiru Amarasekar, right arm off spinner, 17. He has reached 2 wickets for him. Lots of assistance for the spinners here at the Police Park grounds. See, one thing that we haven't seen so far in this match, or in generally throughout this tournament, is batsmen counter-attacking after losing 1 or 2 quick wickets. We haven't seen that from generally if we look at the whole tournament. We haven't seen the batsmen trying to counter-attack the deliveries rather than defending the ball and trying to settle in. Do you think that it's a point where the batsmen or the coaches especially need to work with? Yeah, especially on a very high pressure run chase like this, where you need just a tick under 5.5 runs per over. So at a school level, there is another opportunity. Direct hit, I think he would have been gone for all money. Banuka, we're coming back to that point. Even when if you're batting in the first innings, where you're trying to set up a target. Well, I thought the fielder would have thought that he would have had more time than that. He just lobbed that throw in. That's a conventional drive towards long off for a straight single. These are the shots that you require. Like I mentioned, it's when you have a high pressure run chase like this, you need to have the ability to know where the fielders are. I think we have been fortunate enough in most of the games also that apart from that one at Reed Avenue, Richmond played against Maranana, I thought that wicket was not really up to standard at Royal College grounds. It was 190 against 60, wasn't it? Yeah, so it was just deteriorating track, and I thought it was an underprepared track really. But other than that, at Mark Gunnar, here at Police Park, the conditions have been pretty good for batting. So it's just that the mindset and the skills that you need. It sounds simplistic, but you need some skills. Now that's an innovative shot, gets him one. But it's a safe shot, playing with the turn. We'll come back to that after this over. More elaborate on how to be efficient in a run chase or at this level to be an effective batsman. 38 for 2. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස්. පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන්. So 38 for 2 after 16. There is the reward if you take a risk. You need to find a balance between risk and reward. You need to be forward enough to trust your skills. There was a risk involved in that shot, going against the turn, but mid-on was up in the circle, so the margin of error, even if you get half contact, was good enough for him to take that decision.
Definitely, that's the kind of approach that you need from the batsman, especially at this stage of the game, especially when it comes to chasing down a huge target, I would say, in 47 overs at 258. It's not an easy task, but that's where these batsmen need to come in. These top order batsmen, Bhanuka Manohara, the skipper. This is a good stage for him to come back to his form with the bat. We haven't seen him doing that well with the bat throughout the tournament. Bhanuka Manohara. That's a brilliant delivery. Yanula, once again, just like in the semi-finals, has been able to take that wicket that they've been looking for. So that's his first wicket, and that's 3 down for Richmond now. That's a peach of a delivery. Definitely. That was a magnificent ball. How he set him up was the previous ball. Previous ball had a bit more loop and flight. This one was quicker, so there was less effort on his front finger. So basically came with the arm. There was no revs on the ball, so batsman was stuck on the crease. So that's what happens when you don't pick the speed out of the hand. It's a very important skill to have. The guys who pick the speed out of the hand are much better batters against the spin. But take nothing away from the delivery of Yanula. He beautifully changed the speed and got him stuck on the crease. And batsman played for the turn and it went with the arm. 39 for 3. He's a canny bowler, Yanula. Just 16 years of age and using all his tricks with the ball. So 39 for the loss of 3 wickets. Malsha Tarupati is the new man in. 75 runs in 4 innings for him. High score of 30. A strike rate of 86 as well. Represented Sri Lanka. Was brilliant with the ball, picking up 4 wickets. Now he's got a job to do with the bat against this top-class St. Joseph's bowling attack at the moment, as they're certainly on top. That ball came in sharp. Bhanuka Manohara had no chance whatsoever to get his bat towards the path of the delivery. As a matter of fact, I thought that ball pitched on the stumps and just went straight, but it actually hit the rough. And it was quick turn. He was nowhere close to get his bat down, wasn't he? But good delivery. Idea was good. Fortune favours the brave. Last ball of this over from Yanula, a successful over. And that'll be a dot delivery. A good over from Yanula, picking up 1 wicket and giving away just 2 runs. It's 40 for the loss of 3 wickets in 17 overs. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එක St. Joseph's do have a very formidable bowling attack, don't they? They've got few options when it comes to the spinners, and they've got enough variations. They've got Vilalage, the left arm orthodox, Daniel, who came second change, right arm off spin. Then they have the backup bowlers for Vilalage and Daniel, Yanula with the left arm, backing Vilalage, and then this lad who's got the ball in hand now, Lahiru, with his right arm off spin. They've got a good pace attack as well to go with. Only thing they are missing at the moment. Is that an edge? Yes, it is. Well, that's Lahiru. So he picks up a wicket as well.
So now it's 4 down for 41. Kaushal once again trying to go for that sweep shot, which he executed really well, but that time that odd bounce coming into play. I wonder whether that was an inside edge or maybe. Yes, once again brilliantly bowled. Wide outside the off stump, dragged the batsman to play that sweep shot. So Janit Kaushal is gone for 8, and now it's 41 for the loss of 4 wickets in 7.2 overs. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. So if you're a Richmondite, it's not looking really good. 41 for 4. Hansamana. Strike rate of 44, that doesn't help. Hasn't had a lot of opportunities, has he, in this tournament? So someone will have to come up with some career-based performance here if Richmond has to get up from this situation. Yeah, now this is how it happened. Lahiru, but once again that spin coming into play sharply into the batsman that time. And brilliantly bowled. So the spinners coming into play that was expected out of these conditions. 41 for the loss of 4 wickets. 2 new batsmen out in the middle. Perfect conditions for St. Joseph's College. Hansamana. A lot to ask for these middle order batsmen. Chasing down a target of 258, so that'll be the end of the over. 18 overs done. It's 41 for the loss of 4 wickets. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 258ක ඉලක්කයක් හඹා යන ගමනේ මේ වන විට ලකුණු 41ක කඩලු 4යි. පන්දුවාර 18ක් අවසානයේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුනිත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. ලකුණු 42යි කඩලු 4යි කියන්නේ තරමක් තරගයේ පසකට වාසිදායක තත්වයක ගමන් කරමින් තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම අපරාජිතව පැමිණි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට මේ දක්වා ඔවුන් මේ තරගයේත් ඔවුන්ගේ අනසක පතුරවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන් මේ තරගාවලියට පැමිණ සිටින්නේ පසුගිය වර ෂෝරෙන් විදියට. ඉතින් ඒ කිරුළ රැක ගැනීමේ අරමුණින් තමයි ඔවුන් මේ අවසන් මහා තරගයට අද පැමිණ තිබෙන්නේ. මෙතන නායකයාගේ කඩුල දැවියාම ඉතාමත්ම බරපතල තත්ත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දැන් කඩුල රැඳී සිටින්නේ හංසමාන සිල්වා සමගින් මාල්ෂ තරුපති. දෙදෙනාම නම් දරපු පන්දියවන්න දෙදෙනෙක්. ඔව්. ඒ වගේම තමිඳු ප්‍රදීප්ත තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔහුගේ යම් ආකාරයකින් පාදයේ මස්පිඩු ඇදීමක් සිදුව තිබෙනවා. ඔහු තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ සඳහා විවේක ගනිමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාව වන විට. පන්දුවාර 19ක් මේ 19 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙන සචින් මම හිතන්නේ ඔවුන් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය ගත්තාම 2.32යි. ඔව්. විශේෂයෙන් සුනිත් මේ තරඟාවලිය පුරාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලය විශාර ඒ වගේම තරින්ද නිර්මාල් ඔවුන් දෙදෙනා හොඳින්ම ප්‍රතිකාර නිරත වුණා. නමුත් අද දිනේදී විශාර ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවෙන්ම අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී ගියා. එය ඔවුන්ට විශාල අවාසියක් බවට පත් වුණා මේ අවසන් තීරණාත්මක තරගයේදී. විශේෂයෙන් විශාර ප්‍රනාන්දු තමයි තවදුරටත් මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා.
ඉතින් එය ඔවුන්ට විශාල පාඩුවක් වුණා අද දවසේදී. වගේම යනෝලි තමත් හොඳින් පන්දුවම සිටින්නේ මේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු 9 කඩුල. දැන් මේ ලකුණත් සමගින් ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 10ක් එක් කඩුලක් ලබා ගනිද්දී ලකුණු 44යි කඩුලු 4යි සචින් 4යි 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 4 3යි. යනුල තාමත් සාර්ථක වුණා පළමු පන්දුවාරයේම කඩුල්ලක් දවාගත්ත නායක බානුක මනෝහරගේ කඩුල්ල. පන්දුවාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මේ දක්වා. පන්දුවාර 19ක අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 44යි කඩලු 4ක් දැවි. ලකුණු 44 කඩලු 4 පන්දුවාර 19ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තාමත් අසීරු අඩියක මේ වන විට සිටින්නේ. මල්ෂ තරුපති ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. සචින් ඊයේ දිනේ මතක් වුණා. ඊයේ දිනේදී අපි කතා බහ කරමින් අපි ක්‍රීඩකින්ගේ හොඳ කතා කරන්න ඔවුන් දැවි ගියා. අද අපි ඔවුන්ගේ පීඩනය පිළිබඳව කතා කරද්දී එක්වරම මල්ෂ තරුපති පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 6. සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකෙක් 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් එල්ල කරේ. ඉතින් තරමක් දුරකට ඔවුන් ඒ පීඩනයෙන් යම් මට්ටමකට මුදා ගැනීමට මල්ෂගේ 6 පහර විශාල සහයක් වුණා. නමුත් ඉලක්කය ලෙහෙසි නෑ. සචින් අපි කිව්වට නම් දරාපු පන්දු යවන්නන් කියලා දෙදෙනාටම පිටෙන් දස්කම් දැක්වීමේ හැකියාව තිබුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමේ පෙර පරිදිමයි මේ ස්ථානෙන්මයි පෙර 6 පහරේ පුනරූපණයක් වෙනි 6 පහරක් එල්ල කරනවා මල්ෂ තරුපතිගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් ඔහු ලකුණු 16යි මේ පන්දුවාරය තුල 6 පහරවල් දෙකක්. ඔව් ලහිරු අමරසේකරගේ පන්දු පතිතේ අවස්ථාවේදී එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයා පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පෙර 6 පහරේ කොපියක් හරියටම එහා සමානම පහරක් නැවතත් එල්ල කරනවා. දැන් 6 පහර දෙකයි ලහිරු අමරසේකරට එරෙහිව මල්ෂගේ. මතනේ තාමත්ම හොඳයි ඒ ක්‍රියාත්මක වීම. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබූ අවස්ථාවක් මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ තාමත්ම වැදගත්. මොකද පීඩනය ගොඩනැගෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක මල්ෂගේ 6 පහරවල් දෙක දැන් ඔහුට ආත්ම විශ්වාසය ගෙන දෙනවා. ඔව් දැන් මල්ෂ පන්දු 9යි ලකුණු 16යි. ලහිරු අමරසේකර රවුන්ඩ් විකට් රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් පන්දුවේම සිදු කරේ ලකුණකට ඉඩ ලැබෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ෂෙවොන් ඩැනියල් ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් දැන් ඔහු තමයි මේ තරඟාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම ලකුණුලාභිය. ඉනිම 8යි ලකුණු 352යි. විශාර ප්‍රනාන්දු ඉනිම 7යි ලකුණු 294යි. ඔහුට අද දිනේදී ලකුණු 4ට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. නැවතත් ඕවර් ද විකට් ලෙසින් ලහිරු හංසමාන දැන් ඔහුගේ 7 වන පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ තවමත් එක් ලකුණයි. මේ පන්දුවාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරමක් වාසිදායක පන්දුවාරය බවට පත් වුණා. ලකුණු 13ක් පළමු පන්දු 5ේදී මේ පන්දුවාරේ මේ ලකුණත් සමග ලකුණු 14ක පන්දුවාරේ නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 58යි කඩලු 4ක් දැවි. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV.
සුනෙත් දැන් මේ තරංගාවලියේ වැඩිම කඩුලාභීන් අරගෙන බැලුවම ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම කඩුලාභීන් අරගෙන බැලුවම මහානාම විද්‍යාලයේ නායක දෙවිඳු කැක්‍රියදිනිය තමයි තව දුරටත් එහි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ. ඉනිම 7යි කඩලු 17යි. දුනිත් වෙලාලගේ ඉනිම 8යි කඩලු 16යි. තවත් කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔහු මේ කොටසෙත් වැඩිම කඩුලාභියා වෙනවා. පසුගිය වසරේත් වැඩිම කඩුලාභියා බඩපත් වන්නේ ඔහු. ඔව් මතකයන් අලුත් කරගන්න ඕනේ දත් යන අපි පිරික්සා බලමු ඉදිරියේදී. එවර කට් කිරීමක් උත්සාහ කරනවා පන්දුව රකින්නට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුව රැගෙන නැවත ස්වාදිෂ්ට ලබා දෙන්නේ. තමත් හොඳින් කඩලු අතර දිවෑමෙන් ලකුණු දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මෙතෙක් වෙලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුල අපි නොදැක්ක කාරණය මෙයයි. සචින් ඔවුන් අන්ත මාරු කරගෙන ලකුණු රැස් කර ගැනීමට තරම් උත්සාහයක් දරුවේ නැහැ. ඒ ඔවුන් අන්ත මාරු කරගත්තා නම් ලකුණු එකතු වන්නට තිබුණා. මේ තරම් පීඩනයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුල. ඔව්. ඉනිම ආරම්භයේදී සිදු කිරීමට කරන්න අවශ්‍ය වී තිබුණු දේ තමයි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඔවුන් ඒ වන විටත් තරඟයෙන් බොහෝ දුර ඈතට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කඩලු 4ක් බිඳ වැටි ලකුණු 60යි පන්දුවාර 20ක් අවසන් වී තිබෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ ඉනිම් කියන්නේ හොඳ කියන අවිනිශ්චිත ඉනිම් කිහිපයක්ම මෑත කාලේ නියම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දැක ගන්න ලැබුණා. එවර ස්කූප් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු දෙකක් අන්තයන් දෙකට හුවමාරු කරගෙන කඩුල්ලේ වැදුනේ. නමුත් නිසකවම හංසමාන තමන්ගේ සීමාව සටහන් කරගෙන අවසానයි. සුනිත් දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පිතිකරුවන් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට වෙහෙසෙනවා. නමුත් ලෙහෙසි පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. තවත් පන්දු 158යි ලකුණු 196ක් තිබෙනවා. හංසමාන මාල්ෂතරපති අපි ඔබට පෙර සඳහන් කරා සේම පිත්තේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් නම් දරාපු පන්දුවන්න නුනාට. ඉතින් මේ තරගයේ තවමත් විවෘතයි දෙපිලටම. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තවමත් මුදිත ලක්ෂාන්ම පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා නැහැ. පන්දුවාර 21ක් දැන් අවසන් වී තිබෙන මොහොතේ මුදිත ලක්ෂාන් තවමත් එකදු හෝ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කර නැහැ. මේ දක්වා දේශාන් සෙනවිරත්න, මිතිර තෙනුර, දුනිත් වෙල්ලාලගේ, ෂෙවොන් ඩැනියල් යනුල සහ ලහිරු අමරසේකර පන්දු යැවීමෙන් දායක වී තිබෙනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවාර 21ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 63යි. සුනිත් දැන් දේශාන් සෙනවිරත්, මිතිර තෙනුර, දුනිත් වෙල්ලාලගේ නිලකුණු පන්දුවාරය බැගින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තරගයේ ආරම්භයේ පටන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පොඩ්ඩක් පසුපස අඩියෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ අද දවසේන. සචින් අපි පසුගිය කාලවකවානුව තුළ බැලුවහම අපි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි නිලකුණු පන්දු වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම. ඉනිමක් ගත්තාම එක් දින තරඟ රටාව නැත්නම් 20 තරඟ රටාව ක්‍රීඩා කරනකොට වැඩි වශයෙන් නිලකුණු පන්දු නැත්නම් ඩොට් බෝල්ස් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් දැන් අද මේ රිච්මේ පන්දුවම සඳහා කැඳවන්නේ දුනිත් වේලාලගේ නැවතත් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් පන්දුවාර 3යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරයේ ලකුණු 3කට කිසිදු කඩුලක් නැහැ. මේ වයස අවුරුදු 19 පහර මෙවර ලෝක කුසලනේ වැඩිම කඩුලාභියා. ඔව් ශ්‍රී ලංකා නායකයා 19 පහල ලෝක කුසලන සංචිතේ ඔව් කැපී පෙනෙන තුන්නිරියව දස්කම් දැක්වුවා ඒ තරංගාවලිය තුල. ඒ තරංගාවලිය හරහා ඔහුගේ හැකියාවන් මුළු ලෝකෙටම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට දුනිත් වෙල්ලාලගේ හැකි වුණා. තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේ. නැවත පැමිණීම තාමත්ම හොඳින් ඔහු සිදු කරනවා. තාමත්ම හොඳ පන්දුවකින් ඔහුගේ නැවත පැමිණීම ඔහු ආරම්භ කරන්නේ. හංසමාන්ගේ පිත්ත අසලින් පන්දුව දඟකවන්නේ. කේලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ සචින් අර ඔබ කිව් කඩුළු දෙකෙන් එක් කඩුල්ලක් දුනිත් ලබා ගන්නවා. ඔව්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහු සතු අත්දැකීම් පාවිච්චි කරා ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් පළමු පන්දුව පිට ඉන්නට තරමක් එපිටින් පතුත කරා. ඉන් අනතුරුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. පන්දුව පිටිකරුවා ස්වීප් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරේ. මේ තමයි අත්දැකීම් භාවිතා කරනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ හිටපු 나යකයා මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ. අනුව දෙවි යනවා හංසමාන සිල්වා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ ලකුණු 7යි පන්දු 16කදී.
This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. සුනෙත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ලකුණු 63යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 21කුත් පන්දු දෙකක් අවසානයේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහුගේ නැවත කැඳවීමේදී සාර්ථක වුණා. දැන් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. 22 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ පන්දුවාර 47ක තරගයක් වශයෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මාල්ෂ තරුපති. ඔහු එක් අන්තයකින් ක්‍රියාත්මක වන විට අනෙක් අන්තයෙන් කඩුළු රැක ගැනීම වැදගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. දැන් මේ නවක පිතිකරුවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා පෙම්වන තිබෙන්නේ මහීෂ ද සිල්වා. තරග 6යි ඉනිම 4ක් තුල ලකුණු 57ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා මේවර තරගාවලිය තුල. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 31ක් වශයෙන් මහීෂ වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා මේ දුනිත්ගේ අවසන් කඩුල්ල. ඒ පන්දු පහර නිසියාකාරව තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. අවස්ථාවේදී හංසමාන ද සිල්වා ඔහු හිතුවාට වඩා වැඩි වේගකින් පන්දුව ඔහු වෙත ඇදී ආවා. පෙර පන්දුව පිටින් ඉවතට නගකවද්දී ඊළඟ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල තුලට. තාමත්ම හොඳ ඥානාන්විත පන්දුවීමක්. එය තමයි ඔහු සතුව තිබෙන හැකියාව, ඒ වගේම ඔහු සතුව තිබෙන අත්දැකීම්. දැන් ඔහු එයින් සම්පූර්ණ ඵල දාව සාර්ථකව ලබා ගන්නවා දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ඔබට මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 140 ඒ වගේම thepapare.com වෙබ් අඩවිය, batsman.com වෙබ් අඩවිය, thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව ඒ වගේම thepapare.com YouTube පිටුව හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා ලෝකේ කොහේ හිටියත්. හොඳ පන්දුවක් එවර මාල්ෂ තරුපති හිස නමා තාමත්ම හොඳ ආචාරශීලීව පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මාල්ෂ. දැන් මේ ඉනිම තුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් වැදගත් පිතිකරුවෙක්. ඔව් දැන් සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින්ගේ මුහුණේ යම් සතුටු සිනහවනුත් අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මාල්ෂ පෙර පන්දුවාරයේ ඉදිරියට පැන්නට දුනිත් වෙල්ලාලගේට ඉදිරියට පැනීම නම් ඊතරම් ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් නෙවෙයි සචින්. ඔවුන් දෙදෙනාම එකට කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරා 19 වෙනි පහළ ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඕනෑ තරම් ඔවුන් අපි කියනවා නෙට් බෝලර්ස්ලා විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න නැති අනෙක් අන්තයෙන් පිතිකරුවන් පහර දෙන්නට ඇති. පන්දුවාර 22ක නිමාව ලකුණු 64යි කඩලු 5යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialogue Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialogue Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialogue. නැවතත් යෙනුල පන්දුවේම සඳහා සූදානමින් තුම්මුල්ල අන්තයේ සිට ලකුණු 258ක අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හඹා යමින් සිටින්නේ අද දිනේදී. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අවසන් පන්දුවාර දෙක තුලදී තමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණියා. නමුත් එක්වරම හංසමානගේ කඩුල නැත්නම් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කැඳවීමත් සමගින් උන්ගේ හංසමානගේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවමත් රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. දැන් ෂෝන් ඩැනියල් නායකයා යෙනුල දෙව්තුසට යම් උපදෙස් කිහිපයක් ලබා දෙනවා පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේ සහ පන්දු යවන පන්දු පතිතයන් කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු කරන්න ඕන කියලා. මොකද ෂෝන් ඩැනියල් කණ්ඩායමේ නායකයා යෙනුල දෙව්තුස තවමත් වයස අවුරුදු 16ක අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් සිටින යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් මාල්ෂ තරුපති පන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව පැමිණියේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි. මොද උත්සාහයක් දරුවා ඉවර ලොං ඔෆ් කලාපේ පන්දුව රැකමින් සිටි ක්‍රීඩකයා.
පන්දු රැකීමේ උත්සාහය සඳහා ප්‍රයත්නය දැරුවේ රිෂ්ම. මාර්ෂ තරුපති දැන් ක්‍රමයෙන් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක් ලකුණු. අද පන්දුවක්. මාර්ෂ ලකුණු 21යි පන්දු 15කදී. ඔහු දැන් තරමක් දුරට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේදී සාර්ථක ලෙස ලකුණු අතරට පැමිණ තිබෙනවා අනෙකුත් පිතිකරුවන්ට සාපේක්ෂව. සජින් ලකුණු 20 සීමාව පසු කළ එකම පිතිකරුවා මේ වෙන විට. හොඳ පන්දුවක්. පෙර පන්දුව ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තට පසු ඔහු තමත් හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කරනවා මාර්ෂ තරුපතිට එරෙහිව. අර 2.0 ගණන් වල ගිය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දැන් 3.04ක් දක්වා ඉහළ නැංවී තිබෙනවා. මේ මාර්ෂ තරුපතිගේ උත්සාහය තමයි ඒ ආකාරයෙන් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණකට ඉඩ ලැබෙනවා මල්ෂට. දැන් මල්ෂට මෙතැන් සිට ලොකු වගකීමක් පැවරෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් ගෞරවාන්විත මට්ටමකට හෝ මේ අද දවසේදී රැගෙන යාම සඳහා. විශේෂයෙන් තවමත් ලකුණු 70 කඩලු 5යි. ඔවුන් හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 258ක්. අඩුම තරමින් ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් වෙත හෝ යන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔවුන්ට යම් ගෞරවයක් තබාගෙන මේ තරගයට ඔවුන් අනුශූරයෙන් විදිහට තරඟාවලිය අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් සචින් පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ සමගින් පන්දුවාර 23ක් අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩලු 5යි දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. තවත් පන්දු 144කදී ලකුණු 188ක් අවශ්‍යයි. නමුත් ගැටලුව කඩලුත් නැහැ උන්ට පන්දුත් අතතිව නැහැ වැඩි. සහ උන්ගේ හොඳම පිතිකරුවෙක් ආබාධයකට ලක්ව ක්‍රීඩා පිටින් එළියේ ඉන්නේ. තමිදු ප්‍රදීප්ත ඔහු තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ ලකුණු 14ක් ලබාගෙන. දුනිත් එල්ලාලකට තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරඟාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම කඩුලාභියා බවට පත්වීමට. ඉතින් බලමු අද දවසේදී ඔහුට ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. තවත් පන්දු වාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා. නායකයාට ඇවසිනම් ඔහුගේ පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුවත් අනිවාර්යයෙන්ම සචින් දුනිත් වෙල්ලාලගේ වගේ අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ පන්දියවන්නගේ පන්දුවාර 9 ඔහු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහු අනිවාර්යෙන් පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කරනවා. එක් පන්දුවන්නෙක්ට අද දිනේදී පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔව් සමාන පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කිරීමකට පන්දුවන්නන් දෙදෙනෙක්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. අවස්ථාවේදී මාල්ෂ තරුපති දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. සචින් දැන් අවශ්‍ය වන්නේ මාල්ෂට හොඳ සහයෝගයක්. ඔහු Tamanගේ අන්තයෙන් සිදුවිය යුතු යුතුයකම ඉටු කරමින් සිටින්නේ. මැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා. අනිවාර්යෙන් පන්දු වාරය තුල ලකුණු 4ක් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මේ සියලුම කාරණා තුල අනිවාර්යෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඔහුට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන පිටිකරුවෙක් සිටිනවා නම් මේ තමයි හොඳම අවස්ථාව මේ තරගය තීරණය වෙනස් කරන්න. මොකද තවත් ලකුණු 184යි පන්දු 139ක් තිබෙනවා. අවසන් පන්දු වාර 4 තුල ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පිට ක්‍රියාත්මක කළා. වයිට් පන්දුවක් එවර. තවත් අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහනට. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ මාර්ෂ තරුපති විසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 24ක් අවසානයේ ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. මාර්ෂට ලකුණු 26යි. මහීෂ නවක පිටිකරුවා ලකුණු 2යි.